I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce. This is morning fucking style. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use a basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. That's how you fucking nice, bro. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop is my style. Hello guys. Today I'm urangipoyടെ. ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് എണീറ്റതേ ഉള്ളൂ. ക്യാമറ ഓണാക്കിയില്ലേ? ഓക്കെ. Shoots, and he has diffed something with the operator. I never would have thought that could have happened, but here we go. Just as you mentioned, needing Yudotan to be that extra gun. Oh my Popcorn god. moment, it feels like, between these two teams now from what we're seeing already. Smoke goes down with the clone. Will the drone find Forsaken? You definitely needed to see Jing destroy that before it spotted him, and he does. The timing here. Oh! And there he goes, Crystal! What a trade! Yeah, really important there. Could have been a very worrisome moment for GE if more than one member was caught with their pants down. So the fact that they hold the player advantage now, they don't need to tuck away with their tail between their legs. They can just have a rethink. Javi still with the stars to execute onto this A site. Buzz to execute onto this A site. I get a little bit antsy with what Jing might be able to do. He wants to updraft with the Blaze Storm, try and play this jet kit that we really haven't seen in a long time. Good crosshair placement for the first. Updraft is spent. The rest of the team has arrived as well. Playing around the smokes just as his teammate did previous round before. Tries to get the drop around the back. Defy watching out the front. It's a trade for now. But here comes Jing, goes in for the swing, and looks down to get the next! A triple kill in the round for PRX to tie up the score! It's just good crosshair placement again, isn't it? It's not too worried. You feel like PRX in that moment, they're navigating the angles that they need to. I'm looking at the new breeze kind of reveal itself in this sort of scenario too. When you're on global esports, you can't just completely retreat towards the shops and play it in a post plant. They're a little bit deeper into the site. They feel incentivized to go for a bit of a challenge on the back of Autumn's blind side too. Some good patience in the retake from PRX. Once again, the mechanics as well. Just trying to approach it as tactically as possible, but at the end of the day, it's PRX. Now the ults are still there as well. It's going to be down to the eco for global esports now too. Kind of makes the B-side unavailable, so we'll see what can happen in this round. It's a cracker of an opener from Jing, giving Patman a big old headache. Forsaken continuously single-handedly applying pressure outside of shop. GE find as much as possible off around middle. Ooh, something down for the count yet again. Trying to get a line out with the operator. It's 2 rounds in a row. We've just seen him meet death. But what can you try and achieve here as global esports? What gaps around the map are you going to be able to find? That was an opportunity perhaps for Javi to find a way in. IERO trades out Crystal and now gets the pressure. Sent towards him at this B-side. Okay, we start to cook a little bit in this round, global. Things are getting hot. With the kills, PRX still not backing down. Forsaken taking another challenge. Envy down for the count outside around Arches. It's Yudotan gone. Autumn only has a Sheriff. Tries to play around the smoke. Can't quite go for the reload either, so this makes things really precarious as Forsaken just creeps around the backside.
PRX now in the lead. I wonder a little bit what the call might have been on global side for Yudo to push up more towards the archers, right? Because that's a 1v1 angle that he's taking against DFM. He's just already kind of far forward at that point in time. You had a 3 versus 2 where you lose heavy in towards mid. That 2 versus 2, you got the plant down. Can fall back a little bit, so... Thank you guys. A little bit of a question in that one, but regardless, PRX will find 3 in a row. They'll also take the lead now. നമ്മുടെ ഫാൻ ഫേവറേറ്റ് ടീം മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര കിടിലൊരു മാച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ വരാനുള്ളായിരുന്നു. 3 റൗണ്ട് പോയി നമ്മൾ perhaps with Autumn leading the way on the dimensional drift, always keeping things interesting and changing things up. Don't be readable. Jing's gonna start over at this B side as well with Divide. Quick rotations from the top of mid from 2 more PRX members as well can be readily available. G.Skill trying to go a little bit faster this time. It's Yudo time once again with another challenge. Takes a long shot all the way up to the arch. A lot of the side has been cleared out, but he'll be finding a shot through the smokes as well. G.Skill not backing down from the fight. They're taking the fight to PRX, pushing all the way out. There's going to be some timing here as well. Javi, Patman, they've got some smokes that'll be available that they can drop back down as well to buy a little bit of time, but you blink and you miss it, Quack. You thought the spike would have been planted in that chaos. It hasn't been. There's a minute to still play with. And Forsaken and something have split up. Global esports PRX in the champions perhaps the element of surprise, as you mentioned, that crucial spike plant. Not quite committed yet. It's really big from Forsaken though. He can try and go for the denial of the plant. He's going to swing. And this is just very difficult for him to get out now. Yeah. This GE squad, they've got each other's backs. Something though. He can perhaps silently find the drop. Down goes Forsaken. Cosmic Divide up now, which makes things a lot more challenging. Looks to make a pop flash play alongside the clone, making some noises. But quickly sussed out. Still though, a blinded Javi goes down. 1v1. Autumn has 0 util. Which means he's got nothing but his gun. The spike taken away. Trying to play around time. Something just taking too much to clear around the corners. Which leaves it down to the exits. Who's going to be able to find it first? The barrel's been spotted. GE coming back in. Yeah, I'm a little bit surprised Forsaken did manage to get one when he was taken down to 30 HP, but we know how sharp he can be. And that's going to be one of the different characteristics that he brings in with the Brimstone as opposed to an Omen, for example. He puts himself in that corner and he's got no trap step to get out of dodge, right? He kind of feels like it's either a narrow swing, wide swing to get involved. Because in that situation, you're not seeing the way that something can dimensional. global esports നിങ്ങൾ ആരെ cheer ചെയ്യും? മിനിമം മാപ്പ് ശരിക്കും കാണുന്നില്ല. ഓ എടാ ഞാൻ ഇത് മാറ്റിയില്ലേ? Evolution up for Yudo-tan, taking a challenge immediately against Forsaken. He needs a bit of help here. Unfortunately, help is not quite there. Envy does have a slight angle, but now hops off for Hunter's Fury, just trying to throw them into disarray. But GE has this down pat. The spike getting planted safely. Something down the garage, but not in tandem either. Something's going to get behind them. Recognize that no one is there. This can be a multi-pronged retake now. G start off on Yudo-tan, which means G has to look both north and south. Very tough to deal with. It's G coming in with the blades out. Envy now with the classic shot as well. Patman caught, unfortunately, between a rock and a hard place. PRX take back the lead again. കൊള്ളാം 6 is what we're going to see here. ബോൾ നോക്ക് എടാ ബോൾ നോക്കടാ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സും PRXും തമ്മിലുള്ള ഗോൾ നോക്ക് എടാ ഇത് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടാ അപ്പൊ ഇത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആണോ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ മാച്ചിന് എന്നെ പോലെ And there was that Bladestorm investment from Jing as well, right? So they wouldn't have that to rely upon, for example. So still a pretty good chance for G perhaps to tie up the score. This entire first half has been quite back and forth. Yeah, Breeze, scrappy fights, getting hungry to just have a bit of a fist fight. Do love that. Problem though in this one, GE a little bit lesser equipped. Didn't bring the right gloves to the boxing fight. See what they're going to be able to do. A mid-walk from PRX in through holes. Javi
മിഡ് വഴി പോവാണ് അവര് 4-5 പേരും വൈപ്പർ ഒറ്റയ്ക്കാ ബി കളിക്കണത് മിഡില് 3 പേര് കളിക്കണുണ്ട് 4 പേര് മിഡിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആരും ഇല്ല ഇതുവരെ ഇത്ര ഇക്കോ റൗണ്ടാണ് ഇവര് സാവിക്ക് ഗണ്ണ് വാങ്ങിച്ചു സാവി എന്ത് ഗണ്ണ് വാങ്ങിച്ചത് 200 രൂപ അടുത്ത കളി ഫോഴ്സ് ബൈ ആണ് മനസ്സിലായോ And is it going to be in the pursuit of happiness or not for Forsaken? Batman അടിച്ചോടാ Forsaken I'll send you to a Batman അടിച്ചോടാ ഒരു ടാബ് ഞാൻ കില്ല് നോക്കായിരുന്നു but quickly getting smoked off and it was needed because it was economic depression for GE in this round right so the fact that they open with global esports fans 30 seconds to go now in towards the A site and rotations are already here for PRX. ഓ ജിങ് അടിക്കണടേ ജിങ് ഡ്യൂൽ എടുക്കടാ ഒരാൾ കേറി പോയി comes in with a double. Still mentally around the smokes, not quite finding the shots, the firepower, the weaponry. It's not there. Spike not planted. Stinger needing to get reloaded, but Kreo still finds the shot. Goes in for the spike plant now. Stinger at close range. He needs something to come up close and personal here. Might come down to a bit of individual timing as well. The blind side to throw off his sit. The better Russian in this round. സംതിങ് ചെയ്തണ്ടടാ അപ്പുറത്ത് ഫ്ലാഷ് എടുത്ത് എറിഞ്ഞടേ അപ്പുറത്ത് ഫ്ലാഷ് എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇവിടുന്ന് കയറി അടിച്ചടാ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടാ obfuscates where he's coming from. Just throw a question towards എന്ത് മാച്ചാടാ ഇത് എത്ര കാലമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു മാച്ച് കണ്ടിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടീമുകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് ടീമുകൾ തമ്മിൽ കളിക്കണേ getting up close and personal, getting down and dirty, not scared to take the fights as we know PRX are. The 7-5 is the halftime scoreline. A slow, we'll call it a bit of a slow start, right? Losing out that first ഞാനൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഓടിപ്പിടിച്ച് പാനിക്കായി പല്ല് തേച്ചിട്ട് പല്ല് മാത്രം തേച്ചോളൂ മുഖം കഴിയുന്നുണ്ട് മുഖം കഴിയും പല്ലും തേച്ചിട്ട് ഓടി വന്ന് ലൈവ് ഇട്ടാണ് എല്ലാം ഒന്ന് ഭയങ്കര മറ്റേ ഹെറി ബെറി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിട്ടിരിക്കണം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണത് ഇപ്പം 7-5 സ്കോർ PRXന് 7 ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന് 5 സത്യം പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ഇവൻ മുട്ടാൻ കളി ഇവരെ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ടീം അടിപൊളി കളി വെമ്പർ ഫോർ 2 months മാക്സേ താങ്ക് യുടാ ബ്രോ ഇന്നലത്തെ ലൈവ് പ്രൈവറ്റ് ആക്കി ലാസ്റ്റ് 1.5 റേറ്റ് ബ്രോയിൻ്റെ ഒരു ലൈവ് പോലും ഞാൻ മിസ്സാക്കിയിട്ടില്ല യൂഷ്വലി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് കാണാറ് ഫസ്റ്റ് ലൈവൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ നല്ല വിഷമമുണ്ട് എടാ സ്റ്റീവ് ഇന്നലത്തെ ലൈവ് പ്രൈവറ്റ് ആക്കേണ്ടി വന്ന എടാ ഇന്നലത്തെ ലൈവിൽ അവസാനം കണ്ടവർക്കറിയാം ജോക്കി അതൊന്ന് പിത്തറ ട്രിഗർ ചെയ്ത് ജോക്കി ജോജോൻ എന്തിനൊക്കെ പറയണുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയത് ആ ലൈവ് അത് ശോകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് എത്തിക്കാൻ എന്തിനൊക്കെ തെറിവിളിയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയത് അലക്സിനെ കാണിച്ചില്ലല്ലോ You do see a lot more favor. കോച്ചിനെ കാണിച്ചില്ലല്ലോ Case in point PRX in this installment. Okay, na middle ഒരു പുഷ് ആണ് ഓ 1-2 advantage of the smoke but something മ്യൂസിക് വായിക്കണപോലെ ഡിങ് ഡിങ് that one didn't he that is ഓ പണ്ണി അതൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് 3v4 ആക്കി തിരിച്ച് ക്രിസ്റ്റൽ സാവി യൂളോട്ടാൻ ബി സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി കിടപ്പുണ്ട് ബി സൈറ്റിലോട്ട് കയറി ജിങ് ഉണ്ട് The window's already been smashed to bits. Why not come and steal all the loot? 10 കില്ല് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഇപ്പൊ കളിക്കുന്ന ബാറ്റ്മാൻ PRXലാണ് ഇത്രയും കാലം കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് PRXന്റെ അഗൈൻസ്റ്റ് കളിക്കുകയാണ് അവന്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആലോചിച്ചു നിങ്ങള് PRXന്റെ ഒരു മൈൻഡ് PRX കളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിക്ക് ആലോചിച്ചു ഇപ്പൊ ടീമിൽ കളിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കണ്ട സ്വന്തം റിയൽ ലൈഫ് വെച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇത്രയും നാള് ചങ്കായിട്ട് കൂടെ വന്ന എല്ലാരും continuing to sneak all the way up through and there it is all 3 shots all down simultaneously PRX with the pistol this time very difficult after something 2 taps 2 of your team out ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ കൊടിയൊക്കെ ഇട്ടങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് നമുക്ക് ആകെയുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീമാണ്
എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ esports അല്ലെ PRX ഇത് കിക്ക് ഓഫ് ജയിക്കണം തന്നെയാണ് റീജിയൻ. It was a bad decision to go through the smoke high and dry. Now we'll see how that start is going to flourish for PRX. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീമിനെ വയസ്സരിച്ചേരാൻ പറ്റൂല. Money man essentially with this Marshall. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ വോട്ട് എന്താ ഗ്ലോബൽ esportsലാണ് വോട്ട് കൂടുതൽ. Currently starting on 0. ഇടാ തള്ളേ എന്ത് ഫാൻസ് അല്ലേ പെട്ടെന്ന്. Little interceptor as well. Which is good because if you think about it, right? What do you see from PRX and their ability to get into the sites? Darts, flashes, cloudbursts. It removes it all. Still though, hopefully playing around this close range, he perhaps will be able to get the duels, but there goes that money man, not even taking a lick of damage. The team fully behind him. A side is open for business, y'all. കറക്റ്റ് വിചാരിച്ചിടത്തന്നെ വന്നടേ, പക്ഷെ ഒരു പ്ലേ വർക്കായില്ല. എന്നാ we thought you would never come എന്ന്. എടാ രാജു, ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയടാ ഈ രാജു. മനുഷ്യനല്ലേടാ. ഇന്നലെ ഞാൻ കിടന്നപ്പോ ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് കിടന്നപ്പോ 4:30, ഉറങ്ങിയപ്പോ ഒരു 5:30 6 മണി എന്തിനായി. 7 8 9 10 11 12 1 എന്നാ പോലും 7 മണിക്കൂറായിരുന്നു. 1:30 എണീച്ച് കറക്റ്റ് 1:40 എണീച്ചത്. 1:40 9 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ പല്ല് വെച്ച് അപ്പി ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇത് വിഷമൊക്കെ പറയും. ഓ ബാറ്റ്മാൻ Tried to look around. You only get a Marshall. You're going up with the ship, or you're trying to get another kill here. Oh, gets it inside of the smoke. Lovely. കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം ബാറ്റ്മാൻ മോനെ, നീ എങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിഞ്ഞിരിക്കും, എങ്ങോട്ടൊക്കെ കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എനിക്ക് അറിയാമെന്ന്. അതാ ഇന്നത്തെ ലൈവ് പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയ ആളെത്തി. PRX will win. ഈസി. നോക്കട്ടെ ജോക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ലൈവ് പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയ ജോക്കിയാണ്. ഇന്നലെ ജോക്കി തെറി വിളിച്ചാണ് ലൈവ് പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയത്. അവസാനം ഫുൾ തെറി. For the global esports ball is leading. അതും PRX ന്റെ വേറെ ആരും ഇല്ല. ഇവിടെ ട്രാഷ് ടോക്ക് ഒക്കെ നടക്കണല്ലേ ലൈവില്. ബാറ്റ്മാൻ, ക്രിസ്റ്റൽ, സാവി, യൂഡോട്ടാൻ, ഓട്ടം മുട്ടൻ ടീം കേട്ടോ ഇത്തവണത്തെ ഒരു ലൈനപ്പ്. ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല പെർഫോമൻസ് എല്ലാരും. Let's go fight middle. You want? Go. Ooh, they do fight middle now, though. That's exactly where PRX have rerouted. Yeah, I don't know how I feel about that. Just a little bit of uncertainty, perhaps. Easy win for PRX. Well, I mean, നോക്കട്ടെ. Just holding, actually. Thought they would have rerouted after the 3 scam, but they just decided to sit ഇന്നലെ pretty, പാവൻ play close ജോജോനെ corners, see if anyone's there. There's been not a lot of budging around the പിന്നെ map, actually, ജോജോന്റെ for anyone ട്രിഗറിങ്. in this one. മൈ ബാഡ് ബ്രോ, സോറി. എന്റെ അടുത്ത് സോറി പറയണ്ട, പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി. എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എല്ലാരും ലൈവ് കൊടിയാടവർക്ക് മിസ്സായി. അത് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ കഷ്ടം കളിക്കണം. And another player down, Crystal eating a shock dart. Yeah, they saw him. Shock dart ഞാൻ 2v4 PRX ഫോം ആയെന്ന് കേട്ടോ. Cross their eyes, dot their T's. PRX അങ്ങോട്ട് സിങ്ക് ആയി പെട്ടെന്ന്. In the other way, because this one is turned a little bit Time upside out down വിളിക്കാൻ for സമയം global global esports. esports. Patman can only save face a little bit at the moment. Trying to go for some of these taps to the best of his ability, but കുറച്ചേക്കാൻ പറയാനിരിക്കും മറ്റേ പാറ്റ്. That is not the way you wanted your defense to start for global esports, is it? Your first buy rounds, your bonus of your opponents, and they win it in kind of a near flawless fashion. You also found the opening kill too. A bit aggressive from Autumn in my mind to blindside himself with no assistance, no darts, no extra teammates to go with him as well from a couple of different angles. Too greedy in that moment. ക്ഷമിക്ക് മക്കളെ, ക്ഷമിക്ക്. ഞാൻ ക്ഷമിക്കും. But nonetheless, the rounds will continue on GE for the eco this time. Gonna see what damage the pistols are going to be able to do. But you've already got a mid walk up from something. You've got Divide watching in the doors if anything happens there. And this is just a massive but gap hands around on the map. FS and NS looks so damn good. No one is expecting Especially Premi. ഇന്നലെ T1നെ അടിച്ചോറക്കിയടാ. അതിന്റെ തൊട്ട് തലേദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ പ്രീമി അത്ര കിടിലൊരു കളിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന്. A slight inkling. The rest of the team as well. പേര് ഞാൻ ഒരുപാട് പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത്ര കിടിലൻ കളിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. പ്രീമി T1നെ എടുത്തിട്ട് പണി, അത് മനുഷ്യനും കൂടെ വന്നിട്ട്. Past him, so you would assume someone's top mid. It's the only way it gets there, but so much happens in these games. Sometimes
ഒരു കോംസ് മിസ്സായാലാണ് പറ്റിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. Now the pistols for a retake. പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു 4v3 റീടേക്ക് ആണ്. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന്റെ പിസ്റ്റലേ ഉള്ളൂ, തോക്കില്ല. The heat at the moment, but at least they will still continue to barrel on through. You rob some of these guns away. They've managed to PRX കളി അങ്ങ് ലീഡെടുത്ത് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകണല്ലോ. എന്തോ AI ആണ്. ഇന്നലെ കളി കണ്ടില്ല ജോക്കി. ഞാൻ രാത്രി ഇന്നലെ അതിന്റെ തൊട്ട് തലേദിവസം 19 മണിക്കൂർ എടാ പഠിച്ചടാ എല്ലാരെയും. എന്റെ അളിയാ എടാ എങ്ങനെയാ തോറ്റത് ഇവര് ഈ റൗണ്ട് PRX? എടാ അത് എങ്ങനെയാടാ അത്? രണ്ടുപേരും ഒന്ന് ജിങ്ങിനെ അടിച്ച് മോളിട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയില്ല. ഇവനെ നക്കി കാണാം. അപ്പം pretty decently up towards the back of B main. Now trying to get a push on through. Crystal will be able to take Javi for the trade. All of a sudden, I highlighted before. There is so much that happens in this game in the server. You see the blind side. You don't think that it's come from top mid. PRX എങ്ങനെ റൗണ്ട് തൊട്ട് അലക്സ് ഇല്ലേടേ? അലക്സിനെ കാണിക്കാത്തത് doesn't matter. And we have an Odin coming out now. Okay, funny aliya. Nah, shut up. None of that. We've had enough of that since champs. He's going on through again. It's Batman though hiding inside the socks. Alla jing on ആയിട്ടാ. Jing അങ്ങോട്ട് ഓൺ ആയി. ഇനി എനിക്ക് പറ്റൂലെന്ന്. കഴിഞ്ഞ മറ്റേ ഇത് തോറ്റതേ ഓടിൻ കാരണമാണ്. It's completely there. അടിച്ച് ഉറക്കി കളഞ്ഞടേ. എന്നെ എടാ അവിടെ ചത്തപ്പ എന്നെ ഓർമ്മ വന്നാടേ. അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരിക്കലും സോ ഇത് വെച്ച് സ്പാം ചെയ്യരുത്. In a situation തിരിച്ച് ഡോട്ട് ചെയ്താ ചത്തു. Heavy and Udotan. You definitely want to try and hold on to these guns and drop something over to Pat and Crystal. Technically. എടാ കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് എങ്ങനെ ജയിച്ചടേ? A passage in which Crystal is using Hunter's Fury. ഒരു സേവ് ചെയ്ത് ഒന്നും നോക്കിയില്ല. സേവ് ചെയ്ത് യൂഡോട്ടാണ് സേവ് ചെയ്ത്. പക്ഷെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങണുണ്ട്. ജിങ്ങും കുറച്ചേക്കും കൂടെ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Perhaps talk things through for the upcoming rounds. You've got what? 2 ones left after this. I mean, the problem is going to be that PRX are swimming with ultimates, right? It is just shark-infested waters, essentially. Like, you're not getting out of that one. Getting out of this round with a gun. Oh no. Bro, ഇന്നലത്തെ Cloud9 കളി കണ്ടോ? ഇല്ലടാ കണ്ടില്ല. I would assume maybe എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കളി? the fresh fire rounds. But not even going to really have the Demon ജയിച്ചേ ഇന്നലെ. Demon 1 പെർഫോം ചെയ്താടേ. Take a knee. മാച്ചിൽ Demon 1 കളി ഒന്ന് കാണണേ ലൈവിൽ. Force up and be okay with what ഗവിയാത്തിനെ പണി തന്നെടേ. എല്ലാ വലിയ പേരുള്ള ടൈറ്റിലും വലിയ പേരുള്ളവരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നല്ലോ. ഇത്തവണ വലിയ വിഷയമായിരിക്കും. Just doing everything right. Pretty much. കഴിഞ്ഞത്തെ കളി കാണാൻ പറ്റിയില്ലടേ. 6:30 ഈ കളി. Nice little default in the beginning. See what Divide can frolic about for. Remove the എല്ലാരും സ്റ്റോറി ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യടാ ലൈവ്. ഈ മാച്ച് ആരും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലടാ. എല്ലാരും ഷെയർ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തേരെ. But no backup from the team. No double layup. It's a nice trade over in the shops. Pistol round ആണല്ലോ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് കുറച്ചുകൂടി നൈസ്. Something is so aware that was possible, by the way, but just gets out of it at the wrong time. And Javi, the leader. എടാ നൈസറാ. ഇവിടെ ഒരു ബാക്കപ്പ് യൂഡോട്ടാൻ കൊടുത്തിരുന്ന ഞാൻ ചാവൂലായിരുന്നടാ. ലാബി നല്ല കളിച്ചടേ. യൂഡോട്ടാൻ അവിടെ ആ ബാക്കപ്പ് വിൻഡോയിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ചാവൂലായിരുന്നു. സ്മോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഫെയ്ഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു സമയത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. ഓ നൈസ്. യൂഡോട്ടാൻ അടിച്ച് 2v1 ജിങ് ഒരു ഹെൽത്ത് ആണ്. ജിങ് ഒരു ഹെൽത്ത് മെയിൻസിൽ പോയി തോക്കെടുക്കണേ നല്ലത്. 1 HP ജിങ് 21-10. As you check that corner as well, Patman. Now you're thinking, could Jing have gone around? Nice കളിയുടെ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ്. വിഷയം. So far on the defensive side. Sen versus 100 teams കാണും. So we're asking a little bit more in these rifle rounds. ഇന്ന് എന്തൊക്കെ മാച്ച് ഉണ്ട്? ഇന്ന് EMEA മാച്ച് ഉണ്ടാണ് ഇന്ന്. I highlight again. നമ്മൾ ലൈവ് ഇടുന്ന സമയത്താണ് EMEയുടെ മാച്ചസ് ആണ് 9:12. ആ സമയത്തല്ല മാച്ച് ഉണ്ടാ. ആരെങ്കിലും നോക്കിട്ട് പറ. A hell of amount of ultimates that they can deploy at any point in time. Nice. It's definitely still going to be a bit of a difficult scenario for Global Esports തൃപ്തി അടിച്ചടേ. Global Esports to answer to PRX. PRX ഈ ജയിന്നോനെ കെവിനെ PRX ഒക്കെ നല്ലനെ Global Esports ഇന്ത്യൻ ടീം കൂടെ ആടാ ഈ. Pushing maybe. നാളെ ഫുൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കെയർഫുൾ. ഇപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കുന്നത്? ഓട്ടം അള്ള കണ്ണി കൊടുത്ത് ഓട്ടത്തിന്റെ.
അതെന്തിനാ അവിടെ നോക്കാതെ കയറിയത്? ഫ്ലാഷ് ഒന്നും ഇല്ല ഇവന്മാർക്ക്. Quickly calling out the trades. You gotta love how much they are in that flow state. And because of that, the spike already down. Yeah, 3 versus 4. 3v4 ആണ്. 3v4 pistol round ജയിച്ചാണ് global esports. ഇത് ജയിച്ചായിരിക്കുന്നു. Before a flood happens, Autumn close to the smoke, not revealed. Yudotan is Cosmic Divide from Happy as well to try and help out the team to get into this site. Gotta watch out for a lot of these corners though. 3v4. There goes the smoke. Yudotan kill കിട്ടി. Quickly goes Evolution. Yudotan തീയൊന്നും കൊള്ളൂല. Can he do it long enough? There goes the global kills, esports but the എല്ലാരും bottom with the trades. Javi as well. Managed to do it. Cheeky. Honestly, from Global Esports, you've got Yudotan popping the Evolution that can eat all of that utility that comes down. Muffles all of that audio on the opponents that are hanging around for a bit more of a retake style. അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. മോളിയും കൊള്ളൂലല്ലേ? എവല്യൂഷൻ അവന്റെ അൾട്ടിയാണ് കഴിച്ചത്. അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റേ യൂട്ടിലിറ്റി ഒന്നും അവന്റെ ദേഹത്ത് കൊള്ളൂല. ഈ മോളോട്ടോ കോക്ടെയില് വിഷം ഇതൊന്നും കൊള്ളൂല. പിന്നെ അവന് കണ്ട തീയിലും ഡിഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാ. പക്ഷെ അവൻ ഇങ്ങനെ കത്ത് ഷോക്ക് ഡാർട്ടില്ല. വെടിവെച്ച് വന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വെടിവെച്ച് വന്നതാണ്. കണ്ടപ്പോ ഷോക്ക് ഡാർട്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് ചത്തു. From Global Esports to I guess have the opportunity to even win the round in that post plant. അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇത്തവണ, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ക്രീഗർ ഗെയിമർ അവര് ബ്രോ അവരൊരു ഇന്ത്യൻ ഓർഗാണ്. അവർ പ്ലേയേഴ്സിനെ മാറ്റി എത്ര കാലമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവർ വിട്ടിട്ട് പോകണില്ല. മനസ്സിലായി? ഒരു കളി തോറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് പോവാതെ ഫണ്ടിങ്ങും സെറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലെയറിനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ പാടാണ് കൈസ് കൊണ്ടുപോകാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ. ഞാനിപ്പം ഒരു കൊച്ചു ടീം നടത്താൻ എന്തൊരു പാടുള്ളതെന്ന് അറിയാമോ? നമുക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മളെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ ബാക്കിയുള്ളവരെ പാട് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതുവരെ നമ്മൾ വെളിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ടീം വരുന്നു, തോക്കുന്നു, മനസ്സിലായി? ആ ഒരു മൈൻഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതുപോലെ സിമിലർ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അവരെന്തുമാത്രം ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പം വളരെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഗ്ലോബൽ ഈ സ്പോർട്സ് ഇതുവരെ ഇങ്ങനെ ടീം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണത്. ഓൾ ചാമ്പ്സ് ആർ ബ്ലീഡിങ് ആൻഡ് ജി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. ലെറ്റ്സ് ഫക്കിംഗ് ഗോ. It's also quite tense, especially when the scorelines are. എടാ നിങ്ങൾ കാണിച്ചത് കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് തന്നെ അതിന് മുമ്പ് ജയിച്ചത് എല്ലാം പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺഈവൻ ഒരു 3v4 അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. In 2026 breeze. Let's bring it back. Let's not. Autumn onto something. Well, if I just said let's not, but there he goes. റിവീലായി. അൾട്ടി ഉണ്ടോ? അൾട്ടി അടിച്ചടാ. അവനും അൾട്ടി അടിച്ച്. ഓക്കെ. Also able to bring his gun out just in time. Pat trying to stay alive from the ബാറ്റ്മാൻ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കയറി അടിച്ചോളഞ്ഞ്. അവിടെ സമയം കളഞ്ഞണ്ട ഫോർസേക്കൻ. മറ്റേ ടീമേറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി. അതാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്തത്. നമ്മൾ ബ്ലേറ്റന്റ് ആയിട്ട് പീക്ക് ചെയ്ത് ചാവുക. Forsaken still online. Yudotan trying to sneak through. ഇത് സേവ് ആണെന്നാ തോന്നണേ. സേവ് ചെയ്യണേക്ക് നല്ലത്. കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒന്നും ചെയ്യില്ല. സ്വന്തം കണ്ണില്. Getting shock darted by himself, allowing for Autumn to stay alive just a second longer, but can you truly shoot yourself out of this one? Not quite. They've got the angle, they've got the sprays, and PRX are reaching up to that point. ഇന്നത്തെ ഡീമനോണിന്റെ കളി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എടാ എനിക്ക് പ്രീമിയുടെയും ഡീമനോണിന്റെയും കളി മിസ്സായടാ. Unlucky for a couple of those moments in time. Crystal getting caught jumping. You got the dimensional drift that fails. എന്റെ അമ്മ അത് എന്തൊരു ഷോട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തടാ. Jumping. ഇത് നോക്കിയോ? You got the dimensional drift that fails Autumn out. It's just അടിച്ചു കളയാന്നൊക്കെ പറയണ ഓൺലി ട്രാഷ് ടോക്ക്. വിഷയമില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ബ്രോയിന്റെ ചാറ്റ് വായിച്ച് അതിന് റിപ്ലൈ തരാതെ ഞാൻ ഒരു ജനറൽ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? ബ്രോയിന്റെ പേര് വായിക്കാതെ അതുകൊണ്ടാണ്. എനിക്കറിയാം ട്രാഷ് ടോക്ക് ആണെന്ന്. ഞാൻ പക്ഷെ അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്ത് പാടാണ് ടീം ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇത്രയും കാലം ടൈറ്റിലൊന്നും ഇല്ലാതെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്ത് പാടാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ്. നമ്മളത് ചിന്തിക്കൂല. ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേ ഓർക്കണം ശരിയാണല്ലേ. മറ്റേ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ട് എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ എത്ര തോറ്റിട്ടും അവർ പിന്നെയും റീബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലിയ കാര്യമാണ് കഴിച്ചത്.
എടാ നല്ലോണം തിരിച്ചു പിടിച്ച് റൗണ്ട് പിടിച്ച് ഒരു 5v3 സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. നൈസ് ബാറ്റ്മാൻ കയറി അടിച്ച് 2v5. അലക്സിനെ കാണിച്ചില്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ കാണിക്കില്ല. ഡീമൺ 1 പ്ലസ് ഹോപ്പ് ഹെഡ് ഷോട്ട് വാസ് ബ്യൂട്ടി. ഡീമൺ 1 മപ്പ് ചേംബർ വിഷയം കളിയായിരുന്നു. ചേംബറാ ഡീമൺ 1 ഇസ് ബാക്ക് പെന്നിയണ്ണ തന്നല്ലേ വിഷയം കളിയായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒന്നിനല്ലേ പറയാനുള്ളത്. പ്രീമിയം ആയിരുന്ന ഡീമൻ 1 ആയിരുന്നാ ഇന്നലെ നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്തത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തില്? എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിയടാ. നമ്മള് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ലൈവ് വന്നുകൊണ്ട് കുറെ പേര് വേറെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിലും എല്ലായിടത്തും കാണും. അപ്പം ലൈക്ക് അടിച്ചാലേ സജഷനിൽ പോകുള്ളൂ. നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് കിടക്കില്ല അങ്ങനെ. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ട് വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. ലേറ്റ് ആയി കറക്റ്റ് സമയത്ത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ സീനില്ല. കാരണം ഞാൻ വന്നു ഓക്കെ. ഇപ്പൊ വന്നവരൊക്കെ ഏത് ലൈവിൽ വന്നേ? നിങ്ങളൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? ജോയി മോനെ തിരണേ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. എല്ലാരും പേരൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ണി തെളിഞ്ഞു പറഞ്ഞ ഒരു മശമായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം. needs to make sure that his supportive team, you know, are keeping him on track. We already heard it a couple of times that it is Crystal in the mid. Batman. He recognizes things. The pieces are moving for Batman top fragger സ്വന്തം ടീമിന്റെ അഗൈൻസ്റ്റ് in these next couple of rounds. എന്നുവെച്ചാൽ പഴയ ടീമിന്റെ അഗൈൻസ്റ്റ് വിഷയമല്ലേ ഇതൊക്കെ. Equipped with pistols. അവന്റെ മുഖം കണ്ട ബാറ്റ്മാന്റെ ചെറിയൊരു സങ്കടം തോന്നിയില്ലേ മുഖത്ത്? ഒരു കട്ട കരിപ്പാണ് അങ്ങനെ തോന്നിയത്. എന്തോന്നോ തോന്നി കണ്ടപ്പോ എന്തോ ഒരു ഇത് ഒഫീഷ്യൽ ചാനൽ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കണ്ട എല്ലാരും ആ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഇരിക്കുക. ഞാൻ വന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലടേ. എങ്ങനെ അറിയിക്കും? May very well be another big scrappy fight here, and Autumn has to plant his feet and be the guardian of this A site. Valorant live. I've heard a little bit here and there, but unfortunately getting caught as he tries to strafe back. PRX ന്റെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടല്ലേ? ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന്റെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാടാ നമുക്ക്. Now into the side, tossing a bunch of flashes. Pat forced to back away. A little bit of a drone coming out for added safety as well. Pat continues to hold the off angle. PRX not allowed to go for any swings any longer. But all three members of Global Esports are not together. They need to യൂഡോട്ടാണ് അവിടെ ഇൻഫോ എടുത്തത് നല്ലത്. ചുമ്മാ ഒന്ന് ബ്ലേറ്റൻ DK ആവാതെ അണിയാ പക്ഷെ ദവായി 3v1 1v2 ആക്കി. Could this be the opportunity for Ultify? Nice. To save the യൂഡോട്ടാണ് പക്ഷെ ഒരു ഡിലേയിലല്ലേ അടിച്ചേടേ അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നണേണ് ഒരു ഡിലേ ഇല്ലായിരുന്നു അടിക്കാനായിട്ട്. റിവീൽ വന്ന് റിവീലായി ഓടിക്കൊണ്ട് നേരെ പോയി നിന്ന് അടിച്ച്. നൈസ് ട്രൈ. അവിടെ പോയി മെന്നി ലൈവ് സ്പാം ചെയ്താലോ? These are why I say you gotta play together. He isolates the fight so well in his passive clutch moments. Nice. അങ്ങനെയും ചെയ്യണ്ട. Time out from PRX now. ടൈമൗട്ട് വിളിച്ചടാ PRX. അലക്സിനെ കാണിക്കണേ. അലക്സ് പനിയല്ലേ പിടിച്ചിടക്കണം. അലക്സിനെ കാണിച്ചേ ഇല്ല. ഇങ്ങനെ വരൂല ഒരിക്കലും. അലക്സിനെ കാണിക്കാതെ ഇരിക്കില്ല. Do you think PRX would be nervous on the stage now after what we saw yesterday for our അല്ല അലക്സ് അല്ലേടാ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മുഖമൊക്കെ മാറിപ്പോ. ഞാൻ പെൺകുട്ടി ഇന്ന് ഹെയർ ബോയ് ഇട്ടേക്കണ. ബാറ്റ്മാൻ കട്ടക്ക് സീൻ. അലക്സിനെ കാണിച്ചാടേ? ഞാൻ കണ്ടില്ലടാ. അലക്സിനെ കാണിച്ചാടേ? കണ്ടില്ലേ? എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? ഞാൻ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഹോൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എത്തി. എന്നിട്ട് ഓടിപ്പടച്ച് വീട്ടിൽ പോയി ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഹോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തിരിച്ച് ഞാൻ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോഴത്തേക്കുള്ളൊരു ധൃതിയും പാനിക്കും ഉണ്ടല്ലോ മനസ്സിൽ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഞാൻ. അതാണ് സാധനം. ഓടിപ്പടച്ചത് ലൈവ് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ അതിൽ കൂടെ ഉറക്കം എണീച്ചിട്ട് കുറച്ചു നേരമേ ആയുള്ളൂ. എന്റെ ബോധം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അലക്സ് ടേബിൾ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചെന്നാണ് മറ്റേ Just hit me without. They're delaying, boys. Hit B. Guys, run B. Just follow boys and trade. Careful, elbow, pad always pushing. Oh yeah, they in elbow. Okay. The SRNC shot it.
കോളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് ബാറ്റ്മാൻ നൈസ് സെറ്റഡേ അവന്മാർ എന്തിനും എനിക്ക് ഇവിടെ വരും റൗണ്ടിൽ മറ്റു വേഴഞ്ഞ അതുവഴി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തീർന്നു. ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്. Nothing close, boys. I'm ready to go. I'm ready to go. Okay. I'm ready to go. Boys, ready? Ready? I'm flashing. Flashing now. Nothing Flashing. close. പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനാണ്? Calling that he was right up top, but Yeah, now all the nice, trades man. flowing through Unoton from Yeah, backside. 2v3, He's got the angle, but 2v2 Envy ആടാ. back in for the challenge. എടാ സംതിങ് വന്ന് രണ്ടുപേരെ പോന്നടാ. Could this be it? എടാ നല്ലതാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ റൗണ്ട്. ഇല്ല തിരിച്ച് 1v1 ആയി. Down middle. 1v1. Something still has his gate crashes. 1v1 സംതിങ്ങിന്റെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് സംതിങ് ജയിപ്പിക്കണം. Now 2 gate crashes, reals or fake. You have to look for അയ്യോ almost caught in the animation. Back up on and around. Trying to find an elevated angle. Has to land the flick, and there he goes! 5 ഹെൽത്തടാ. That takes him over the edge. Paper Red 5 ഹെൽത്തടാ. നൈസ് ട്രൈ ചെയ്യടാ. പക്ഷെ 2v3 ല് അവര് കളിച്ച കളി കിടില് വരുന്നടേ. ഇവിടെ കേറി വന്നിട്ട് 2v3 ആയിരുന്നു റൗണ്ട്. Flashing now. ഇപ്പൊ കേറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് പറ ആള് വീണ്. Calling that he was right up top, but അതാണ്ട് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തിയപ്പോ 2v3 ആയിരുന്നു. 2v3 ഇവിടെ രണ്ടുപേരെ ഇവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ PRX. now all the trades flowing അത് through Unoton കഴിഞ്ഞിട്ട് from backside. നൈസ് ഒരു കളിയായിരുന്നു. ഇൻവി ഇവിടെ ഒരു കില്ലെടുത്ത് സംതിങ് നടന്നു വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു He's got കില്ലെടുത്ത് the നടന്നു angle, but വന്നിട്ട് Envy back in for the challenge. ഇൻവി അതുവഴി വരുന്നുള്ള സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് അടിച്ച് അത് വൻ വിഷയ കളിയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ. But apart from that, just on top, nicely done. Yeah, it's time to offer Lion's share. I mean, വിഷയം കേട്ടോ വിഷയം കളി ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സും PRX ഗൈസ്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം. ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് ഈ വർഷത്തെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ലൈനപ്പ് വെച്ച് കളിക്കണത്. ഈ ലൈനപ്പ് വെച്ച് കളിക്കണം. ഇത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചാമ്പ്യൻസ് ആണ്, നമ്മളെ പെസിഫിക് ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് PRX. നല്ലോണം കളിച്ച് സത്യം പറഞ്ഞ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ്. ഇത്രയും വർഷത്തെ കളികൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലൈനപ്പ് നല്ല കിടിലൻ ലൈനപ്പ് ആയിട്ട് വരണുണ്ട് കേട്ടോ. നൈസ് ബെസ്റ്റ് ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സിന്റെ ലൈനപ്പ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ. didn't play with this squad, so he doesn't really have the insight like that he might be able to translate over. PRX ഫാൻകാരനെ വിളിക്ക് കാറ്റ്സി. അവർക്ക് എന്തൊരു എക്സാം എന്തോ ഉണ്ടോ. Split be a map that could potentially. ഇനിയിപ്പോ നമ്മളെല്ലാരും വരും കൈസ്. ഇനിയിപ്പോ എല്ലാരും ഒന്ന് മറ്റേ ലൈവിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഇതിലോട്ട് വരാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. മിസ്സായ റൗണ്ട്സ് ആണോ? കാണാം നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ട് കാണാം. Okay, oh yes, and they weren't really rattled by Barrel too much, just like our desk was mentioning, but here we go, immediately blocking off, getting some control around shot. You can see it's going to be the strong side of things early for PRX as well, and they are just all going up and getting all of this information. Teaming him over, so they're kind of ready for this. Oh yeah, just as you mentioned, the spam's going through the smoke, something finding a shot with that sheriff, but at the same time just giving them a little bit of freedom while the rest of this B squad from PRX kind of circles around back. Yeah, they're going to have to take a fight, you'd assume, as well. Play a deficit, you've got the rotations from PRX, and eventually the flank is going to come out. Oh, nice! I was trying to take the fight, but Harvey, he's just doing everything. Oh my goodness, Komodo, this could go south so quick. Just as that goes through, south is another direction they have to look at as well. Jing now onto this jet, has the tailwind propped, but no true vision right around the edges of the smoke, finds the double to take the missile for GE. We have seen so many players get close to the smokes in the course of like, kickoffs everywhere that it's starting to just become too strong. You cannot come out of a smoke and not check the corners, it almost feels like at the moment. That's going to be an opening kill going the way of PRX, but it flips back over to Global to win the pistol. And so far out of all of the kickoff, you know, we've had some teams that haven't played games yet. So far in the round, so that kind of extends out that little story that doesn't matter. They still fight. Shit happened time after time, but here we go. Something onto the Marshall just to try to bolster something a little bit up towards middle. Wouldn't put a pass in there, hitting some good tags. I mean, that tag there puts it into the realm that the Classics or the Bandit for Jing is going to be able to finish things off, right?
And now it's also onto Forsaken. Ooh. Forsaken. Really up forward. ഈ റൗണ്ട് കാര്യം ജയിച്ചത് A little bit from play when you think you're playing Chamber, for example. You're getting that elbow control and you're TPing out. Keen to see how PaperX are. Though PaperX did call the rotate right to the A side. Unlucky for them, 30 seconds ago, Global Esports are booking it to B. Yeah, quickly sussed out the situation. Perhaps the wall a little bit telling as well. Chance ഔട്ടായോ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് 3 കളി നോക്കാന്നാണ് തോന്നുന്നത് അറിഞ്ഞൂടാ നോക്കണം safe entry into this site. Yeah, farming up a bunch of these points as well, right? So it's just going to be autumn for the plant. 3 strike out ആണെന്നാണ് കാണിച്ചത്. Technically getting closer to the divide. You've got Patman who's even closer. We'll just see. They'll hunt for frags here. There's no reason kind of not to. PaperX see what they can do with the Marshall. Get some damage in. Something trying to poke and prod around back. Also feeling through the എന്ത് സമയം എടുക്കല്ലേ and speaking of Javi, the fragging IGL from before, he's still here today, just taking these swings. Batman to finish. Global PaperX going to think it all right. They banned Pearl, and I was thinking Abyss or Breeze for PaperX, and I'm a little bit surprised they did decide to... Traitor അല്ലടാ സ്വന്തം ടീമിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഏതെങ്കിലും ടീമിൽ കളിക്കണ്ടേ ബാറ്റ്മാനെ ഇറക്കിയതാ അല്ല അവൻ ഇറങ്ങിപ്പോയതല്ലേ അവൻ ബാറ്റ്മാനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തേടേ. A lot of options off of this, but right now just hearing for the footsteps. Devi able to find a singular spam. Patman getting a shot through as well. Inv tucked inside of the smoke, springing out at the right time, right place. Autumn finding a trade right back. Now you really need to watch out for this one fragging player. There's so much time as well. They swing together. This is disgusting work from Autumn. Look at the wrong way though, and something gets taken down by Yudotan. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് അവരെ ബോണസും ജയിച്ചടേ. എടാ എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ മാപ്പ് പോയത്? എടാ പോടാ 3-0 എന്നാടാ PRX കംബാക്ക് അടിച്ചാണ്. And those sort of situations as well, right? A different opportunity if Yudotan potentially did have the crosscut available, if Autumn was the one inside the site, he could take it out. But I love the small settle that comes down. Danger Fox ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയണം അവൻ്റെ അടുത്ത്. അവൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു തരാൻ പറയാൻ അടുത്തൊന്ന്. For PaperX as well, they do miss the shot on Autumn when he's not looking at them, which could have given എല്ലാരും മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ മാക്സിമം ഇമോജി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇമോജി ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മെമ്പേഴ്സ് വേണം ചാനലിൽ. ഞാൻ ഇത് വേണേൽ നാളെ കാണിച്ചു തരാം. അങ്ങനെയാണ് അവസാനം നോക്കിയ ദിവസം കണ്ട ഒരു ഓർമ്മ. അറിയാതെ വണ്ണ് പിടിച്ച് ഞെക്കി. വണ്ണ് ഞെക്കിയത് go back and watch the tape and try to adapt. So perhaps a little bit more damage for Javi. He's just going to try and save the gun here. Take out. Yeah, he's just going to try and save the gun here. Take out Divide from the ARRQ. That's all she wrote. PaperX will double down. Now we've got some thoughts coming to the GE camp as well. How are they going to look to, I guess, stabilize a little bit? Because those 2 rounds there, starting to get PaperX, get active. They're in the server, they've got the operator in something's hand. It's going to be such a nuisance going forwards. Really might slow down the pace. I mean, forcing G to be a lot more cautious around these spots. Possibly anywhere. And instantly the timeout. Intervention from Coach Frost. Yeah, you know, a coach couple of these in the right, then the attacking side is with a gun. Get Astra, possibly able to display round for Javi. They've gone for a bit of a something aggressive if you're ever wanting to be anywhere around the map, when this falls, it's probably not on the receiving end of something's operator. So by the timing, they will scoot on by through the doors. Carefully trying to work around it. Now they've hurt the shot though. Trying to go for the challenge, and they will take him down. There goes the execute straight into the site. Cosmic Device still giving them a lot of safe cover. Hunter's Fury deployed as well. Batman going on a bit of a tear. And Forsaken just trying to find the right direction to look at. Tosses in an Incendiary just to buy his team a bit of time. But it's a 5 versus 3, and in this scenario, I'm thinking as Autumn, you might even consider a dimensional drift unless Yudotan's going to come out with a Sharpie, and you've got a 5 versus 2. Oh, 1v5. Now 5v1. Spotted out by the end with Batman going all the way top mid. It's a flawless cover failure. Even maybe activating in that round for PaperX. Sorry, for Global Esports in a nice split into what we do hold on to it over for the evolution and the dimensional drift. ഇത്രയും കിടിലൊക്കെ കളിച്ചാണ് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ്.
Out. Yep. Come in, GP. Come in. ഓട്ടം ബാക്ക് Good സൈഡിൽ force out കയറി of കൺട്രോൾ TP എടുത്ത് from the operator or something, but now you got the members of PRX around this A side. See, they're really trying to stay on top of everything. If I'm being honest, it feels like they are in the hot seat right now, at least until this moment. Forsaken! A triple kill out of nowhere! Autumn trying to survive, trying to stay alive. He spots out the Vi and gets back to safety. He's got the spike as well. So this 1 versus 3, turn 1 versus 2 is going to be doable for him, but Hague needs to pay. They're thinking already twice about it. That's the fact that they was a ready challenge state. Forsaken has opportunities to win. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത മാപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പ്ലിറ്റ് ആണ്. സ്പ്ലിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ജിങ്ങിന്റെ റേസ് കാണാൻ പറ്റും. ജിങ്ങിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ സാധനമാണ് റേസ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഡബിൾ കൺട്രോളർ, ഡബിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, സിംഗിൾ ഇനിഷ്യേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോണത്. ഇന്നലെ ഇത് വെച്ച് പിത്തൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും ജോജോ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലോങ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ആവില്ല, ഷോർട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റ് ആവുള്ളൂ, ഫെയ്ഡ് ഒന്നും ഇവിടെ ആരും കളിക്കൂല എന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ടീമിൽ PRXന്റെ കളിയിൽ അവരെടുത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സെയിം പിക്കാണ്. അല്ല, അവിടെ സിംഗിൾ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്, ഡബിൾ കൺട്രോളർ, ഒരു സെന്റിനൽ അവരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ. അവർക്ക് ഇവിടെ ഡബിൾ ഡ്യൂവൽ സെറ്റപ്പ് PRX മുംബൈ സെർവർ, ഇപ്പുറത്ത് ഇന്റർനാഷണൽ കളികൾ. ഓക്കെ, Deska, yeah, absolutely go, right. let's What go, Billy said. let's I mean, go, this kind boys. of comp, you know, it feels similar to what we just witnessed on Breeze. That question still remains. Wissam, How is Wissam. this going to play out? Can GE make this work? Barrel, everyone had expectations on coming in towards this Specific nice as pick well, ആണ് right? കേട്ടോ. I think we had a bit of an underwhelming ഇനി performance എങ്ങനെയാവുന്നുള്ളതിലാണ് from them in the കളിയിരിക്കുന്നത്. game, but we did have a lot of good showings from Global Esports. PRX, mate, that is a different beast. So this is going to be a very interesting one. When you also consider that in, you know, the off-season stuff, we didn't see Breeze for PRX. This is the time that they're first to play Breeze. We did see a lot of split in the off-season. They played 4 renditions of this map with this comp, and they won 4 times. So if you're talking about like Indy coming into this roster, this is the map that he should be the most prepped for with PRX to see. And I mean, PRX just know this map. കൺട്രോളർ ഇല്ല, കൺട്രോളർ, ഇനിഷ്യേറ്റർ, സെന്റിനൽ. സെന്റിനൽ ഏറ്റവും തുപ്പി ഏതെടുക്കാൻ പറ്റും അതായിരിക്കും എടുത്തോണ്ട് വുഡ് ബി നൈസ് ഇഫ് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഫിയാസ് ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ 25 ഖത്തർ റിയാൽ. ഗോൾ, 2 ഗോളായുള്ള TPs to the team. 2 And it was just everybody waiting for some sort of middle thing. You can rotate to B, you can rotate to A, and it's going to be the ladder right now where it's just going to be fights on fights. വീഡിയോട് വീടി. Just jump the whole mag into screens now. അയ്യോ, എത്ര പേരാണ് ഇറങ്ങി വന്നത് അത് വഴി. Relayed back forward, picked up onto the അയ്യോ, 4 പേര്, 5 പേര്. എന്റെ അമ്മോ, 4-5 പേരാണ് ഇറങ്ങി വന്നത് അതുവഴി. 3 പേര് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, 2 പേര് ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. എന്തൊരു സെറ്റപ്പ് അത്. 13 seconds, 19 seconds എബിലിറ്റിയും ഗുണമില്ലടാ. ഓമനാണെങ്കിൽ ഹെവനൊക്കെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്ത് റീടേക്ക് എന്ത് ഗുണമാണെന്ന് അറിയാവോ? അല്ലാതെ റീടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലെന്നാണ് ഓമന്റെ ഫ്ലാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ. ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ്. Something, Jing, everyone else getting some tags here and there. Just absolutely stomping on them for that retake. പണി വിട്ട് സത്യം ചെയ്ത് PRXന്റെ റൗണ്ട് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത്. PRX ചെയ്ത് സംതിങ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് സംതിങ്ങിന് ഇപ്പൊ തന്നെ 3 ഓർബ്, ജിങ്ങിന് 3 ഓർബായുടെ, 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റിന് അൾട്ടി ആവാറായി. Prowl's going to spot out some early information, of course. No real big force up for GE in this round. Just Hatman with the Sheriff. എന്റെ മനസ്സാണ് സംതിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ ചെയ്തെറിയുന്നത്. Oh, just യൂഡോട്ടാണ് എടുത്ത് ഫോർ സെക്കൻഡ്. എന്റെ മോനെ തോക്ക് കിട്ടിയടാ. തോക്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ക്ലോസ് എത്തിയെന്ന് അറിയാൻ തോന്നുന്നു. രണ്ട് തോക്കും തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല. ഒരു തോക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്, ഒരു തോക്ക് ആരെയും കിടക്കണം. എവിടെ സംതിങ്ങിന്റെ തോക്ക് എവിടെ വീണത്? സംതിങ്ങിന്റെ തോക്ക് എവിടെ വീണത്? അങ്ങനെ PRX ഒരു പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് തൊട്ട് റൗണ്ട് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. പണ്ടത്തെ ആരെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയ ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയറിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.
You're already going to start to see it, right? So you've got to be very aware of what's going to happen on this defensive side as far as global is concerned. And that makes me really think, if you're PRX, are they changing up their setups time and time again to really make it a problem for GE? And I think the answer is yes. 4 essentially started at the B side of this round. You've got all of that garage control, and you've already got something TPing to this A site. Very well could be. His first contact goes good. Now he got onto something. He could be on here. Something funny. Oh no! Something funny. TV safely at some point, but nonetheless, it's now a 5v3. He's just going to play off yonder as well as a little bit of a lurker roll. Batman. Benefit of the ASTRO. 3v5 നല്ലൊരു പൊസിഷനിലേക്കാണ്. Tower and screens, however, though. Batman nice ആയിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങി. Nice on. വെറുതെ പോയി കില്ല് കൊടുത്തില്ല. ഓ. Not to mention this little bit of a crossfire as well. Oh, here comes Jing though. എടാ ജിങ്ങിനെ കിട്ടിയില്ലടാ കില്ല്. Into a position, but his team has got his back. Nice on. Global esportsന്റെ ബൈ റൗണ്ട് ഫ്ലോലെസ് ആയിട്ടാണ് ജയിച്ചത്. Yeah, nice Please like and subscribe to the channel and share this live stream. Ade Abhinav ade. Really coordinate together and play as a massive unit in that scenario as well, right? Jing when he went for military. Oh, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തതാണ്. മിലിറ്ററി പോയ സമയത്ത് ഞാൻ കളി കാണുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് PRX പറഞ്ഞപ്പെടാവുന്ന സമയമായിരുന്നു. And you had a little bit of settling time for GE as well to for this team. They are definitely going to try to capitalize on the moments when they have a couple of seconds to decide how they want to play or play aggressive. അതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയില്. ഞാനിനി അതിന് മുമ്പാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് വീട്. ടൈംലൈൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. വരാം സ്വാഭാവികം. വർഷങ്ങളായില്ലേ. Garage control again from PRX. Jing with showstopper. And I want to see if Javi is going to call for them to come over to this B side at a point in time as well. But the premium right now for PRX really is this mid operator. Something can stay around as long as he likes. As long as he's got a bailout set, I would say. So when that gate crash does expire, you'll probably want to see him get out of dodge. എവിടെയായിരിക്കും കളി? ഡിഫോൾട്ട് ആണ്. 2 പേര് ബി നിപ്പുണ്ട്, 3 പേര് എയിൽ നിപ്പുണ്ട്, മിഡിൽ ആരും ഇല്ല. മിഡിൽ നോക്കി നിപ്പുണ്ട് സംതിങ്. ഓപ്പൺ പിടിച്ച് forcing a smoke out. It's going to be an important first fight that comes out in this round too. How long does Autumn stay now that his last gate crash is fading over at this B side? It's some good timing of Forsaken getting the dark covers down, and that's the go time. 40 seconds to go. GE locked in towards this A site now with the stars coming down, but again it's another split defense from Envy and from Divide. Perhaps 30 seconds to go. Jing still has the showstopper in his pocket. Patman with an opening shot. Good interceptor to go down as well. By a little bit of time. Jingin ulti-ഉണ്ട്. ഒരുത്തൻ health ഇല്ല, ഒരുത്തൻ ചത്ത് PRX-ന്റെ. PRX ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കെട്ട പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 5v. Oh, there goes. Oh, and it eats the showstopper, but Jing gets the shot anyway. അവന്റെ അസാനം ഇരുന്ന് ഷോസ്റ്റോപ്പറെ തിന്നത്. നൈസ് നൈസ്. ബാറ്റ്മാൻ ഇറങ്ങിയൊന്ന് അടിച്ച് സംതിങ് മാത്രം സേവ് ചെയ്യായിരിക്കും. മനസ്സിലായ ബിനോയ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ പഴത്തൊലി, താങ്ക് യു ഫോർ 3.99. മെനി ഞാൻ OLED എടുത്തു. ഷേ അഭിജിത്ത് ഏത് മോണിറ്ററാ? ഏത് മോണിറ്റർ ബ്രോ? You have to feel so good if you're Yudotan in that moment to eat that showstopper. That's just വീറ്റോ തിന്നു. വീറ്റോന്റെ സ്പെല്ല് തിന്നടാ. വീറ്റോന്റെ മറ്റേ വീറ്റോ അൾട്ടിയിലല്ലോ അല്ലേ, അവന്റെ മറ്റേ സിഗ്നേച്ചർ എബിലിറ്റി തിന്ന്. ലൈവ് പ്രൈവറ്റ് ആക്കണ്ടായിരുന്നു. 5 സ്റ്റാക്ക് തൊട്ട് ഫുൾ കണ്ട് കസ്റ്റം മോർണിംഗ് ആണ്. എടാ ഞാനില്ല, ജോക്കി തെറിവിളിയായിരുന്നു അതില്ലേ, അതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയത്. സാധാരണ ഞാനാണ്. Can I also just point out the slight irony that Yudotan, his name being homing missile, he's the one that denies the showstopper. ഇവിടെ ഞാൻ ബാക്കപ്പ് വന്ന നന്നായിട്ടോ. ഇവിടെ നീ ഇറങ്ങി അടിച്ചത്. Do you believe they're gonna push me on A next round? Let's see. Let's see, Pat. Believe me, they are gonna push me A next round. Roll over towards the A side of the map. Batman. They're gonna push him. You know it's gonna be some sort of variety of Jing with some satchels or with something pushing up with an op. വീറ്റോ റേസിനെ മൂഞ്ചിച്ചു. സത്യം സത്യം സത്യം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ പഴത്തൊലി. എടാ നിങ്ങൾക്ക് ടീമുകളെ cheer ചെയ്യടാ. എന്തൊരു ഇത്രയും കിട്ടുന്ന മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും cheer ചെയ്യണില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ droning him out, right? It's going to be a difficult one. So ബോൾ മാറ്റണമല്ലോ. ബോൾ എടുത്ത് to do so with Prowler. Here. For now though,
not going to get too risky as Global. As we do see GE have an opportunity towards this A site yet again. Just one PaperX member over there in the form of Jing. A lot more stock in this B site for PaperX for the beginning stages of this round. For the first time in a few rounds, huh? But at the same time, all he's kind of waiting out the timing of the Euro. എല്ലാരും കൂടെ വോട്ട് ചെയ്ത് ചേറി സത്യം രാവിലെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ലൈവ് ഇല്ല എടാ ഞാൻ ഇതായി പോയി എടാ ഏത് മോണിറ്റർ എടുത്ത OLED ആരായിരുന്നു പറഞ്ഞത് Not too heavy though to MSI 227 oh for 240 Hz okay അഭിജിത്ത് ബ്രോ വിഷയം നൈസ് ആണത് OLED മോണിറ്റർ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിവിടുത്തെ മെമ്പർ അല്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അഭിജിത്ത് ബ്രോക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ലേ ലജ്ജ ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടാ സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ട് മക്കളെ അങ്ങോട്ട് Locked off the line. Now you gotta have to go in for the full commit into sight. The blinds coming through. Javi getting a slight trade. Nice. But there they go, right around the edges of the smoke. Oh, the Vika killed. Batman auto. Something in Genium. Something. Instead, Fatman all the way up top heaven has no choice other than to possibly save. Narrowly avoids death. PaperX takes the round back. There's a lot of misinformation in that round, and information that Global Esports are not going and gathering, really, right? They don't even get past go over at the A side of the map. They see what Jing shooting a little bit, they see a boombot over there. They see kind of nothing else around the map. You know that the operator was retained from the last rounds, and if you don't see it over at the A side of things, you don't push forwards a little bit. You got to assume that it's got to be mid or B, and they just leave it a little bit too late. We're used to Viral, for example, in the subset that we see that Global Esports have played. Aggression. Not doing that. So we're gonna have to see more emphasis on Global Esports pushing for some information. Utilizing Crystal's kit to the best of its ability. delay delay feel It's got to be used in this round down to a Spectre, so I'm expecting pushing the opposite line of mid, but where does it go? To the B site now, and you've got this Cosmic Divide down. A little bit more positions checked with utility tossed in. And there goes the info എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അപ്പോ തന്നെ അടിച്ച് ഓട്ടം വന്ന് ക്രിസ്റ്റൽ for second എടുത്ത് 3v4 dumping all the ults as well out towards backside. Kind of feeling they need to insert themselves into the site, and now with the flame down, Patman finds Envy. അളെ രണ്ടുപേരും സീറ്റിൽ സംതിങ് ഇങ്ങനെ പണി എടാ മോനെ 3-3 ഇടിലൻ കളി ഗൈസ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം കഴിഞ്ഞ മാപ്പിൽ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് തോക്കേണ്ടല്ല ഗൈസ് അവര് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ച് അതിന്റെ അടുത്ത റൗണ്ട് ജയിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള PRXന്റെ ബൈ റൗണ്ടും ജയിച്ച് എന്നിട്ട് അവര് കൊണ്ടുപോയതാണ് അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ 6 changing approach into this next rounds too. They lose around, they switch it. They're putting like more towards the A site right now. And I just can't help but think, right? When Patman said earlier, you think they're going to challenge me at A? A couple of rounds too early. Yeah. Slight challenge now, but just to get the but I want to see them ramp up. I want to see them recognize this really early and go towards the B site, which is exactly what they are doing here. Well, the trade is there at the very least. You are bang on for that, Komodo, but here they go. Trying to get the spike down, trying to get it all covered with this Viper's pit. PaperX hot in their heels, though. Off to the top of heaven. Does something want to drift here? Something that Forsaken still somehow makes it work back garage. There they go. Trying to try and manipulate on towards Patman, and down he goes. Javi, Crystal, they've got to hold this tight. Something so far, so good. Spotting out something as well. He's trapped in the corner. What a shot onto Javi. 20 HP. Down.
needing to get onto the spike, running out of time. Crystal with the shot at the end there, and Global takes the lead. It's a bit expensive though. At the end of the day, Welcome one to player Gold surviving, the membership. pick utilized. However, you do draw Thank you out for the that drip Gold from membership. PRX. Visham. At the end of the day, you win the round, and that's exactly what we want to be seeing from global esports. We want to be seeing them make good decisions and, you know, be rewarded in these components. But for PRX, there was a world in which they get that, of course, right? They themselves are hitting their shots, getting in that drift, seeing exactly where their opponents are, going for the body blocks, going for the sprays. Doesn't result in a round win though. And now there's a timeout on the back of that too. Defensive side of Split. Not going too crash hot for PRX just yet. Just keeping things a little bit competitive. But yeah, you're absolutely right. I mean, they've been challenged round after round, switching up their defensive setups. What could the next one possibly be? Especially considering the economy, which should come back up. Indians undo. Indian team ആണ് global esports. ഇപ്പോ നീ കാണുന്ന Indian org-ന്റെ team ആണ് Indian. Just the way that they thank you for the one membership gifted. For them to recognize the fact that, yeah, if they're going to be applying pressure earlier on, we should be pushing on other parts of the map. Global esports Indian team ആണോ? അതെ Indian team ആണ് global esports. Normal recognition bits, right? If you count 3-4 different sets of utility towards one global side of the map, Indian you know team the other side is going to be extremely weak. You've got the cheated rotate. Sticker ഞങ്ങൾ spammy. PRX ന് sticker മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Global esports ചെയ്യുന്ന 65%. Now the evolution gets popped. Fire bro, thank you for the 5 membership gift brother. Thank you, means a lot. കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും sticker ഇടാനി. While you ensure that the B site is no longer equipped by your opponent. That's exactly what's happened here. GE into the site, they can get the plant. Okay, Fatman got something in a pretty good opener. എന്ത് അടി അടിച്ചത് something in എവിടെ അടിച്ചത് സീറ്റില്ല. Thwart your opponent's plans, now setting up the smokes and everything as well, but Envy tries to seize the initiative. Goes in along Nightfall. Showstopper. Nightstopper, Showstopper. Nightstopper, Showstopper, Nightmare. The shots coming through from PRX. And they're starting to surround this pillar. Javi still trying to isolate, not quite having it, coming back from top heaven now, but it's a 1v2. Does he have the angle? It's slightly smoked off. PRX will double up, and they get the defuse at the end. The score tied up, back to back. Now, unfortunately for Patman as well, just wasn't expecting a hell drop. Be pressuring him from a couple of different angles. I did like the time that was bought slightly by the interceptor. Showstopper was bugged, he couldn't shoot that out. They had to switch weapons to be able to destroy it. And as soon as it turned into, you know, the 4 versus 4, you just have so many PRX members around the site who are just going to start shooting every angle that they possibly can. There's a lot of smokes that just come on as well, that you're just trying to slice it any which way you can. Tied scoreline now, 4-4. Good conversion on the back of PRX's time out. And by position, you do see a bit of a shot by Global for the first engagement. ഞാൻ 2-3 ചത്തെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. മിനിമം 2 പേര് ചാവുന്ന വിചാരിച്ചത്. ഒരാൾക്ക് മാത്രം പായത്തിന് അടി കൊണ്ടുള്ളൂ. അവിടെ 2 പേര് ചാവേണ്ടായിരുന്നു. ആ വന്ന വരവിന്. Dormody does best with his signature smoke, pushing in towards B lobby. Flash to potentially come out from something as well, but he's just going to do the TP bait, get the information as a body. Luckily, he actually does take that TP, right? Now he's at the site where the hit's coming down. Prepared for the hit. ഇവനെ ചെക്ക് Trying ചെയ്യുന്നു. to reposition to the best of his ability. കേറിയില്ല എന്നിട്ടും കണ്ട. Jing as well, trying to play around for cover. എവിടെ ഇറങ്ങി വന്നത് ബാറ്റ്മാൻ? They have no idea that Patman is behind. Oh, nice, രണ്ട് കില്ല്. That should just be the deal sealer on this round right now. Forsaken with the flank means Diddley Scott when the chokehold is still going to be watching him. എങ്ങനെ വന്നത് അവിടെ നിന്ന്? ഹെവനിൽ ആളില്ലായിരുന്നു. And poor old Devi, he's going to be at the ramp. ബാറ്റ്മാൻ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയത്? അടുത്തോളം കാണിക്കുമായിരിക്കും. Sneaking all the way through Oh, the Devi അടിച്ച chokehold as ഓട്ടത്തിന്. well, but still a 2v4 റീടേക്ക് ആണ്. Stars placed down at ഓ their തലക്ക് feet. കൊടുത്ത് യൂഡോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. ഓ കൊടുത്തു ദവായി എടാ പോടാ. Here comes Javi. ഓ നൈസ് ഫോർസേക്കൻ അടിച്ച്. GE will be able to take the round away thanks to Patman. ഹെവൻ കറങ്ങി. എടാ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഹെവൻ പോയി. ഹെവനിൽ ആളില്ലായിരുന്നു. Finding the initial engagement against Envy and the fact that Jing is down on the site as well, isolated.
Oh, kanda, double killing kitchen Why me? It's got to be someone, unfortunately, at the end of the day. Really nicely done from Patman, though, as nice, getting that gap around the map to find the two. Oh my god. Embrace the econ of PRX as well. Buckies, some pistols. Forsaken in his home. Knock, knock, but G want none of that. Up towards middle. Oh, the white and you don't know to Kylie Kalanade. Head scratcher moment. Perform with that one. Seen a couple of thrifties already in this series. Two more later on from GE. Oh, bottom aware. Nice Stutter step. Put on the mask as well. Get towards the site to reveal where your opponents are. You hear the drone of G. Just going to try and challenge in this smoke. I like it. He should be good for one. Got onto him. It's just so quick and so aware as well. Still though, Divine with his sharp. He had the kill from a board. Does find a second one, but now hitting the deck next to Batman. You got to remember as well, with all the time people around this, is there a flank that could come down? He's thinking currently. Trying to can get. Yeah, don't take this one as 2 1v1s. Play it together for the swing, and that's exactly why something is all. Play it together for the swing. No, 1v1 now do like even 1v1 even 1v1 and Rando swing either. Lidana team into the Parana, then 1v1 Kodakanda. Swing. This lead. That's simple sign. Namala put him calling ascendant plateau. Ascendant immortal lobby and Namla calculate. They told Namla the Chayul and the Banga and Anakadan. Cherikim Bara, that's a very basic sign like that. 2 rounds left in this. Can Global secure a strong lead? There team game on the Mansilaki Kanyali in Mumbo. Gotta love it. Crystal does have the Nightfall available. Oh, is just going to delete something caught with the operator and caught in transition of the TVs. Oh, I'm funny. Nightfall as well. Big damage sustained. Batman a pocket, but finds a quick double. Tosses the paint shells, and that's where Udotan will seize the initiative. Is it going to be a settling moment though? 3v2 situation. 3 versus 2. Envy super close. Barrel stuff moment essentially, but Udotan needs to win the duel. He wills Heavy off yonder. It's 7-4. Fights on fights and global. Global esports as we transition into Euro different half global esports will be winning no matter what. Global esports. Tastes a lot better than a 7-5. So what do we have in store for PRX now? That's exactly the question. Yes, everyone like it. Everyone like it. But at the same time, shine match to just really going for some of these brawls, having some of these moments, but global Heavy on the mid lurks. This time this is PRX map, bro. Current split and mouse. Mouse that one as it's going to be an current map split side PRX symbol and the PRX selected. Everyone from PRX trying to play around the smokes to the best of their ability. Something needing to stay alive as well. Unfortunately goes down. Forsaken towards the back. Scepter again. Does not work. Forsaken though has the kills. Double found. Abilities placed, trying to bait out and locate their positions while his team is no longer here. 50 seconds left, wanting to get the spike down, but as soon as he swings, Envy is here to play. That's 5 at the half to GE still. When they're going for the split plays instead of the one-dimensional plays, I'll call them there as well, right? Kind of telegraphed a bit in that moment by PRX where they only have one spot that they really need to look at. He's got the crossfires that come out really nicely. With the judge as well. So close, it's going to destroy you.
lines of sight. It just gets പണിയത് straight വരെ on down. കുറച്ചേക്കണ യൂറോട്രാൻ പണി The interceptor does zap the ഇങ്ങനെ പണി showstopper technically, Oh, but by that point in 1v4 time ആയിരുന്നു it was ശരിക്കും already പറഞ്ഞാൽ. looking to be a winnable scenario for PRX to close the round. Let's go. ഇതൊക്കെ മുറിച്ച് ടൈം ഔട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം കളി കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു? PRXന്റെ കളി എങ്ങനെയുണ്ട്? എങ്ങനെ ഇവരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക, ടീമിലേക്ക് എങ്ങനെ ഇവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക? എടാ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞോണം നല്ലോണം കളിച്ച പ്ലേയേഴ്സ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും. അവരങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ഓഫ് സീസൺ എല്ലാ ടൂർണമെന്റും VCT കഴിയുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീമുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്ന കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറണ സമയമാണ്. പിന്നെ ഇത് ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് ആൾക്കാർ എടുത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സെന്റിനൽസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സെന്റിനൽസിന്റെ ടീമിലുള്ളവർ അവരെ തന്നെ അക്കാഡമിയിലുള്ളവരെ പിന്നെ പഠിപ്പിച്ച് കളത്തി കൊണ്ടുവന്ന പിള്ളേരെ തന്നെ ഇപ്പൊ എടുത്ത സെന്റിനൽസ്. വേറെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്ലേയേഴ്സിൽ എടുത്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് കോമൺ ആണ്. പുതിയ പ്ലേയേഴ്സ് ഏതെങ്കിലും ടീമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇനി പുതിയതാണ് അവിടെ ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ഫാർ ബെറ്റർ നൗ. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ മാപ്പ് ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ജയിക്കേണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ. എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലോണം കളിച്ചവർ, അതുകൊണ്ട്, അല്ലാതെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടല്ല. ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ഓൺ ഗുഡ് ഗെയിം. സത്യം എടാ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് സാലറി വന്നിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാം. ഓ അടേ ഓക്കെ സെറ്റ്. എല്ലാരും ജിങ്ങിനാ മതി. കളി തുടങ്ങി. ഓക്കെ തുടങ്ങാം. റൗണ്ടാണ്. 3 പേര് എയിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. PRX 2 പേര് മിഡ് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇതൊരു A ഹിറ്റാണ്. മിഡ് സംതിങ് ചെന്ന് ഫേക്കാണ്. ചുമ്മാ എന്ന് കുറെ വെടിയൊക്കെ വെച്ച് ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സീനാണ്. എന്നിട്ട് 2 എയിലോട്ട് വന്ന് കിട്ടിയില്ലടാ. ഓ ഹെവനിന്നൊരു ബാക്കപ്പ് വന്ന്. ഓ നൈസ് യൂറോട്ടാ, നൈസ് കളി. 3 കില്ല്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തോടെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. നൈസ്. 2 കില്ല് അവിടെ കൊടുക്കണ്ട. സത്യം പറഞ്ഞാ 1v3 ആയിരുന്നു, 3v2 ആയിരുന്ന സമയമായിരുന്നു. Low HP. Envy just trying to play around the corner. Does have Savvy. Wall bangs on through GE. Mystic bro, thank you for the 5 membership bro. Thank you guys. Thank you. ഒരു ഗോളൊക്കെ അടിക്കാം. ഗോളിപ്പോ തീരും കേട്ടോടെ. 1 മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. 1 മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. 2 ഗോളാണ് ആയിട്ടുള്ളത്. 2 എണ്ണം. Trying to get them shots on out. ഒരു തുടക്കം ഇടാരെങ്കിലും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു മൂഡ് വരും. MIBR കയറി എണ്ണ അവിടെ അറിയാം. അതൊക്കെ ഭയങ്കര വലിയ ന്യൂസ് ആയിരുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും അറിയുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല കളി കേട്ടാടെ സത്യം പറഞ്ഞ. blood that I have to disappointed ആയിട്ടാണ്. Just do it. Why not? Be yourself. Disappointed. Love these moments, but here they go again. Speaking about being themselves, Jing with the Baki on PRX. see what he's going to be able to do with this PRX ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ആരെ ചെറിയൊന്നു. ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ 2 ടീമിന്റെ കളി കാണണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ആര് ജയിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. കേറി ചെന്ന് പണി. ചെയ്തടാ ഈ റൗണ്ട്. ദവായി കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞ ദവായി കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? ദവായി 2 കില്ലെടുത്ത കണ്ട. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കലും വീഴാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂഞ്ചിയ സമയം ദവായി 2 കില്ലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. They can look for some more favorable engagements. അത് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അവൻ ചെയ്യണത്. പക്ഷെ അവൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And Yudotan is by himself over at this A site. The good thing for him though is any entry in through main, the chokehold would find, he would hear a heaven drop. So he is putting himself in the right location to maximize potential. That's exactly why. Finds the first, knows where Envy is now. ചാടിയുമ്പോ സൗണ്ട് കേൾക്കൂടാ, മനസ്സിലായ? അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ബാക്കി നോക്കിയിരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിലും ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുത്തോടാ കളിയില്. He's got the judge though. It gives me a little bit of worry if you're trying to bully your way into the side here as GE. So good. Still good. They get past it. They get past the scare metric. We're all good. GE will find the second round. They will find 9 on the board. We'll get the buyout for PRX. We'll see what their attacking sides are going to look like if they feel like they can be super aggressive like we know them to be, or if they're going to be funneled to be a little bit slower, to be a little bit more slow and methodical. Definitely have those options available, but at the same time just അതെനിക്ക് ബെൻക്യൂവിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ്. ബെൻക്യൂവില് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ മോണിറ്ററിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ മോണിറ്റർ അതുപോലെയാവും. അവരെ അതേ സെറ്റിംഗ്സ് ആവും. അത് വളരെ നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ.
അത് ബെൻക്യൂവിന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജോവി ഈ സീസൺ കഴിയുമ്പോൾ യൂറോട്ടാൻ becomes a valuable player. Guys, they wanna keep aiming, boys. They want to keep aiming, and they're exactly right. Pushing Yudotan a little bit further forward after the Prowler comes out from Crystal. This is the bonus for Global Esports with full aiming control, so they can assume it's going to come towards B. Especially with the Prowler as well, but unfortunately the Prowler does not find Javi. The shot will go through. A second one, a third. He does find a double kill thanks to those, and Autumn chimes in. എന്റെ അറിയാ ഇത് കളി കൊണ്ടുവരണല്ലോ ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ്. അഭിജിത്തെ വെൽക്കം ടു ഗോൾഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രോ. Lurks on. You know he's going to be playing little lurky lad, and now it's all down to something for a 1 versus 4. ബോംബ് ബാൻ ചെയ്ത് Spotted out by the Prowler, fully blinded. How can he possibly play this one? No chance. No, sir. Autumn will take the round for GE. Really nice. No spot. Now it's all down map that Devi lurks on. You know he's going to be playing little lurky lad. And now it's all down to something for a 1 versus. താഴെ എന്തിനാണ് പീക്ക് നോക്കണത്? ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്തെന്നുള്ള ഇൻഫോ ഇല്ല. ഇപ്പൊ പീക്കുന്ന സൈറ്റിലല്ലേ കാണും. 2 shots, gets away with murder, gets the second kill. Kind of outrageous in that moment because it really hinders the ability of PRX to feel any sort of comfort. You got to remember as well, right? The Viper on this map is playing the lurk, so Patman being very patient as well going in for that one. Catches the right timing too. Very well coordinated for all of Global Esports in that round. എന്ത് PRX ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് തൂക്കി. Also the one who played that lurk. വലിയ വിഷയമാണ് ഇത്. ടൈമൗട്ട് ഒളിപ്പിച്ചറ രണ്ടാമത്തേത്. PRX feeling the pressure a little bit in this moment. They do have a map already up their sleeve. ഇത് വലിയ വിഷയമായി കാണും കേട്ടാ. കോച്ചിന് സീനായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മാപ്പ് ജയിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഈസിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നൊരു കളിയായിരിക്കും ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ആയതുകൊണ്ട്. PRXന് മസ്റ്റ് വിൻ കളിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ പോകുമ്പോ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം ജയിക്കുക എന്ന് തോന്നുന്ന ടീമിന്റെ അടുത്ത് നോക്കണം ആലോചിച്ചു. പിന്നെ ഭയങ്കര പ്രഷറായി പോകും. സീനല്ലേ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ചെയ്യണം PRXനെ. കഴിഞ്ഞ കളി സെയിം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയി. ബാറ്റ്മാൻ ബെറ്റർ ദാൻ ഓൾ PRX. ബാറ്റ്മാൻ എങ്ങനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്റ്മാന്റെ സന്തോഷം ആലോചിച്ച് നോക്കണേ. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന്റെ സന്തോഷം അയച്ചു ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ എതിരെ ജയിച്ചവരെ. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന്റെ സെക്കൻഡ് ഗെയിം ആണ് ഇത്. നിങ്ങളൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്താ? എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്യടാ. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിയടാ. ലൈക്ക് അടിയടാ. ലൈക്ക് അടിയടാ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. 1K വാച്ചിങ് ആവാറായി. വിഷയം നമ്മളെല്ലാരും തിരിച്ചു വന്ന്. എനിക്ക് വിശക്കണം കേട്ടാ. ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലടേ. പല്ല് വെച്ച് വന്ന് ലൈവ് ഇട്ട്. But luckily for Jing, he elevates himself away from the chokehold spam. Can't say the same for Envy. 15 HP. അടിയുണ്ട് തുപ്പി കേട്ടോ Envy. Deep line for Jing. ബാറ്റ്മാൻ ഈ ലർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുമായിരിക്കും. അതെ എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാതെ. So now you're up the guts of mid as PRX. Crystal's timing here could get the better of him. In with the C's as well. PRX are just slowly running out of options. Again, Envy 15 HP doesn't give good confidence that he can do something. What does though is swing from Devi. There is Yudotan hiding right underneath. No fear in the world thanks to his evolution. Just going in for the oh, nice evolution. Below them. കൃഷ്ണ നീ എവിടെ? ഓഫീസിലാണ്? അല്ലല്ലേ, ഇന്ന് സൺഡേ ആണല്ലേ. ഹൗസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ്? എനിക്കുള്ള ഹലോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 സൂപ്പർ സ്റ്റിക്കർ. You would assume can see the light at the end of the tunnel on this map and how to close it. Nice. 2 more rounds and they can do so in a what would be a very convincing scoreline. Visham. Get that buy to come out from PRX. No coach intervention able to be seen from them either. Alex dropping both of those already. കാച്ചിലിട്ട് പോയി നേരെ ഹെവനിലോട്ട്. അഗ്രഷൻ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് പീക്ക്.
You've got this control. ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ വിചാരിച്ച പോലെ. PaperX up through the ramp, but what do you want to do with it, right? Autumn. ഓ ചാടി പീക്ക് കൊടുക്കണം ഒരുത്തൻ. With the operator, you've got also the B extremity now for global. മറ്റവന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തടാ. Trading extremities around the map for both of these teams, and it almost just funnels PaperX to have to stay towards this A side. Bing has 12k watching as a Global Indian esports are going to be quite happy to India concede the site to them. Cosmic divide, dimensional drift. Bings എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ഓഫ് വാലറന്റ് ആണ് ബ്രോ ഇവിടുത്തെ. അത് മാത്രമല്ല പുള്ളി ഹിന്ദി അല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹോൾ ഇന്ത്യ ഉണ്ട്, നമുക്ക് കേരളം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. തമിഴ്നാട് പോലും ഇല്ല, കേരളം മാത്രം. അത്രയും ഓഡിയൻസ് കുറവല്ലേ. ഇന്ത്യയും കേരളമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് എത്ര ഉണ്ട്? Could be a bit of a bailout scenario, my word. സൈസ് കുറവല്ലേ? That gives options for PaperX now. Taking out Autumn makes a post plant ever so stronger for PRX, especially if they get their own Indian team ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അവിടെ. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് അവിടെ. Now Udotan and Crystal to see what they can do. Nightfall in as well. Udotan though not phased whatsoever. Chokehold right around the backside. 20 seconds and you've got Happy here as well. It's going to be pretty difficult for PaperX to hang around that side. എങ്ങനെയാടാ ഇനി ഹിന്ദി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അത് പാൻ ഇന്ത്യ വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഹിന്ദി സംസാരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഫുൾ മലയാളം പഠിപ്പിക്കണം. ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത്. 5 seconds. Enough of a bit of damage though, and the snake bite going in. Does the flank get stopped? Yes, it got him! Completely burned in acid. Pat will come up huge for G to reach up the map. Boy, did you forget about me? Did you forget I am Pat Men? Your new member in me out for the count. Snakes bite down to 5. G മര്യാദ ഇത്തിരി ലൈവ് ഇട്ട് നല്ലോണം ലൈവ് ചെയ്ത് പോണെന്നേ ഉള്ളൂ. With a great opener. And what I thought was some good mid-rounding from them as well. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ലടാ, അവിടെ ബിങ്സിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ടീം എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. മനസ്സിലായി? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാച്ച് പാർട്ടി മാത്രം ഭയങ്കര ഓഡിയൻസ് ആയിരിക്കും ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് വരുന്ന മാച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കാണും. ഓട്ടം പണിയുടെ Neutral for this game. Love PRX but want the Indian team to be win as well. എന്തിന് കളിയാണ്? Best match. Anyway, thank you the 100. Same mindset bro. Same mindset. Same mindset. TP and Flash. I am from Karnataka. Alan, hello. Eager though for himself. But I know Valo because of you. Peeking out, trying for the jiggles. ഇത്രയും പേരുണ്ടായിരുന്ന guys. There he goes. Info. പബ്ലിക് ആക്കും ഇല്ലടാ. ജോക്കി ആയിരുന്നു കുറെ തെറി വിളിച്ചത്. I am from Tamil Nadu. Guys, really happy to know that I have Tamil audience as well, man. Really happy to know that. Kadavul Gaming, hi bro, hello. You വന്ന കടവുൾ മാതിരി എനിക്ക്. വളരെ വിഷയം. I am from Africa. Love you bro. ചുമ്മാ പറയല്. Frag, you are really from Africa. What? മെനിയണ ഞാനിപ്പോ വാലോ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കിയണ്ണ. എടാ എന്തൊരു കളിയായിരുന്നടാ അത്. ഇന്നലെ DRXും T1ഉം മൂഞ്ചി, അതുപോലെ ഇന്ന് PRX മൂഞ്ചും. You inspire me to play Valorant for lot of players. അല്ല ഞാൻ പറയാം, അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയണേ. നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹോൾ ഇന്ത്യക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈവൻ കേരളയിലുള്ളവർക്കും തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളവർക്കും വരെ ഹിന്ദി മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ മലയാളം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കേരളം മാത്രമാണ് മലയാളം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഒരു വാച്ച് പാർട്ടിക്ക് 3K 4K 5K ഒക്കെ വാച്ചിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള 3.4K ആണ്. 5K കയറിയത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈഗിൾ റബലൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്നപ്പോഴാണ്. സോളോ നമുക്ക് 3K 3.5K കയറിയിട്ടുണ്ട്. അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര വലിയ കാര്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിൻ്റെ കളി വരുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും ഓഡിയൻസ് വരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമുണ്ട് ഒരുപാട് പേര്. നമ്മളത് ഞാൻ പറയണത് നമുക്കും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീം ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ ടീമായിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ മാച്ചുകളിൽ PRX ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് മാച്ചുകൾ എനിക്ക് രണ്ടുപേരും ജയിക്കണം എന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇത് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ജയിക്കണം എന്നുണ്ട് എനിക്ക്. എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഹായ്, ഐ ആം ഫ്രം KC ഓഫ്
പറ ലവ് യു അതൊക്കെ എവിടെയാണടേ? ഗോകുൽ അത് എവിടെയാടാ? അത് വായിക്കാൻ പോലും മനസ്സിലാവില്ല. എടുത്തു വെച്ച് പണി സൈക്കോ ചിരിയൊക്കെ. ബ്രോ Cloud9 ഹൈലൈറ്റ്സ് കണ്ടു നോക്കും. ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റൂലടേ. ടെൻസ് ലൈവ് വരെ 1.5K പ്ലസ് ആവറേജ് വ്യൂസ് ഉള്ളൂ. അത് യൂട്യൂബിലല്ലേ, അവൻ രണ്ടര സ്ട്രീം ചെയ്യും, ട്വിച്ചിലും സ്ട്രീം ചെയ്യണം, അവിടെയാണ് ഓഡിയൻസ് ഫുള്ള്. ഇവിടത്തെ ചാറ്റ് പോലും വായിക്കില്ല യൂട്യൂബില്. അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ പതുക്കെ കയറി തെറ്റായി വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ മതി. ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത്രയും ഉള്ളതിൽ തന്നെ. ലവ് ഫ്രം ഉഗാണ്ട. ഓടെ അഭിനവ് എണ്ണ ഓർമ്മയുണ്ട? ബാപ്പിസ് ഗെയിമിങ് ഹായ് ബ്രോ. ഹലോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഓർമ്മ വരണത്. ലാസ്റ്റ് ഇയർ PRX ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇനിഷ്യലി കളിച്ച എല്ലാ കളിയും തോറ്റു, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈ ആയി, പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അതെനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവര് നല്ല ഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാടാ. വാരി പറക്കി അടിച്ച് ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ്. സത്യം അണ്ണാ. ലവ് ഫ്രം തിരുമല TVM. ഞാൻ അവിടെയാണ്, തിരുമല കഴിഞ്ഞാണ് എൻ്റെ വീട്. ബെനീത്ത് ജറായു റോക്ക്. ഓക്കെ വിട് ബ്രോ. വാച്ച് പാർട്ടി മൂഡ് ഓൺ. ഹലോ ബെന്നി ബ്രോ. ഹലോ ഗൈസ്. ഹലോ. ലവ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രം. ഹർഷ ആൻഡ് മെന്നി അണ്ണൻ ഏതാണ്ട് സെയിം വാച്ചിങ് ആണ്. ഞാൻ ഹർഷ ടീബോൺ ഒരേ വാച്ചിങ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഡൗൺ ടൈം വന്നടേ. നമുക്ക് നല്ലോണം വാച്ചിങ് നിന്നിരുന്ന സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹർഷ് ഞാൻ ടീബോൺ ഏതാണ്ട് ഒരേ വാച്ചിങ് ആയിരുന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഡൗൺ ടൈം വന്നു. എൻ്റെ ചാനൽ ചത്ത്. ഇടയ്ക്ക് ടെക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചാനലിൽ അൽഗുരിതം ഫക്ക്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ആ വാച്ചിങ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ സെറ്റായി വരണുണ്ട് തിരിച്ച്. ഡീമൻ 1 ഫോം ആയി ഇന്നലെ അല്ലേ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടാടേ 6:30-ക്കുള്ള മാച്ച്. ലവ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചറൽ കോളേജ് വെള്ളയാണി. എടേ ഹലോ. ഡീമൻ 1 ഫോം ആയി. ലവ് ഫ്രം ഹൃദയം. അവിടെ കളി തുടങ്ങിയ ഹൈലൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നല്ലേ. ഞാൻ എന്തായാലും തിന്നാൻ തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വിശക്ക് റൈസ്. നിങ്ങളൊക്കെ വല്ലതും കഴിച്ചാൽ ലൈവ് ഇരുന്ന് എങ്ങനെ ചോറ് തിന്നണേ? പണ്ട് ഞാൻ തിന്നുമായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഒരു നാണം. ഈ കളി കഴിഞ്ഞ് പോയി ചോറ് തിന്നിട്ട് വരും. അടുത്ത കളി ആരെയാണ്? നമുക്ക് കളി നോക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ VLR.GG മാച്ചസ് ഇപ്പം നടക്കണ 1:30 മാച്ചാണ്. ബില്ലി ഗെയിമിങ്ങിന്റെ കളി നടക്കണുണ്ട്. ഓൾ ഗെയിമേഴ്സ്. ഇന്നലെ EDG ജയിച്ചാന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോടെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി ഇന്ന് 9:30 കളിയില്ല. ഇന്ന് നമുക്ക് രാത്രി നൈസായിട്ട് ലൈവ് ഇടാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3:30 100 Thieves സെന്റിനൽസിന്റെ കളിയുണ്ട്. ഇത് എന്തായാലും ഞാൻ വരും. എന്തായാലും 100 Thieves സെന്റിനൽസിന്റെ കളി 3:30. 6:30 NVയും ക്ലൗഡ്. അത് കാണാൻ ഞാൻ കാണൂല. NVയുടെയും ക്ലൗഡിന്റെ മാച്ച് അല്ലേ? കാണാടെ. ക്ലൗഡിന്റെ മാച്ച് കാണാം. ഡീമൻ 1 ഉള്ളതല്ലേ? കാണാം. ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ. ഡീമൻ 1 കാണാമല്ലോ. ഇന്ന് 2 മാച്ചും കാണണം. അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഡീമൻ 1 ഇല്ല ക്ലൗഡ് എനിക്ക് ഞാൻ കാണൂലായിരുന്നു ആ മാച്ച്. നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാണാൻ പോണത്. ജലദോഷം, ബോഡി പെയിൻ, ഫുൾ പെയിൻ ഉള്ള ജീവൻ വച്ച 2 സ്റ്റിക്കർ ഇടും. യെസ്റ്റർഡേ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഇട്ടാണ് ഞാൻ വാച്ച് പാർട്ടി കണ്ടത്. അയ്യോ ചത്ത്. എന്തൊരു വിഷപ്പനി ഇവന്. ഒപ്പോ ലൈവിന്ന് പകരുമോ എന്തോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾ. 5 ഗോളായി. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾ. അഭിരാജെ താങ്ക് യുടാ. യു ആർ ദ ഫേസ് ഓഫ് വാലോ ഇൻ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞ ആശിക്ക. താങ്ക് യുടാ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40. നമ്മൾ വലുതായി വരുവോടെ. നമ്മളെ ഓഡിയൻസ് വിഷയാവും. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമുക്കും കാണും ഒരു 3-4K വാച്ച് പാർട്ടിക്ക്. മലയാളി ഓഡിയൻസും സൗത്തിലെ ഓഡിയൻസും എല്ലാം കൂടെ. ബ്രോ ഇന്ന് ജിയോസിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു മാച്ച് ഉണ്ട്. ഉണ്ടെന്നാ? ആര് എന്തിരിത്? ഒരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു ചാറ്റ്. എന്തിനാണ് കാര്യം? OG കുട്ടൻ BP MIBR എപ്പോ കളി? അവരൊരു കളിയല്ലേ ഇതുവരെ കളിച്ചുള്ളൂ. അതെ. ഇന്ന് തൊട്ട് ഉണ്ണി ബ്രോ ഉണ്ടാവുമോ കളിക്കാൻ? അവൻ രാവിലെ വിളിച്ചിരുന്നു. ഹൂ ആർ യു മോസ്റ്റ് കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ഇൻ ഡുവോ മാച്ച്? പിത്തള് ഉണ്ണി, ഈഗിള്, രഘുല്, Z2. ഇതൊക്കെ തന്നെ. പിന്നെ ജോക്കി ഉണ്ട്. ഞാനും ജോക്കി അങ്ങനെ അടിയാവൂല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഡുവോ ആണെങ്കിൽ. ബ്രോ ലൈവ് ഡിലേ ഉണ്ടോ? ലൈവ് ഡിലേ ഒന്നും ഇല്ല.
പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഇത് കാണും അവിടെ. നീ ഈ ലൈവ് എടുത്ത് നീ നേരിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യണ പോലെ ആയിരിക്കില്ല എൻ്റെ ലൈവ് ത്രൂ ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയൊരു ഡിലേ വരും. അതങ്ങനെ തന്നെ എല്ലായിടത്തും. ഞാൻ എല്ലാ ഡിലേ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. ഹലോ ഭയ്യ, തുമാര ഗെയിം പ്ലേ അച്ചാ ഹേ. അഭിനവേ, യു ആർ ദ പ്രൊമോട്ടർ ഫോർ ശരണ്യ മെസ് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ബിരിയാണി സ്പോട്ടോ. അയ്യോ അതൊക്കെ പോലെ അവിടെ. പിന്നെ അത് പൂട്ടിയത് വിഷമായിരുന്നു. പിന്നെ ക്യാച്ച് ശരിയാണ്, ക്യാച്ച് ഇതൊക്കെ തന്നെ. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇതിലിപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ ഡുവോ കളിക്കാൻ കട്ട കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പ് 3 പറയാം. പിത്തള്, ഈകള്, ഉണ്ണി. അത് തന്നെ ടോപ്പ് 3. ഓക്കെ. അപ്ഗ്രേഡഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ടു ഗോൾഡ്. എടാ പിക്സലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു. നമ്മുടെ ഇത് വേണം കേട്ടാ, ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. പോസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഈ ഗോള് തീരൂല കേട്ടാടേ. ഇപ്പൊ 1000 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 10 സൂപ്പർ ചാറ്റ് ആയിട്ട് അയക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 സൂപ്പർ ചാറ്റ് ആയിട്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 15 ഗോളാവും. ജോജോയാ ആ സൈക്കോ പാത്താടാ എൻ്റെ ഡുവോ. എന്നാ സീന ലവ്യാത്തൻ ഹൈലൈറ്റ് കാണുമോ? എടാ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റൂലടാ ഈ മാച്ചിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. വേറെ റീജൻ അല്ലേ ഇത്. നമുക്കപ്പോ കഴിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി വിഷയമായിരിക്കും. ഇന്ന് രാത്രിത്തെ മാച്ച് ആലോചിച്ചു. സെന്റിനൽ വേഴ്സസ് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഹലോ ലൈവ് പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയത് സ്പീക്കറാണ്. ഇപ്പൊ ലൈവാണ്. ഇന്നലെ ജോക്കിയിരുന്ന് തള്ളക്കി വിളിച്ചില്ല, അത് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയത്. ആര് തള്ളക്കി വിളിച്ചെന്നാ? ജോജോനെ വാ ലൈവിലോട്ട് വാ, പെട്ടെന്ന് വാ. PRX കോഴിക്കോട് പോണ. ഇപ്പൊ റേഞ്ച് മാറിയല്ലേ, വൈറ്റിലേക്ക് വിട്ട്. ഓ വിഷയം തന്നെ. താടിയൊക്കെ ഷേവ് ചെയ്ത അതോ താടിയാണുള്ളതാണോ ഇഷ്ടം? കട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ റിപ്ലൈ ഒക്കെ ഉണ്ടായില്ല. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ള പറയാ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാ. കോഴിക്കോട് പോയിട്ടാ പിത്തള്. പ്രൈവറ്റ് മാറ്റ്. എടാ പോടാ ഇടുന്നത് മാറ്റാൻ പറ്റൂല. ഭയങ്കര തെറി വിളിയടേ. രാത്രിയുള്ള ഓഡിയൻസ് മാത്രം അത് കണ്ടാ മതി. കൊച്ചു കള്ളൻ കോഴിക്കോട്. അണ്ണൻ നിയോൺ ലൈറ്റ് എന്തായി? എടാ അത് വന്നിരിപ്പുണ്ടേ. എവിടെ സമയം കിട്ടാൻ. അപ്പം ഇതാണ്ട അടുത്ത കളി PRX വേഴ്സസ് ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ഫാൻ ഫേവറേറ്റ് ടീം വേഴ്സസ് ഇന്ത്യൻ ടീം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബൈൻഡ് പിഴച്ച മാപ്പ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല. അണ്ടി മാപ്പ്. 2 കൺട്രോളർ, 2 ഡ്യൂലിസ്റ്റ്, 1 ഇനിഷ്യേറ്ററാണ് PRXന്റെ പിക്ക്. അപ്പുറം നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സെന്റിനല്, 2 ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് 2 സൈഡിലും ഉണ്ട്. സെയിം പിക്കാണ്, ക്ലാസ് മാത്രം വ്യത്യാസം. 1 ഇനിഷ്യേറ്റർ, 2 കൺട്രോൾ. അല്ലടാ സെന്റിനൽ ഉണ്ട്, ഇവർക്ക് സെന്റിനൽ ഇല്ല. ഓക്കെ എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് മുംബൈ സെർവർ ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ്. ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ജോജോ സ്പാം ഗൈസ്. ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ജോജോ. അടിമക്കണ്ണ് മെമ്പർഷിപ്പ് റിന്യൂ ചെയ്തല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1000 ജോജോ. അതൊരു ഗോളായിരുന്നു, അത് 1.5 ഗോളായിരുന്നു. ജോജോ ആണ് ഇന്ന് ഗോളിന്റെ പ്രചോദനം. 38 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. It's the same style, so we should know Batman his style. Exactly. All right. I don't know what you guys think at home as we send it back to our cast for map 3 Global Esports versus PRX. Casters, please take it away. ഒന്ന് നോക്കോ, സെൻ മാച്ച് ആണ്. സോറി ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ഒന്നുമില്ല രാഹുൽ. ഇപ്പൊ എടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റൂല ലൈവിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. ഞാൻ പിന്നെ നോക്കാം, ലൈവ് വഴി നോക്കാം. വേറെ മൈ ഷണ്ണൻ. ആരാണ് നിങ്ങളെ ഷണ്ണൻ? നിങ്ങളൊക്കെ കാരണം തന്നെ ലൈവ് പ്രൈവറ്റ് ചെയ്തത്. ഷണ്ണൻ വിളിച്ച് ജോക്കി ട്രിഗർ ചെയ്ത് ജോക്കി തള്ളക്കി വിളിച്ച് ലൈവ് പ്രൈവറ്റ് ആക്കി. നിങ്ങളാണ് കാരണം. നിങ്ങളും ജോജോയി പാവപ്പെട്ട തലയെ കൂടെ ടിപ്പർ ഓടിച്ച് എന്നിട്ട് ട്രിഗറും ചെയ്ത് ഇന്നലെ വിറ്റായിരുന്നു കേട്ടാ. ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു ജോക്കിക്ക്. വന്നിട്ട് വിട്ടുള്ള കളിയാക്കി. അപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ച് ടീമിൽ കയറ്റി ബോട്ടം പറയാ പേര് വിട്ടുകൊടുത്ത്. എന്നിട്ട് അത് വിളിച്ച് ട്രിഗറും ചെയ്ത് ഒപ്പോ വിറ്റായിരുന്നു ഇന്നലെ. Well, he's going to have to just think to skedaddle out of that one.
There's too much heat around B. It's A time. Yeah, ready is Psycho ആണ് നീയൊക്കെ മച്ചേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓക്കെയാണ് കട്ടക്കലിപ്പ് ഇന്നലെ watching for as much as possible, not fully committing the spike just yet. It's a TP play. It's going to be Dubai right now at the garden. Does he put up the wall? There's no toxins to be able to really have massive. It tags them. That's all that was needed for the advantage. Switches to lurk. Oh! What a straight shot! And another TP coming through now. Spike getting delivered. It's so stupid, but this is working. Batman destroying carefully because his he's not old even team the PRX with the sheriff. He's sitting just Envy knows. down. He's sitting Forsaken down. He's even looking for something now. That was almost a shame. He gets it at the end. He's cool as a cucumber. How is there no reaction on that one? Waylay for the first time ever. 4K on the sheriff. 4-0 walls, pre-fires and shots. എല്ലാ പിസ്റ്റലും ഗ്ലോബൽ esports ആണ് ജയിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് എന്താ അടിയാടാ ഇത്? ഇത് എങ്ങനെ അടിച്ചടാ അവനെ? ആ കണ്ടു ഒരു കാല് കണ്ടു കേട്ടോ, ഒരു കാല് കണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ കാല് വരുന്ന പോലെ തോന്നി. കണ്ടു കാല് വരുന്ന കണ്ടു. അതാണ്, അല്ലാതെ എങ്ങനെ ഫ്രീ ഫയർ ചെയ്യണം അവിടെ? പക്ഷെ എന്തിനാണെങ്കിലും അത് ഒന്നൊന്നര അടിയായി പോയി അടിച്ചു കൊടുത്തത്. എന്തിനടിയാണോ അത്? See what the pistols can do on this defensive side for them. Full rotations to the B side. A glimpse of Yudo. He wants to try and take a little cheeky fight. Needs to think better of it though, as we've got to lean towards the A site now for GE. It's all a bait play, just the pawns. Jojo, thank you for the 1,000 money. Bishop's in position now out towards Showers. Autumn with a shot. He's got no TP to get out of here as well, so he'll take the chip damage that he gets from the tag. Come a little bit deeper in towards this half as well. I'm going to be keeping a little eye on about the defaults between Yudotan and Javi with the Vito and the Astro. I think it gives a little bit of good strength to the defaults that they're going to have if they try to maximize star placement and TP placement as well. Nice. It's just Batman unstoppable right now. 7-0. 7-6 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. 6 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Everything dancing on his opponents. Smooth operator as well. Oh, no. ദവായി കണ്ടോ 2 കില്ല് എടുത്ത് ദവായി കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഷോട്ട് ആയിരുന്നു അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അടുത്ത ഗോള്. താങ്ക് യു 100. Thank you, brother. We don't want to see you walk into a nade again. We've seen that before, but now he's just too darn low. So okay, nice. ഒരു just carefully, methodically slicing every കുഴപ്പമില്ല. നല്ലൊരു കളി. Batman looking unstoppable. Their sleeve in a composition that they've ran for the longest time, of course. How many different times can you change things up? Batman duelist കളിക്കുമ്പോ പേടിയില്ല, കളിക്കുമ്പോ അവന് വെടിവെക്കാനും അറിയാം, എല്ലാം അറിയാടേ. But they thought better of that in the off-season, switching back to the Brimstone. We saw a deadlock in the composition once upon a time as well. ഇത് ഒരു ഡിസൈഡർ മാപ്പാണിത്. ഇത് ജയിക്കുന്നവര് ജയിച്ച്. ആര് ജയിക്കുമെന്നോ? ഞാൻ ഫോളിടാം, വെയിറ്റ്. Brim Viper, the double duelists, and എന്റെ ആളിയ ഇന്ത്യൻ ടീം ജയിക്കൂടെ PRXനെതിരെ? ബാറ്റ്മാൻ അടിച്ച്, ബാറ്റ്മാൻ അപ്പൊ തന്നെ അടിച്ച് 3v3. ആളിയ അൾട്ടി കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് Batman ചത്തില്ലേ? Nice. Just good for at least one. Spike possibly coming through, but they're still relatively low. Valor will confirm their suspicions, and they're looking for the TP play. Yeah, but they don't hear the second one right now, and Patman did showcase a bit of a flanking scenario earlier. Envy aware of that one, so nice heads up idea. That was gonna come out. എല്ലാരും വോട്ട്. എടാ ലൈക്ക് അടിയടാ ഡേയ്. 1 versus 2. Guys, like അടിക്ക്. If he wants to, could go for the plant. If he hits the TP after getting it, you would never read that Envy's playing off angle as he goes for a bit of a cave look approach or a flank around A. They're just not going to give Crystal any opportunities here
any sort of favorability. So he's going to have to dig deep to try and find this 1 versus 2. Never mind. Device is going to one-tap it. Good try anyway, but Device just Device. So simple startings and good bonus round ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഒരു ബൈ റൗണ്ട് ഉള്ളവരെ ഫക്ക് ചെയ്തവര്. ഇത് കമന്ററി എത്ര പോരടേ. കമന്ററി എത്ര പോരാ. Haven't really seen 2v1. too much of all of GE currently because it's been Patman being sent in, getting the kills, and they've been following in with the set of utility as well. So we'll start to see maybe some change-ups in that. ഇന്നലത്തെ ലൈവ് പ്രൈവറ്റ് മാറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇല്ലടാ ഇന്നലെ ഭയങ്കര തെറിവിളിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇന്നലെ ജോക്കിയെ ട്രിഗർ ചെയ്ത് ജോക്കിയോടൊന്ന് തെറി വിളിച്ച് ഭയങ്കര വിഷയമായിരുന്നു. നല്ല ലൈവായിരുന്നു, കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ കൊള്ളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇനി കാണുമ്പോൾ ശോകമായിരിക്കും. ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Razers. He was jet in the first map, which that's right. Did better. Jojo ulla live aanu ellam private today. But here we go. It's a reset on the round in its entirety for PRX at the moment. 3 towards A with the showers control. Prowler confirming information down through B long. As Jing plays sight, Envy plays elbow. Jingine armor undu. Start to turn up the pace and get a rotation out from Forsaken with the stimmy on. Avade ivada keruode. It's going to be hard and heavy. Backplay that board. He can drop some sky smokes. The one left. In position. Ready to let the ability kittilada. But still the stars. Quite pesky. Batman എന്തിനു വരെ വന്നത്? ജിങ്ങിനെ എടുത്തു പക്ഷേ ജിങ് 1-4. അതുപോലെ ഇൻവിയെ പണി. ഇൻവിക്ക് ഹെൽത്ത് ഇല്ല. ഓ ഇൻവിയെ പണി. ഓ അടുത്തൊരു ദവായെ പണി. പുറത്തേക്കല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അടിക്കുന്ന സൈറ്റില് 3 പേര് എൽബോ. ഓ 2v1. എല്ലാരും ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നൈസ്. ഓർബ് എടുക്കാൻ സമയമുണ്ട്. എടുക്കും എന്തോ എടുക്കൂല. എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന ഞാൻ ചത്തു. Get some wallbang shots before, but it's elevation from moves the head from the shoulders for the 4K. എന്തൊരു കളിയാണ് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് കളിക്കുന്നത്. 3 വട്ടം ജിങ്ങിന്റെ അൾട്ടി വേസ്റ്റ് ആയി. ഇതോടെ അൾട്ടി അടിച്ചാടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. റീപ്ലേ എല്ലാം കാണാ. പോടാ പിന്നെയും പോയടാ അൾട്ടി മൂഞ്ചി. ഓ അത് ഷോട്ട് കേട്ടോ. ജിങ്ങിനെ പണി കളഞ്ഞ്. Could come in sooner rather than later, given how these rounds have gone. I mean, just look at the awareness that they've got, not really sticking the plant just yet. വിഷയം ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഏതാ കളി മക്കളെ. Exactly know if there was a flank possible, if ഓർബ് എടുത്ത് ജിങ്ങിന് പാവടാ അൾട്ടി ഇതുവരെ അടിച്ചിട്ടില്ല. ഓടി വരുന്നു, മറ്റേ സാധനത്തിൽ ഞെക്കുന്നു, ക്യാൻസൽ ആവുന്നു. ജിങ്ങിനെ പണിയുടെ റേസ് വെറും വേസ്റ്റടാ. അതിന്റെ എതിരെ റേസിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നെയ്ഡില്ല, അൾട്ടി ഇല്ല, ആക്ച്വലി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു. നടു വഴിയിൽ തറയി വീഴും. ഓക്കെ ബാറ്റ്മാൻ ബാക്ക് ഇറങ്ങി. അവിടെ സ്പാം ചെയ്തിടണോ അവനെ ബാറ്റ്മാനെ. ലെഫ്റ്റിലൊരു സ്പാം അടിച്ചോട്. ക്ലോസ് ലെഫ്റ്റ് ആളുണ്ട് മുന്നേ. പറക്കാൻ പോലും പറ്റൂല. അവനും പഠിച്ചു കളയവനെ. The problem is Pat feels very narrow focused on towards Forsaken at the moment, trying to bring him in. Oh, bunny, devaya bunny. It's not going to happen though. Crystal finds the fire, and it's definitely go time in towards full looking bad ആണ് PRX ന് guys. Global esports വിഷയം കളി ഇപ്പം. ഇൻഫോ എടുത്ത് പറന്നുപോയി. B hit, B ല് കേറി. ഓ അവിടെ ആള് കാണുന്നവൻ പ്രതീക്ഷിക്കണല്ലോടാ ബാറ്റ്മാൻ. അത് എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചടാ അവിടെ ആള് കാണുന്നത്. G feeling somewhat comfortable until Forsaken goes on through. Tries to land the flank on the Autumn, but Autumn keeps them in check. Spike planted, time extended, and now the utility confirms positioning. Envy though, with the weapon in hand, has to do all the work. Unfortunately goes down. Nice കളി PRX. എന്തൊരു ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ്. എടാ ഇന്ത്യൻ ടീം എടാ. Trying to find onto it.
Autumn still making his feet dance and then goes in for the kill. The coup de grace. He's just toying with him. He knows that he's superior in that fight. They found out where he was from the haunt. He's got a frenzy. TP അടിച്ചല്ലേ പോയത് യുവർ ഓക്കെ അതാണല്ലേ ഓക്കെ സെറ്റ് ഞാൻ ഇതിന്റെ കളിയുടെ വോളിയം കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വോളിയം കമന്ററിയുടെ വോളിയം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കളിയുടെ വോളിയം കുറയും ഒരുമിച്ചല്ലേ യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കണം 2 ചാനലായിട്ട് വരണമല്ലോ ഒരു വോളിയം കളിയിലത് ഒരു വോളിയം ഇവന്റെ കമന്ററിയിൽ കുറയ്ക്കും അങ്ങനെ നൈസ് ആയിരുന്നു എന്ത് PRX ഗ്ലോബൽ ഇസ്പോർട്സ് തൂക്കി ന്യൂ കോച്ചാണ് പ്രൗഡ് ടീം കോച്ച് കലിപ്പ് കേട്ടാ PRXന്റെ കോച്ച് മാരിനോട് ചന്ദ്രനെ തിന്നാൻ തരാൻ പറയട്ടെ മാരി എങ്ങനെയാണത് എല്ലാം ചെയ്യണത് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങള് അവളെ ജോലി എന്റെ കാര്യം അവളെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ ടൈം ജോലിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്ട്രീം ചെയ്യില്ലേ 18 മണിക്കൂറൊക്കെ ഒരു ദിവസം അവള് ഡെയിലി അത്രയും മണിക്കൂറൊക്കെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ അതിന് എന്തോ റിലീസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണോ എന്തോ ഇത്രയും ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല evidence to be able to research and see a lot of, right? In the moment, you've got to adapt and figure out what they're doing. If you came to me before this series and you said, what composition do you think Global Esports are going to be running? It wouldn't have been Patman on Waylay. I don't think anybody would have on their cards. Definitely not. Frost ആണ് കോച്ച് അവൻ വിഷയമാണ് ആണല്ലേ ഹലോ ഹലോ എനിക്കെല്ലാം തിന്നാണ്ടാ വിശക്കണേ ലൈവിന് തിന്നാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ചോറ് വാരി തരുമോ എന്നാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താ ലൈവിന് തിന്നാൻ പറഞ്ഞ ചോറ് പിന്നെ കഴിക്കാം Big amount of effort over in the garden at the moment needs to come out from Jing and he just doubles on down. Look for the third. It's absolutely brilliant. മാലുവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടറിയ അവള് ജോലി ചെയ്ത് ബെഡിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി കേട്ടാ ബെഡിൽ കിടന്നാണ് ജോലി ചെയ്യണത് ഉറങ്ങി സുഖമായിട്ടിരുന്ന് ഉറങ്ങിയാണ് പണിയുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഉറക്കപ്പിച്ചില്ല ഉറപ്പ് You would need to see some massive slip-ups at the moment from an opportunity for Global Esports പണി ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചാൽ നന്നായെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ടൈം ഔട്ടിന് ശേഷം വേറെ ഒരു കളി സ്പൈക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഓ വിഷത്തിന്റെ ടൈമിംഗ് നോക്ക് അവർക്ക് അറിയാവോ ജിങ് ഓണായി ഉറക്കി ഞാൻ കോളായി പോയി റൗണ്ട് കാണണം റീപ്ലേ ആണ് Mr. 4K on Pearl. Come on, Jing. ജിങ്ങിന്റെ മെന്നിത മടിയൻ എടാ സത്യം കേട്ടാ ഞാൻ മുട്ട മടിയനാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര മടിയനാണ് എന്താണെന്ന് അറിയൂടാ മാറ്റണോ അത് This round you will just take the knee as Global Esports, a conversion after PRX's timeout. 5 alive as well builds up a bit more of their own economy. Jing urakki ace there's a sliver of a chance by the way now that ace edukkanayittu ponundu here we go aliya moonji side step and he gets the headshot instead side step ചെയ്ത് മാറി പണ്ണി കളഞ്ഞടേ ജിങ്ങിനെ money in the pockets of Global please like and subscribe എടാ എല്ലാ ലൈക്ക് അടിയടാ 1k ലൈക്ക് ആയാലോടാ എല്ലാ ലൈക്ക് അടിയടാ ഒരു ലൈക്ക് അല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ബോളും കൂടെ അടിച്ചു കേട്ടോ Saw a lot of dry walk duels in the last map tried to be found and it was working. This time you can't do that. I'm gonna highlight something here as well. Okay guys, അങ്ങനെ Batman da പോവാൻ ready. Something off. Something under shower control എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. Started into this map of bind. Will Autumn allow that to happen? Who's next? അളിയനെ ചെയ്ത് അവിടെ ഇല്ല എടാ എന്തൊരു സ്പെക്കടാ ഇത് സംതിങ് അവിടെ അടിച്ചടാ അൻസും എന്തിനായിരുന്നു തോന്നുന്നത് ഇവിടത്തെ കളിപ്പ് കിടക്കുമ്പോ അവിടെ സ്പെക്ക് ചെയ്യാതെ പിന്നെ എവിടെയാണോ സ്പെക്ക് ചെയ്യണേ massive potential that we saw in pressure നടക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണോ അത് മാറ്റാൻ തോന്നണേ consistently as well in the PRX train. Very pivotal role for sure, but right now jump spot. That ഒരു ഡൗട്ട് ഇപ്പോ വൺ മാപ്പ് ഈച്ചല്ലേ സെലക്ട് ആക്കുന്നത് from him and Forsaken over at the A side right now. Patman is ready with the light speed going in. അവര് ജയിച്ചു ഒരു മാപ്പ് play with any of that. Saturate connects though.
right around the edge of smoke. Huntsman goes Last map hunting. Desire And ban picked up a ban scent. varna map And there it is. Something for the trade. ban അവസാനത്തെ മാപ്പ് വരില്ല അതാണ് ഡിസൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ലൈവിലാണ് അവര് പറഞ്ഞത് No fuel on the wall, just goes up, catches Crystal. Almost lands a second. Teammates on the hunt through the teleporter. Fully blinded, but Javi still lands a shot. But still a 1v2 with time running out. It's gonna be Jing. ജിങ് പണി കേട്ടോ തിരിച്ചൊരു കമ്പാക്കാണ് PRX നല്ലൊരു ടൈം ഔട്ട് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കളിയിലെ പേസ് മാറ്റി കളി മാറ്റി റീപ്ലേ ഒന്ന് കാണിച്ചിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു ബാറ്റ്മാന് 10 കില്ല് And now he's got to be feeling a little bit more comfortable with the op on Bind's defensive side with that round to come through. I'm looking towards this next round as well. And I'm thinking to myself, there is a couple of ultimates up for grabs to use to try and sway favor. But on this eco round of globals, they are the ones that, you know, without them essentially. നിങ്ങൾ ആരെയാണ് cheer ചെയ്യണത് നിങ്ങൾ cheer ചെയ്യാത്തണ്ട മനസ്സിലാവണല്ലോ ആരെയാ നിങ്ങൾ rounds perhaps next as GE do get pretty easily into this A site. നേരെ സൈറ്റിൽ കയറി പ്ലാൻ ചെയ്തു Double dash. Orbs and incendiary. അടിക്കാൻ അടിയൊന്നും അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ആവണില്ലല്ലോ ബാറ്റ്മാനെ കെട്ടിയിട്ടേക്കണ് ബാറ്റ്മാനെ പണി എൻ്റെ അത് കെട്ടിയിട്ട് മുറിക്കാത്തിട്ട് അടി Decimate every single last bit of it. അവൻ മേളിൽ താഴെ ചാടണ്ടായിരുന്നു അവിടെ Continue to push on through with Forsaken onto a triple. You don't find one shot. Jing out onto the next and Forsaken to finish it off with a quad. കളി PRX തിരിച്ച് വേറെ ലെവൽ കളി Those two casualties Global Esports fans പോയ too worried about. You'd assume that they start with 3 ultimates in the round. One from Envy, they come away with 2 more. So I'm talking about these strong ultimates that they're going to be able something and his quick scopes play with in this next round. Definitely be a good old താഴെ ചാടിയടേ അവനെ പണി താഴെ ഇരുന്നാണ് എന്നിട്ട് യൂറോ ടണ്ണൊക്കെ അടിച്ച് കളയണടേ ഒരുമാതിരി We'll see a change up from Global Esports now as well. bro എങ്ങനെയാണ് പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ് സെറ്റപ്പ് മോണിറ്ററിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടോ ബെൻക്യൂന്റെ ചില മോണിറ്റേഴ്സിനെ ഉള്ളൂ അത് ബെൻക്യൂന്റെ സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയാൽ നിന്റെ മോണിറ്റർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാന്ന് This is where I do kind of just ask for normal fade things, right? Prowler up, clear your angles. ബെൻക്യൂന്റെ 600 ഹെർട്സ് എടുക്കണം വിഷയമായിരിക്കും അല്ലേ Forsaken inside the TP. Holding the angle down into long now. Aliya timing Gets away. It's good that you mentioned that TP play as well because Patman just has to be aware of it. There's the close corners, spots out Defy. Will Forsaken go a little bit premature or not? തിരിച്ചു പട്ടി അങ്ങോട്ട് പട്ടി Maybe not too much just yet. The ultimate spent. Teleport ചെയ്തു അമ്മ teleport ചെയ്തു Patman's just going to stay outside of the teleporter as Forsaken has to get his smokes available to drop down on towards the A site to help his team into something's open arms again on this operator as Patman does find Forsaken. എന്ത് കിടിലൻ കളി കളിക്കണടേ Fantastic call out there. Something അൾട്ടി അടിച്ച് കില്ല് എടുത്ത് 4v4 something info എടുത്ത് രണ്ടുപേർ info എടുത്ത് but still GE are intact. അൾട്ടി അടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു ഒരു വെട്ടെങ്കിലും ഒരു വെട്ടം അടിക്കാൻ സമ്മതിച്ച് അൾട്ടി അളിയാ സംതിങ്ങിന് അൾട്ട് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അവര് കൺട്രോൾ എടുത്ത അവിടെ ഷവർ What do you have? Is instantly kept in check by Crystal. 2v3 Still onto the operator is something trying to flush out Javi. Nice. Defy tries to find a couple more shots, but the team works together against him. It's just something left. Bolt action, and he's got to make it work. Plays around the corner, tries to land a quick flip. It's a sortie play instead. Patman now trying to close up the distance. He extends it. He takes the round. എന്തോന്ന് റൗണ്ടടാ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങോട്ടടി ഇങ്ങോട്ടടി അവിടെയാണ് ഈ പാറ്റ്മാൻ ആ റൗണ്ട് പിടിച്ചില്ലേ മൂഞ്ചിയേനെ G.Skill സെറ്റ് ചെയ്യോ മെന്നി ബ്രോ എടാ മെന്നി ബ്രോഡ് മെന്നി സെറ്റിയാ ബ്ലസ്സനെ സെറ്റിയാ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 രൂപ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 100 സെറ്റ് ആക്കണം അടുത്ത ലൈവിൽ സെറ്റ് ആക്കി എനിക്ക് ഉറക്കം തന്നെ ശരിയാവുന്നടാ സെറ്റ് ആക്കാം kind of theorize that okay it was just a fake to try and draw our attention away but you also got to remember he's been on this team before he's seen these things before these plays are available sometimes you even see the plays Benny bro hi then throws the clone out and they themselves sit in with a bailout strategy so there's always change ups that you can അണ്ണൻ ഇപ്പോ തന്നെ 600 700 fps കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി അപ്ഗ്രേഡ് എന്തിനാണ്
അപ്ഗ്രേഡ് അല്ല 600 ഹെർട്സിന്റെ ഒരു പാനലിൽ കളിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലായി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ OLED ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മേടിച്ച് റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാമല്ലോ ചുമ്മാ പറഞ്ഞാണ് എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഇല്ല 1K ലൈക്ക് ആയുള്ള നമുക്കിപ്പോ ശരിക്കും നമ്മളെ പ്രൈമിൽ നിന്നത് നമുക്കിപ്പം ഒരു 2K വാച്ചിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മാച്ചിന് നമ്മൾ അത്രയും താഴെ വന്നു അത്രയും താഴെ വന്നു Something not quite landing the shot. Javi as the lurk will be able to deal a bit more damage. Forsaken trying to extend his grasp will be able to do just that. 3v3 as well arriving on time. Up towards lamps now. It's Crystal. Oh, Crystal na panni. Dust. Eurotan goes full evolution, 2v2 wanting to save the round. Straight on Ayyo from the top and now Forsaken. Another shot through. Incendiary as well, but Eurotan should not be disturbed. Healing back up, the spike getting stuck all the way through! Something with the shorty to tie up the score! Nice 5-5 score off കിട്ടി everything looking good for റോഗിന്റെ 720 ഹെർട്സ് മോണിറ്റർ എടുക്കണ്ട 720 ഹെർട്സ് 720 ഹെർട്സ് അത് 720p ലാടാ കിട്ടുന്നത് 700 ഹെർട്സ് അത് 500 ഹെർട്സ് മോണിറ്റർ ആണ് എന്റെ ഇപ്പൊ 480 ഹെർട്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് OLED അല്ല എനിക്കതൊരു വലിയ മേജർ അപ്ഗ്രേഡ് അല്ല പിന്നെ Gen 5 പാനൽ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ 720p ലോട്ട് ഇടുമ്പോഴാണ് അത്രയും ഹെർട്സ് കിട്ടുന്നത് അത് കളിക്കാൻ എനിക്ക് പിക്സലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നൈറ്റ് ഉണ്ണി ബ്രോ കാണുമോ മിസ്സിംഗ് ദാറ്റ് ഡുവോ ഗെയിം പ്ലേ വിളിക്കാം അവനെ ഇന്ന് വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് റെസ്റ്റ് വേണ്ടേ അവന് Actually managed to do it, but something is still right around the corner, leaving Javi alone with this bandit. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല രാവിലെ ഉണ്ണിയിൽ മിസ് കോൾ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ജോജോ രണ്ടു വട്ടം വിളിച്ചേക്കണ് ഉണ്ണി വിളിച്ചേക്കണ് ജോജോ ലൈവ് വരാൻ വിളിച്ചായിരിക്കും പാവം ഞാൻ ഡൂണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഉറങ്ങണേ എടാ നീ വിളിച്ചിരുന്നാടേ ലൈവ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കണം ഇങ്ങി വാ ഇവിടെ ഇരിക്കാം ജെട്ടി കിട്ടിങ്ങി വാ ശരി ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ നീ മുടി വെട്ടിയ fast pace that these are happening. Essentially. 6-7. No. Can we get a fine on that one, please? Pop up, someone. Well, operator in hookah, divide to back up as well, but it's another pacey one from Global Esports to try and get in towards this B site perhaps, and I think they want to stall, if maybe a little bit possible. There's a couple of... Oh, just Batman അടിച്ചടാ അപ്പുറത്ത് നേരെ അടിച്ചു ദവായി ടെലിപ്പോർട്ട് വെടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് ദവായി ദാ പിന്നെയും പോണു പീക്കിയായി Get off it just to kind of beat them through. Spike planted. Blind sides, paint shells all tossed as well, but unfortunately now തൊട്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് അടിച്ചു Cosmic Divide, they will meet their doom. എടാ അത് ആരാണ് അത് as well, but Forsaken finding the frag, orbital strike coming in. Funny. All the players burnt to a crisp. എൻ്റെ അമ്മോ യൂഡോട്ടാണ് എങ്ങനെ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് He's already lost his boy. It was orbital strike. They will paint shells all tossed as well. യൂഡോട്ടാൻ ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കേറടാ അങ്ങോട്ട് The Cosmic Divide, they will meet their doom. എടാ തള്ളേ യൂഡോട്ടാന്റെ ടിപി ഉണ്ട് ആ കളി At the end of the day though, no tied scorelines here. PRX do recover sensationally after Alex calls for that time. ബാക്കിന്ന് കേറി അടിച്ച ആ ടൈം ഔട്ട് ചെയ്ത കളി മാറി അലക്സ് എന്തിനോ കൊന്നാളെ എന്തിനോ പറഞ്ഞേട്ടാ എടാ അത് എന്തൊരു ടിപി എടാ ആ ടിപി യൂഡോട്ടാന്റെ ഹാഫ് ടൈം എന്തോന്ന് ടിപി എടാ അത് ശെടാ തള്ളേ ഇന്ന് ഉണ്ണിയെ വിളിച്ച പറഞ്ഞ അവൻ മുട്ട അടിച്ചെന്ന് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് മുട്ട അടിച്ചെന്നാ മുടി വെട്ടി എനിക്ക് ലൈവ് വരാൻ പറ്റൂലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവന്റെ ഫോട്ടോ എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ ഇൻസ്റ്റ ഒന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ ഇന്ന് ഇൻസ്റ്റ ഫോളോ ചെയ്തേക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് അവനെ കണ്ട ഉടനെ ഫോട്ടോ എടുത്തിടും 60K നല്ല PC ബിൽഡിങ് ചെയ്യാനത് എന്താ നല്ല ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുന്നത് നല്ല PC എടുക്കണതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ബ്രോ PC എടുക്കാനേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ എടുത്തോണ്ട് നടക്കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ PC എടുക്കണേ നല്ലത് ബെന്നറ്റാംസ് ബെന്നി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബെൻടൻ തംബ്നെയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിടായിരുന്നു നിനക്ക് വയ്യടാ നിനക്ക് ബെന്നറ്റാംസാ
ഇപ്പൊ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പൊ നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നോക്കിയിരിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്കൊരു 1K 1K വാച്ചിങ് ആവാറായി. വിഷയം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ആക്കിയിടട്ടെ. സെറ്റ് കണ്ടോർന്ന് എടുക്കണം കേട്ടാ. നമുക്ക് ആരും കാലൊക്കെ നക്കുവല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. എന്തായാലും എന്നെ കണ്ണിച്ചോര ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. റാം പ്രൈസ് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം PC ബിൽഡ് ചെയ്തതിന് നല്ലത്. ഇല്ല, അങ്ങനെ നോക്കിയത് കാര്യമൊന്നുമില്ലടേ. DDR4 വെച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്യണം നല്ലത്. മറ്റേ Ryzen 5600 വല്ലതും വെച്ചിട്ട് അല്ലാതെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. റാമിന്റെ പ്രൈസ് ഈ ഇടയ്ക്കൊന്നും താഴെ പോകാൻ വഴിയില്ല. അഥവാ പോയാൽ തന്നെ തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ ആവൂല. 10,000 വരുന്നിടത്ത് ഇപ്പൊ 40,000 എങ്കിൽ ഒരു 25,000 ആവും തിരിച്ച്. പണ്ട് ഗ്രാഫിക് കാർഡിന്റെ വില കൂടി ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഒരു മൈനിങ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചുമ്മാ. അതിനുശേഷം ഗ്രാഫിക് കാർഡ് തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ വില പറഞ്ഞില്ല. Eating a prowler as well. എന്തോന്നടേ? Just able to b-hop into that. There's some damage done to something in Envy though. അതൊക്കെ എന്തോന്ന്? ബി-ഹോപ്പ് മാത്രമല്ല, കറങ്ങണ ബി-ഹോപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. Just got to know the positions. But look at Envy. Running all the way to the other end, playing around the toxic screen. It's Yurotan. Onto the spike, gets up at the right time. Goes in for the wide swing, but something has to tap. Crystal now to do all the remaining work. Trying to turn back around right now. Time he manages to find at least one frag. Nice try. Crystal round കൊണ്ടുപോയടാ PRX. And there's that attacking sided round. ഇതുവരെ ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കാത്ത എന്താ ഇവര്? To the races in the very beginning. One player surviving at the end. അത്രയും റൗണ്ട് PRX ജയിച്ചപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കണ്ടായിരുന്ന ഗ്ലോബൽ esports. Kind of the worst case scenario if you're global esports nice. as well. Playing for the B long, playing for showers when your opponents just all walk up short. Very common pistol strategy comes to this map as well. ഭയങ്കര വിഷയം. Game's not done. ട്വിച്ചില് ഹായ് ഒരു സ്ട്രീമറിന് ഹായ് കൊടുക്കുമ്പോ അവരുടെ കസ്റ്റം ഫേസ് ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ വേണമല്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ വരുവോടെ? യൂട്യൂബ് ശരിക്കും ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ ഒരു പൈസ എടുക്കണം എന്നല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ല. നൈസ് നൈസ്. Yeah, but Crystal is just nowhere. Go in and rob something away, but ഒന്നുമില്ല. Crystal that far. പിസ്റ്റൽ വരണുണ്ടോ? പക്ഷെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഗ്ലോബൽ esportsന്റെ പിസ്റ്റൽ ഉള്ളതല്ലേ? നല്ല രസമുണ്ട്. Two picks to be honest with you before Crystal would have come. Just too far fetched to ask for. Nice try. അങ്ങനെ 954ലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. ഗ്ലോബൽ esportsന്റെ ഒരു ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കംബാക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ ഗ്ലോബൽ esportsന്? കഴിഞ്ഞോണം നല്ലോണം കളിച്ചു. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് നല്ലോണം കളിച്ചു, സെക്കൻഡ് മാപ്പ് നല്ലോണം കളിച്ചു, തേർഡ് മാപ്പ് തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഗ്ലോബൽ esportsന് ഒരു കംബാക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? ടൈം ഔട്ട് വിളിക്കുവോ? ബൈ റൗണ്ടിന് മുമ്പ് ഒരു ടൈം ഔട്ട് ഇല്ല, വിളിച്ചില്ല. 15 കില്ല് പുറത്തേക്കൻ 11 സംതിങ്. അപ്പുറത്ത് പാറ്റ്മാൻ 15 കില്ലുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റൽ ഏതാണ്ട് പീക്കിയുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റൽ തിരിച്ചു വന്ന് ഫൈനൽ റൗണ്ട് അല്ലേ? ഫൈനൽ റൗണ്ട് അല്ല, 9-5 അല്ലേ ഉള്ളൂ. ആരും ഒരു 13 റൗണ്ട് ജയിക്കുമോ അവര് ജയിക്കും. ഏത് സൈഡ് ആദ്യം 13 റൗണ്ട് എത്തോ അവര് ജയിക്കും. പിന്നെ 2 റൗണ്ട് രണ്ടുപേരും 12-12 അടിച്ചാൽ OT പോവും. Checking, confirming, smokes all abound. 24 റൗണ്ടിൽ 13 റൗണ്ട് ജയിക്കണം. ഈ കമന്ററി പോരടേ. കയറി ഫുൾ ഒരു റീടേക്കിന് കളിക്കുകയാണ്. യു-ഹോൾ കൺട്രോൾ ഇല്ല, വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് യു-ഹോൾ കൺട്രോള്. ബാറ്റ്മാന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഇവനെ പണി യൂറോട്ടാണ്. ഒന്നും നടക്കണില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടന്നാലേ പറ്റുള്ളൂ. Whether it's not going to work, it all comes down to these duels. You got to take down lamps, you got to take down bats. PRX still treading water. Stride up around something.
Here's the tap. Nice. Wants to go for the swing, and there it is. കിട്ടിയില്ലടാ. Kick crash on through. Goes in for the fake. It's Jing running out of ammo. He looks for the right click and he lands it. PRX doubling their score up against GE. Bonus round found for them really low HP at the end for G. Just feel like Global cannot afford to have these 5 versus 5 situations. Gotta get some sort of advantage earlier on. കുറച്ച് ദിവസം കളിക്കുമ്പോൾ സെറ്റ് ആവണം. സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും ക്രോസ് ഹെയർ ഒരെണ്ണം സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നാ മതിയടാ. കുറച്ച് നാൾ അതിൽ കളിക്കുക, അപ്പൊ സെറ്റ് ആയിക്കോളൂ. എപ്പോഴും മാറ്റിക്കൊണ്ടത് സെറ്റ് ആവില്ല. കഴിഞ്ഞ PRX എതിരെ ഈ മാപ്പില് കയാക്ക് 40 kills എടുത്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അണ്ണ? എന്നിട്ട് തോറ്റ്. ഓർമ്മയുണ്ട്, ശരിയാണ്. മാത്രമാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത്. കയാക്ക് കുറച്ച് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അവൻ. ഇങ്ങറ്റം അങ്ങറ്റമാണ്, ഇങ്ങറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുപ്പി, അങ്ങറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം. ബാറ്റ്മാൻ റൗണ്ട് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല. റൗണ്ട് പിടിച്ച് PRX 2v4 ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഇതുവരെ ഗണ്ണൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കില്ലെടുത്തെങ്കിലും ഗണ്ണൊന്നും കൺഫേം ആക്കില്ല. യൂറോട്ടാൻ 3 പേരെ കൊന്ന്. ഒരിക്കലും ജയിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത റൗണ്ട് അങ്ങനെ PRX കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ചാലഞ്ചിന് വേണ്ടി. വെൽ ഡൺ PRX being PRX. വാന് മൊബൈല് വല്ലതും വിവരമുണ്ടോ? വാന് മൊബൈല് വരുന്നൊക്കെ പറയണല്ല, ഒരു വിവരമില്ലടേ. ഞാൻ അത് അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, കുറെ കാലം എടുക്കുന്നു. Typical PRX. ഒരിക്കലും ജയിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്ന റൗണ്ട് കൊടുത്ത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യണം. ഈ റൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ജയിച്ചാൽ വളരെ നൈസ് ആയിരിക്കും. ഗ്ലോബൽ ഈ സ്പോർട്സിന് ഇവല്യൂഷൻ ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അളിയൻ പോകുന്നില്ല, അളിയ ഇവല്യൂഷൻ ഇട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇൻവിയെ പണ്ണി. പണ്ണിയാണോ? ടെലിപ്പോർട്ടറിൽ നിന്ന് പണ്ണി. Scratch that, it's a third as well. Forsaken with a spike, trying to head on. Something stay on site, doing a bit more damage. But there's no over rotate as well to the A site. Look, Crystal's still here, so is Pat. ചാടി പീക്കാനുണ്ട് സൈറ്റ് എടുത്ത്. Crystal's jumping on the trampoline, which അവൻ അടിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. വല്ലാത്ത ചാട്ടമായിരുന്നു അവന്. കറക്കി കണ്ണി വെടി വെച്ചെടുത്ത്. വായത്തിന് ചത്തില്ല. Just tossing out all the utility, getting as much value out as possible. Something കണ്ട ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് വരണുണ്ട്. Have something undetected. Yeah, now noted though, and Patman is so eager to try and find him. Patman അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാമോ? സംതിങ്ങിന് അറിയാം. അടിച്ചു മോനെ. അപ്പൊ ഈ റൗണ്ട് ഇവര് തുപ്പി. ഗ്ലോബൽ ഈ സ്പോർട്സിന് വിഷം വാങ്ങിക്കാൻ കാശില്ല. ജിങ്ങിന്റെ മാത്രം പൈസ ഉണ്ട്. ആളിയാ കളി കൊണ്ട് കളഞ്ഞെന്നാ തോന്നണേ. Late 2026 വാല്യൂ മൊബൈൽ റിലീസ് ആകും. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഈ വർഷം അടുത്ത വർഷം വലിയ വന്നാലേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നോക്കാം, വരണമെങ്കിൽ വരട്ടെ, നല്ല കാര്യമില്ലേ. He had the crosscuts available over towards the vents, over towards tower as well, but he sticks through everything, destroys a little bit of the utility, which would do diddly squat to him too, mind you. But hey, the rest of the team was there to hit the shots where required too. And eventually it works out nicely for them, forcing out the second time out from PRX as well. Global Esports are really holding to a lot of these timeouts. Global Esports ജയിച്ചു. ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ലേ. ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച് അലക്സ് വൃത്തി കൊടുക്കണുണ്ടാവും. ഇപ്പം അലക്സ് ഇപ്പൊ വൃത്തി കൊടുക്കണുണ്ടാവും. To be fair, DRX scored one timeout in the series previously as well, so you only got a limited time to talk to your teams in this game. Bad eye. Maybe it's trust. He's worked them to the bone and then what Huntsman has with them. So അണ്ണൻ റോങ് ആണ്. അണ്ണൻ റോങ് ആ പറഞ്ഞേ. ഞാൻ എന്തിനു പറഞ്ഞേ? ഗെയിമിംഗ് സോണേ അവര് പെർഫെക്റ്റ് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ച് മൊമെന്റം കളയുന്നു. വാല മൊബൈലിൽ വന്ന നല്ല ഓഡിയൻസ് കൂടും. വാല മൊബൈലിൽ വന്ന ഓഡിയൻസ് കൂടുമായിരിക്കും. കുറെ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് വരും. എന്തായാലും കുറെ അവർക്ക് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റും. പുതിയ ഓഡിയൻസ് വരും. ഇതിന്റെ വീഡിയോ അവരുടെ ചാനലിൽ വരുമ്പോ whether or not we'll see the same here for Global. That's to be decided and discovered now. That's a buy for the PRX. മൊബൈൽ വരുമ്പോ ഞാൻ കളിക്കണമെന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനു കളിക്കണ വേല മൊബൈലിൽ? ചുമ്മാ കളിക്കുക ഇടയ്ക്ക്. ഫേക്ക് ക്ലോൺ പോലെ പോയി സംതിങ് ഓർബ് എടുത്തുക നോക്കി നടന്നില്ല.
ഒരു പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടാണ് ഇത്. ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് കളഞ്ഞില്ലെന്നുണ്ടല്ലോ വിഷയമായിരിക്കും. Hard task to ask though to showstopper ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മുട്ടൻ കംബാക്ക് ആയിരിക്കും. unless you really do have good advantages or you trap them in the middle of the site. 10-5 10-7 ആയി. ഇത് മര്യാദ കളിച്ചാൽ 10-8. അതെ 10-8 തന്നെ. ഓക്കെ ഫയർ ഇൻ ദ ഹോളാ. ജിങ് ഷോ സ്റ്റോപ്പർ അടിച്ചടാ ഈ റൗണ്ടില്, പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടില്. What the fuck? Unfortunately shut down. എടാ എന്തിനാടാ ജിങ് ഫോർസ് ഇതിലെടുത്ത് അടിച്ചത്? One with the showstopper, but everything else is just getting peppered down, sprayed through smokes and walls that mean nothing. ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് PRX ന്റെ എതിരെ സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ഒരു ടോപ്പ് 5 പെസിഫിക് ടീംസ് ഉണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവും. ടോപ്പ് 5 അല്ല, ടോപ്പ് 2-3 കാണും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. ഇനി ഇത് ചില ടീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ടീംസിന്റെ എതിരെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും, ചില ടീമിന്റെ എതിരെ ഭയങ്കര വീക്ക് ആയിരിക്കും. Are you guys stupid? സത്യം. Are you guys stupid? സത്യം. Are you guys stupid? സത്യമല്ലേ? എന്തിനാണ് അവൻ ജിങ് അത് ഉപയോഗിച്ചത്? Are you guys stupid? Just Patman towards the A side of things. Chokeholds going to be popped by the fake out clone. Patman does need to be very on the trigger to get out of a sticky situation. So I love this walk comparing to PC. Okay, set. 3. Okay, set. Awareness and heads up that he does need to be real careful of what's coming his way. Alex, correct. Alex. Backstep anytime. There they go. Slowly creeping up the convergent path, completely connecting. Orbital strike as well, but it doesn't quite catch on to much. Javi has the angle anyway. It's Envy as well, but Javi still perched up top. Now drops down. Something in. Something 1v3. Turns 180. Tries to land more shots, but low ammo. And that's where he goes and hits the deck. Top detonation, that one really. I'm thinking to myself, I'd love to see just Autumn show himself in that position, but then I looked towards the abilities and I saw that the convergent pass was available, and I'm thinking in that moment, Patman, rip that. You've got everything that you want in that position. But as a vision blocker and a stalling tactic, so that Gordon can't get a full force flank to come on out. But it doesn't work out in the end. GE come out again on top, 4 in a row, looking for 5. As it is another party mix by close range and Jing may be the one with the captain's hat needed in this round. From sinking that Paper X ship and tying it up. This throw out PRX. You're right, just the fact that getting a little bit trigger happy with these ultimates, but now trying to build something up towards B. Oh, Forsaken Pannira! Ferrari piece in my time, but my Forsaken. That one's a bit criminal. Nightmare. Ultimate the ultimates as well, trying to stop them in their tracks. Crystal in position, but the spike getting planted soon. He he's there to cover his teammates. That's Javi's. Oh my god, now something online as well. Eurotan just right around the corner. Here's the reload. You're right. Just trying to play the best of his ability around back. Batsman on the Paper Rex. തിരിച്ചു പിടിച്ചടാ ഓ 1K വാച്ചിങ് നമ്മുടെ വാച്ച് പാർട്ടി തിരിച്ച് സീനായി എല്ലാ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഗൈസ് അങ്ങോട്ട് നമുക്കിപ്പോ ഈ സമയത്ത് 2K വാച്ചിങ് വരണ്ട തിരിച്ചു വരും അത് ചാനൽ തിരിച്ച് ഓണായി വരണുണ്ട് ചാനൽ ചത്തുപോയി ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചു ഫൈനലി ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് ഇപ്പൊ നടക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ PRX വേഴ്സസ് ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ആണ്. ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ആണ് നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ടീം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊരു വിഷയ മാച്ചാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് 1:30 ലൈവ് വരാൻ പറ്റിയില്ല, ഒരു 15 മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയി പോയി, ഉറങ്ങിപ്പോയി. ചാറ്റ് പ്ലീസ് ഫിൽ മീ അപ്പ്. ഞാനൊരു കോൾ എടുക്കാൻ പോയതാണ്. PRX ലീഡ് എടുത്തതാ. വാട്ട് ദ ഫക്ക്. എടാ അതാ അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രോ ചെയ്തറാവന്മാര് മുട്ടനായിട്ട്.
ഓഫ് അങ്ങനെ വിളിച്ചു ടൈം ഔട്ട് വിളിച്ചു അലക്സ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും സത്യം That do happen in the heat of the moment, don't get me wrong, but they can have some പക്ഷെ ഒരു massive കാര്യമുണ്ട് 10-5 4 റൗണ്ട് പിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് PRX ഒരു റൗണ്ട് കിട്ടണത് 10-5 ആയിരുന്നു 10 ആയിരുന്നു PRX ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് 5 അവിടെ നിന്ന് 4 റൗണ്ട് സ്ട്രെച്ചിന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു റൗണ്ട് PRXന് കിട്ടണത് ഇവർക്ക് പൈസയും കാര്യങ്ങളും യൂട്ടിലിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ട് തിരിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ജയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ OT ആക്കാനോ പറ്റാണ്ടാണ് നോക്കാം കാരണം ഇത് ഫുൾ ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് ആണോ ഇന്ത്യൻ ഓർഗാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമാണ് ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ല Well, they've got some challenges here, that's for sure. Enough money for the next round as well, regardless of PRX. So go for a victory condition here and get series point. If you lose it, you have another challenge to stave off GE tying things up. Autumn needed the protector of Yudotan there as the drift is going to come out for something. Spotting an op on the line, you don't want to play around that. What you could do though is try and find Yudotan on the site who slipped into a smoke. Interceptor as well. Hiding tucked inside. The rest of the team pushing on through. Looking for the players. Yudotan manages to get it. Autumn still alive inside of bats as well. Something finding a target. We'll look to get the second, but Crystal denies. Autumn still online. Something in a kill it. Ayyo! The best opportunity, but there goes the five. Kitti. Autumn Davai രണ്ട് kill എടുത്തടാ. Drift comes out from Autumn as well. He needs to find where both of അത് ഓട്ടം അത് അടിച്ചില്ലടാ രണ്ടുപേരെ ചെന്ന് കൊന്നവൻ ദവായി ഞാൻ പറഞ്ഞു അവൻ നല്ല kill എടുക്കണുണ്ട് ദവായി The lamps. Swapped on over to a Phantom as well. Patman now watching the angle. Spike tap, Envy to toss, and now manages to land the flick. Patman with the kill. GG are still in this game. എന്റെ മോനെ വിഷയം കളി ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് sliver of timing. Well done from GE. There was a shambles moment when Device slips in between the truck and triple and gets a multi-frag to the back of sight. I thought that was Autumn maybe having all of the spaghetti fall out of the pockets there, but luckily enough Crystal finds the kill onto something. Talking about if Autumn didn't get the trade, that would have been atrocious unfortunately for GE, but it works out nicely. And it's double digits achieved for Global now, but here is that money situation I was talking about. PRX. They have another buy to come through with. Envy is one off the Nightfall. Jinx two off the Showstopper. We could see them come in this round. We'll definitely see another for Envy. Whether or not he wants to drop it, which he will, over towards Harvey 8K. Jinx already in the back of the bloody site. And Envy now. യുഡോട്ടാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് യുഡോട്ടാൻ ഒരു കില്ല് വീണുള്ളൂ അയ്യോ അതൊരു 2-3 കില്ല് വീണേണ്ട കളിയായിരുന്നു Players down, spike planted. This round is gone. Yudo finds that kill. I would have really rathered him just TP out of there. I am noticing that he's got this, vents TP that he's putting that's in the back of the site. PRX take back site quite often, right? You can't use it. ഇങ്ങനൊരു ദിവസം വരുന്നു വിചാരിച്ചില്ല വെൽക്കം ടു ഐ ലവ് മെൻ അറ്റ് ആംസ് ബ്ലസ് താങ്ക് യുടാ PRX ജയിക്കുമ്പോൾ എന്താ വിഷമമാണത് എനിക്ക് what the fuck. That's a cracker around though from PRX to get in towards the site though. Get that shower. In the site with the satchels, doesn't even deploy the showstopper. Towards the back of site when the deafening is happening onto Harvey. That's 4 alive for them at the tail end as well. Just Patman to take one gun into the next round, which actually is really important, right? Harvey can fend for himself. Patman will drop one, but there is going to be a bit of a weaker state to Global Esports now, where we've got 2 series points for PRX. That's quite the tricky position to be in, but tell you what, they can make it happen. This is a real team. PRX being tested as well, but onto these shots. Spike down A. One enemy remaining. He's usually playing one A, guys. Unfortunate. Not expecting that there global so many members through the showers, really. Trying to TP into risky positions. അങ്ങനെ ഫുൾ ഇന്ത്യൻസിന് ടീം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല അവരങ്ങനെ തന്നെ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് അവസാനമാണ് അവർ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കണേ ഇപ്പം Max Chillin versus this is the closest thing we'll ever get
എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഈ ഒരു ടീം, ഇന്ത്യൻ very ടീം vocal in these moments, right? Because he sees what the team could have done. He knows that they are വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് capable ചെയ്ത of ടൈം doing it തൊട്ട് and capable of recognizing the അണ്ടർഡോഗ് strengths as well. ടീമിനോടൊരു But sometimes it just doesn't ചായ്വാണ്. come into play. എനിക്ക് അണ്ടർഡോഗ് ടീം ആയതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ലേ, എനിക്ക് അങ്ങനെ അണ്ടർഡോഗ് ടീമിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ചായ വരാണെങ്കിൽ അതിൽ കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ ടീമാണ്. എത്ര തോറ്റിട്ടും അവർ വീണ്ടും എല്ലാ തവണയും ബെറ്റർ ആവാൻ വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അല്ലെ നിർത്തി പോണില്ലല്ലോ. മനസ്സിലായ? പ്ലേയേഴ്സിനെ മാറ്റുന്നു, റീഷഫിൾ ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, കോച്ചിനെ മാറ്റുന്നു. ഭയങ്കര നൈസാണ്. Now speaking of, I mean, Yudotan's got that evolution. They actually do manage to ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് balance ആരുമില്ല out എന്നാണ് a എനിക്ക് good set തോന്നുന്നത്. of weaponry at the end. 3 Vandals, Bucky, and a Guardian Crystal. It is going to be, though, Harvey with that Bucky, which is the weaker weapon, that is going to get really challenged. Oh, ദവായ പണ്ണിയടേ. Towards Hooker and play for his life here. He's managed to do it. We also do have Autumn. ജിങ് അൾട്ടി അടിച്ച് കയറി എല്ലാം കൈറ്റ് വിട്ടു കൊടുത്തു. ജിങ്ങിന്റെ അൾട്ടി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്ത് 4v5 റീടേക്ക്. Just close an eye on that one. Showstopper will be completely negated. But there goes Envy, continuing to mark more angles. ഇന്ത്യ പോയി കില്ലെടുത്തടാ ബാറ്റ്മാനെ പണ്ണി. Oh, it's going to be a big fight for Autumn, and he's just going to get one. ഒരുത്തനെടുത്ത് സംതിങ്ങിനെടുത്ത് 3v3. Very tight and close. Still though, G എവല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, trying to പട്ടിയുണ്ട്. suss out these PRX players. In with the Prowler. പ്രൗളർ പിടിച്ചില്ലടാ. I don't think they do it all. Now they know, but there goes Forsaken. പ്രൗളർ It's a പിടിച്ചില്ല. 1v1 എടാ dropped. Javi on the hunt. He thinks he hears something, but he's പിടിച്ചേ running പറ്റുള്ളൂ. out of time. It's so unfortunate. Forsaken hiding ഓ underneath. നൈസ് കളിയടാ. അവന്റെ പ്രൗളർ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിടാ മറ്റവനെ. Closed out 13-10. This series goes out 2-1. Now, PRX with the victors. A lot of people are expecting Kyllä. a massively deep run contender for Santiago. Top seed now with T1 falling. But Global Esports, a new look to this squadron. നിശ്ചയം കളിയടേ. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് സ്പീഡിലുമായിട്ട് കളിച്ച്. A lot that they're going to be able to learn from the back of this one, but you know that there is going to be ഒന്നും പറയില്ല. സ്പീഡിലും കളി. നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ ടീം ബെസ്റ്റ് ടീമിനെതിരെയാണ് ഇത്രയും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് കളിച്ചത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് ഇവര്. PRX എത്ര വർഷമായിട്ടുള്ള ടീം, അവർക്കെതിരെ ഇത്രയും റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ടീം ഇത്രയും പെർഫോം ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സിന്റെ വിഷയമായിരിക്കും. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് വെൽ പ്ലേഡ് ഗൈസ്, വെൽ പ്ലേഡ്, വെൽ പ്ലേഡ്. വിഷയം കളി ഒന്നും പറയില്ല. That close. And as much as Batman wants to still support Batman on the stage and see him on the stage, you know that at the end of the day there can only be one victor. They would love to see them over in വിഷയല്ലേ ഇത്. കണ്ണ് നിറയണ സീനടേ അത്. പഴയ ടീംമേറ്റ് ആണ് ബാറ്റ്മാൻ. കണ്ണ് നിറഞ്ഞ സീനടേ അത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി കണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കണേ കണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഇവരെ ഞാന് ബാങ്കോക്കിൽ പോയപ്പോ മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവരെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവരെ കാണുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി ഇവര് എന്ത് കിടിലം ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന്. മനസ്സിലായത്? ദവായി പാറ്റ്മാനൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ഒരുമിച്ചാണ്. ദവായി, പാറ്റ്മാന്, അന്ന് സംതിങ് ഇല്ലായിരുന്നു, ജിങ്, ഇവരൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ഒരുമിച്ചാണ്. ജിങ്ങിനെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, ബാക്കി എല്ലാവരെയും മീറ്റ് ചെയ്ത്. പക്ഷെ ഭയങ്കര നൈസാണ്. ജിങ്ങിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത്, ശരിയാണ്, ജിങ്ങിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത്. ഇവനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഫോർസേക്കണേ സംതിങ്ങിനും ഇല്ലായിരുന്നു. ഭയങ്കര നൈസാണ് അവര്, ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോന്ന് പറയാൻ, ഭയങ്കര കളിയിൽ മാത്രമല്ല റിയൽ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സാണ്. നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തതെല്ലാം ഒരേ ഹോട്ടലാണ്, നമ്മളന്ന് നിന്നതും ഒരേ ഹോട്ടലാണ്, വെന്യൂവിൽ വരുന്നതും ഒരേ സമയത്താണ്. കുറേ തവണ മീറ്റ് ചെയ്ത്. PRX won the match, but G won everyone's heart. Well played. സത്യം. 팀원인 팬맨 선수가 함께한 만큼 되게 까다로워 보였던 순간들도 많았을 것 ആദ്യമായിട്ടാണ് 같고 PRX തോക്കണാണെന്ന് ഒരു വിഷമം വരുന്നത്. 상대로 경기를 풀어봤을 때 얼마나 그게 오늘 경기 운영에 좀 영향을 미쳤는지 물어보고 싶습니다. Hello, W Jane. Batman and W Anchoring Girl. So yeah, it seemed a little bit രാജു of എന്താ that പറഞ്ഞേ? Batman had the way kind of affected the way you guys played today, right? I mean, he is the one that is very familiar with how you guys roll. So how much of his knowledge about how you guys roll affect your gameplay today? I think like the fact that we knew Penman know how we play and stuff. Of course, like we would try to slightly change how we play a little bit, and maybe like on split we kind of over adjusted and stuff. But I think overall the game was alright, and yeah, I mean
I think since this is our first game, like we still need a time to warm up, but I think we should be fine for next game. 아무래도 팬맨 선수가 팀 운영 방식을 많이 알고 있는 만큼 조금 조율을 하다 보니까 변화를 조금 과하게 준 부분도 없지 않아 있었던 것 같다고 이야기를 해줬습니다. 하지만 오늘 킥오프의 첫 경기인 만큼 아직 예열이 덜 됐지만 남은 시즌 자신 있을 것 같다고 찡 선수가 이야기를 해줬습니다. 안 그래도 또 페이퍼렉스도 새로운 선수 인비를 영입하고 나서 인비 선수를 영입한 다음에 ഇന്നലെ ജയിച്ചേടേ അവർക്കെതിരെ DFM ആർക്കെതിരെ ജയിച്ച T1-എതിരെയാ T1 ആണോ മറ്റേ ടീമിനെതിരെയാണോ ജയിച്ചത് ഇനി ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്ടിന്റെ കളിയുണ്ട് Guys, how's the dynamic change been like? I mean, I think he's generally a really confident player and like he knows what he wants to do, and of course he has really insane mechanics, so sometimes he would just win us like 1 or 2 rounds by himself. So yeah, I mean overall I think we're still we can still improve from here because he's only been with us for like maybe a month of actual practice, but yeah, I mean I still see us improving every day, and yeah. 일단은 되게 자신감 있는 인비 선수를 합류하고 나서 뭐 기술적인 면이나 이런 거에서도 아주 뛰어난 기량을 갖고 있는 선수이기 때문에 만족을 하고 있다고 얘기를 해줬고요. 그리고 아직 조인한 지 한 달밖에 안 됐기 때문에 완벽하게 합을 맞추려면 조금은 남았지만 아주 긍정적으로 인비 선수의 합류를 느끼고 있다고 이야기를 해줬습니다. 그리고 찡 선수의 Z에 대해서도 많은 분들이 되게 반가워하면서도 좀 어떻게 느끼고 있는지에 대해서 들어보고 싶습니다. 뭐 다른 팀원들이 Z를 워낙 잘 다루기도 하지만 찡 선수는 얼마나 Z를 선호하는지 그리고 좀 느끼는 찡의 Z는 어떤 점이 다르다라고. Why are these East Asian players so good in FPS games? അവിടെ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ബ്രോ. കൊച്ചിയിൽ തന്നെ കളിച്ച് വരാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. കൊച്ചിയിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഈ കളിയെ കളിച്ച് വരാനൊക്കെ വീട്ടുകാർ സപ്പോർട്ടാണ്. അതൊക്കെയാണ് കാരണം, വളരെ ഒരു വലിയൊരു കാരണം. ചൈന റീജിയൻ കളിയുണ്ട് കാണുന്നു. ചൈന റീജിയൻ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റൂലടേ. ഈ ചൈനീസ് കമന്ററിയാണ്, രസമില്ല കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ. 맞기도 했지만 사실 자기 되게 Z 하는 거 좋아한다고 찡 선수가 나 Z 좋아해 라고 이렇게 밝혀줬습니다. 이렇게 해서 페이퍼렉스의 찡 선수 인터뷰 만나봤습니다. Thank you, Jing, and congrats again. Thank you. Yeah, and we're gonna be back after DFM versus RRQ match. Say bye. 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 നല്ല കളിയായിരുന്നു. ഇനി കളിയുണ്ട്. No matter who you were rooting for today, this match did not disappoint. Every single round was a banger, and we are only on day 4 of Kickoff. Absolute valiant effort from GE there. I do feel like we didn't see maybe as many hero moments from PRX, but overall a good team performance to get them over the line here. Yeah, for sure. I mean, GE though, very, very good game from them. Great series overall. This is exactly what I wanted to see. I felt like Breeze was definitely winnable. Cloud9 was definitely winnable, and they ഈ റീസണിൽ ഇരുന്ന് കാണാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ. നോക്കാം. എന്തിനായിരുന്നു ആരൊക്കെയായിരുന്നു നല്ല മാച്ച്? C9 versus Leviathan. Unbelievable moments from C9. ഇതെടുത്ത് വെച്ച് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, കണ്ടാൽ കൊണ്ടുപോകും. C9 versus Leviathan Kickoff. ഇതിൽ ആരെങ്കിലും ടൈം ലൈൻ വലിയ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? No, this is literally ring around the rosy. This is career. Yeah, I stall in the choke. So this should be ആദ്യത്തെ കളി. അതായത് ജയിച്ചു ക്രൂ എൻവിയും. Too close on A. Peek in. Does get shot down. ഓരോരോ മാപ്പ് വെച്ച് ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ജയിച്ചത് ക്രൂ എൻവി. ഓരോരോ മാപ്പ് ജയിച്ച്. What is that? Give me one more map. Ready like that? That B side, really at all. Rossi. A hit set up. 11-9 അപ്പൊ എൻവി ജയിച്ചു കേട്ടോ. Time players on that line. എൻവി ജയിച്ചത് ഇന്നലത്തെ, അപ്പൊ എൻവി ആണ് ജയിച്ചത്. And C9 probably going to be in a situation here with it. Demon one. Post, and here he comes.
ഓ പണ്ണി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ഞാൻ മുഴുവൻ കാണുമായിരുന്നു ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇനിയും ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനിയും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് ഇനിയും ചാൻസ് ഉണ്ട് Just drop Spike, but it's only to his knees, and there will be a res insight. Even one off onto the flank here. Nice. ISOs the fight's nicely done. Cool, calm, and move out. Once more, Sato's coming up to major. There will be no follow-up for this one. Zeppa's got to just really hold it down. It's an easy task. Nice. So those 2 kills actually as well, going into their bonus. and Celsius ഉണ്ടാടേ ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഇടുവോ കുറേ ഷോർട്സ് നോക്കട്ടെ വീഡിയോസ് C9 ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചേട്ടാ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും I think with the knowledge of Pat, we kind of had a good read on them. Yeah. So, Demon 1 C9 ഒക്കെ പോയില്ലേ പോയി ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആയാ എടാ ഇതാണ് substitute as good as Demon 1 ആണല്ലോ മാപ്പ് 2 ഇത് മാപ്പ് 1 ഓക്കേ സെറ്റ് He's hiding the intent. but at the same time this makes way more sense to me. That way game and just a micro adjustment in the end. Chance to step up very early on here. You see the fight nice shot C9 Demon 1 എടാ സെൽഷ്യസ് പെന്നി ഇത് മുട്ടൻ ടീമാണല്ലോ സെപ്പ ഇപ്പോ ആരൊക്കെയാണ് passively actually in the match that they had against 100 Thieves because Kreo was all over. എല്ലാരും പോയല്ലേ ആരും ഇല്ല Salvo's down a bit of a tap to see what the next layer of things are, but Lev want to take this one and fight forwards underhand with the flash. There's a big reveal, but reveal does nothing in the face of all these guns. Demon 1 ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആണല്ലോ through your own smoke. നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ put pressure on these art players. ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലടാ സ്നാക്സ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിച്ചു ചോറ് കഴിച്ചില്ല സാൻഡ്വിച്ച് കഴിച്ചു Idiot stub Demon 1 just trying to even things out. Do so there Zeppa. Trying to be a bit quirky with the movement, avoid a lot of the bullets, but it will go down as a result of it. So, cautious round overall. Lev do lose the first player, but... And the team Lev really spikes spotty and... Because they win this match, it's a crucial... Lev... Playing pretty well. Yeah, he's been solid. But I do expect... Just waiting to be tapped into on Leviathan. Whereas actually they're calling... plans here where they... ഈ റൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ആര് ജയിക്കുന്നു 2 റൗണ്ടായി അടുത്ത റൗണ്ട് തൊട്ട് കാണാം opportunities to see if they can shut them down. അടുത്ത റൗണ്ട് ഈ റൗണ്ട് അല്ലോ speed up with a no command. null command ഇട്ട് നേരെ റഷ് ഓ പണിയാടാ ലഭ്യാത്തൻ Demon 1 ന്റെ മുട്ടൻ ലെർക്ക് 2 നൈസ് ഷോട്ട് അടേ Calm and collected there. Ah, Kari got a pretty challenge. 3 now for Cloud9 to potentially start making movement. Celsius and IGL. A lot of noise being made. Some thrown out. Demon 1. Trying to see if he can again so and find these fights once more. Sato's coming up. The 2 main players. Pre-fire, ding through the wall. A lot of damage done, and the util is going to really just push them out of the picture. It will be no this one. Zeppa's going to just really hold it down. It's an easy task that's laid out in front of him here. Funny, and I said Demon on a കളി പിടിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത റൗണ്ട്. Diabolical from you. ഈ ബാക്ക് സ്റ്റാർ വന്ന് രണ്ടാലോ എന്തോ ഷോട്ടാണ് അവിടെ അടിക്കാനവൻ. ഈ ഒരു വെടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നുള്ള വെടി ഉണ്ടാടേ. അത് എന്ത് കൺട്രോളാടാ അത്. അടിച്ച് 1 2 2 2. These 2 kills though get the punish on Spike as he's not let the Spike easily. They're training and spacing together. Oh my goodness, they're gonna send it through. എൻ്റെ അമ്മോ. Curse them in real time there. Utility barrage ഇവിടെ. Looking clean in terms of their training and spacing together. Oh my goodness, they're gonna send it through that stun. എൻ്റെ അമ്മോ. Force the A fight on the attack actually were difficult. It favors the defenders so heavily. I'm out of here. Heavy premium being placed on that area of the map. ഓ ഒരു വെടി എടുത്ത് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ തന്നെ ഓടി കില്ലാണ് കൊടുക്കാത്ത വൻ വിഷയം. Blow's just looking to potentially condition clear away. I mean, the drone does make it feel like, okay, well, potentially they're scaling off the back of this. It has pulled a few players, rotations. And especially because Penny is just jiggle peeking all the way deep into A main. And so he's fairly confident that Lev are not ending A.
But when you look at Led's positioning, because they control the whole of the middle of the map, they really... That's not where King's sending the troops, though. He's going into a stacked B site. King He's a fan of where Lowe's is pushed all the way up to. 30 seconds left. And I do have the stack of bodies in the right place here. സൈറ്റിലോട്ട് എത്തിയോടാ ഒരുത്തൻ. അവൻ അപ്പൊ തന്നെ പണി അടുത്തവനെ അടിച്ച് ആളിയെ വിക്ക് പണി കേട്ടോ അവിടെ. Nice reposition. Beautiful flash from Zelsis as well. Yeah, good support of ഒരു Util. 2v4 സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. 2-2. അറ്റാക്കിംഗ് ലോപ്പ് സേവ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Especially after action. Home today. A lot to play for himself. വീണ്ടും പോയി അവിടെ കൺട്രോൾ എടുത്ത് ഇത്തവണ അവിടെ തന്നെ വന്നടേ അവര് വീണ്ടും ഫ്ലാഷ് എറിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന്. ഓ പണ്ണിയടേ പെന്നി ഇത്തവണ. ഒരു ചേംബർ വേഴ്സസ് ചേംബർ ആണല്ലോ ഇത്. താങ്ക്സ് ആൻഡി. Breaks it and disrespects it too, so he's not actually going to be slipping away, but really getting the most out of a situation like that, forcing it left. All sorts of Util just pushing back and away, and now the signals all here, especially with those ults. നേരെ കേറി വേലേ. ഡീമൻ വൺ ഇപ്പൊ അവിടെ തന്നെ നിപ്പുണ്ട്. അല്ലേ പണ്ണി ഡീമൻ വണ്ണിനെ. Got decent weapons. Some damage done to a couple of the 3v5. എന്തോ നടന്നത്? 3v5 ആയിരുന്നു. അവനെ പണ്ണി കൺകസ് ചെയ്ത് കയറി രണ്ടുപേരും അടിച്ചടാ. എടാ പോടാ ഓടിച്ചു വിട്ടു ഒരുത്തനെ. Trying to force the issue with these fights, but backs it, sidesteps it. Kings and Blows are low though, and they do not have the rifles to play with. Util sure to at least pull a couple of seconds out of it. ഇത് വെറുതെ ഇനി ചാവണിന് മുമ്പ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് വെടിയിക്കാന്നല്ല ഇല്ല. എടാ പോടാ. That's astonishing stuff from Zeppo. ഒരൊറ്റ ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ പോലും ഇല്ലാത്ത ടീമാണ് ജി. പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് അത് ഇന്ത്യൻ ടീം ആവുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഓർഗാണ് ബട്ട് ക്യൂറിയ പോലെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ റീജിയൻ ടീംസ് പോലെ റീജിയണൽ പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ലാതെയാണ് കളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ബ്രോ റീജിയണൽ പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു ടീമാണത്. ഗ്ലോബൽ ഈ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേജിൽ കളിക്കുന്ന ടീമാണ്. ഓർഗ് ഇന്ത്യൻ ആണ്. അവർ തുടങ്ങിയത് ഇന്ത്യൻ റൂട്ട്സ് ആണ്. അവരെ പ്ലെയേഴ്സ് എല്ലാം ഇന്ത്യൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ മാറ്റിയാണ് അവരിപ്പോൾ ഇത്രയെങ്കിലും പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ റീജിയനിലെ ടോപ്പ് ചാമ്പ്യൻസിന്റെ കൂടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടീം അവർ ബിൽഡ് ചെയ്തത്. എല്ലാ പ്ലെയേഴ്സ് ഇത് ഇന്നലെ പൊട്ടി മുളച്ച ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ടീമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു ടീമല്ല. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിനെ വെച്ച് കളിച്ചു തുടങ്ങി മാറ്റി നടക്കൂല, ഈ കേസ് നടക്കൂല, ഇത് പറ്റൂല, ഇതുകൊണ്ട് നടക്കൂല, ഇതുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി മാറ്റിയാണ് അവരിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തി നിൽക്കണം. മനസ്സിലായി? അല്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരുണ്ടായിട്ട് അല്ല. അവർ എല്ലാ തവണയും തോറ്റിട്ടേ ഉള്ളൂ, ജയിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. തോറ്റിട്ടും അവർ ക്വിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഫണ്ടിങ്ങും സെറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഭയങ്കര പാടാണ് ബ്രോ. തോക്കണ ഒരു ടീമിന് ഫണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ടീം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ്. ജയിക്കണവർക്ക് എല്ലാവരും ഫണ്ട് കൊടുക്കും. ജയിക്കണവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ടീം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. തോക്കണവർക്ക് ഭയങ്കര പാടാണത്. എന്നിട്ടും അയാളത് അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ കാര്യമാണ്. എനിക്ക് ഒരു കൊച്ചു ടീം സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട്, ബൈനറി ലീജിയൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം അവരിപ്പോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും എത്ര ചിലവാകും, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അത് വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കെയിലാണ് ഇത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു കൊച്ചു ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇവിടെ കേരള വിടുന്ന പോലെ അല്ല, ഭയങ്കര ചിലവുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എത്ര പാടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബ്രോയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഭയങ്കര പാടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ സെയിം സിനാരിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വെച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, അപ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഓരോന്നങ്ങ് പറയരുത്. നമുക്ക് ആലോചിക്കണം, അതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത് ആലോചിക്കണം. എന്ത് പാടാണ് ഓരോ കാര്യം ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത്, അവരെന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചുമ്മാ കണ്ട ഉടനെ ആ ഇന്ത്യയിലും ടീമില്ല, ഇന്ത്യൻ പ്ലെയർ ഇല്ല, ആ ടീം വണ്ടി അങ്ങനെ പറയാതെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് കഷ്ടപ്പാടുകൾ, എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരിവിടെ നിൽക്കണത് എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയുക. മനസ്സിലായോ? ഇന്ത്യൻ ടീം വെച്ച്, ഇന്ത്യൻ പ്ലെയേഴ്സിനെ വെച്ചൊരു ഇന്ത്യൻ ടീം വെച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ FPS ഗെയിമിൽ അടിക്കാൻ പറ്റൂല. അത് പണ്ട് തൊട്ടേ അങ്ങനെയാണ്. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന്, അത് ഇവിടുത്തെ പ്ലെയേഴ്സിന് കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയർ, ഡോക്ടർ, മറ്റേത് മറിച്ചത് അതിനൊക്കെ മാത്രമേ വീട്ടുകാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ കുറച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും, എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് സ്കോപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. വേറെ ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്കോപ്പ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂല. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇന്ത്യ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന പ്ലെയേഴ്സൊക്കെ പണ്ട് വീട്ടുകാർ കാണാതെ കഫേ പോയിരുന്ന് കളിച്ചും വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് കളിച്ചും ഒക്കെ വളർന്നു വന്ന്
കുറച്ച് ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വലിയ ആൾക്കാരായതാണ്. അല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുൾ ടൈം മോനെ കളിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പ്യൂട്ടറും കൊടുത്ത് ട്രെയിനിങ്ങിനും വിട്ട ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല. മനസ്സിലായി. പക്ഷെ വെളിയിലാവുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. വേറെ ടീമിലുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. അവർക്ക് അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവരോട് കമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒളിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് കളിക്കണവർക്ക്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് കാര്യം. അത് എന്നിവിടെ മാറുമോ, എന്നിവിടെ നല്ല സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവുമോ, എന്നിവിടെ ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സിന് നല്ല സപ്പോർട്ട് കിട്ടി തുടങ്ങും, അന്നേ നമ്മൾ FPS ഗെയിമിങ്ങിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ. പണ്ടൊട്ടേ ഇങ്ങനെയാണ്. ഞാൻ 20 വർഷം 2 ഡെക്കേഡായിട്ടുള്ള FPS ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 2 ഡെക്കേഡ്. അപ്പം തൊട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി. ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ തന്നെ. പക്ഷെ ഇപ്പം പിന്നെയും കയറി വരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായ? Combo with Zelt's fragment grenade. Wait, Vic. Yeah, that's beautiful. Coming alive. Maybe, I don't know, because he's playing with deep. He's had a decent beginning though to years. Oh, Demon 1 ഷോട്ട് അത് വിഷയം കേട്ടോ. അത് yeah. Demon 1's very happy to take angles like It's that. like he's never left really in the flash. Overhead supportive util is good. Goes both ways though. Demon 1 postured off the line. Vic trying to supplement and help out Star. Lay it down. Blows has found a perfect pocket to play in himself, but this is proactivity. And it's any stone be unturned. They want to see it all. They want to gather up as much space as possible. They've had a while. You get quite a break in this format. Drop down a bracket. You know, here, right? If you lose. Teams that be in that position where. Yeah, but Cloud9 have shown some excellent additions to their overall game plan. Even the late addition of Demon 1 and the roles being swapped around as they have. There's a supportive U2 who call it out with a flash and a peek. Very nice stuff. Oh! അല്ല അവനെ മിന്നാമിന്നി പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിതം ഇവിടെ വെളുത്താണ്. അങ്ങോട്ടോടത് ഇങ്ങോട്ടോടത് അങ്ങോട്ടോടത്. Very nice stuff. ആ ഫ്ലാഷ് മാറൂലേ തള്ളി പാവോടാവൻ. അങ്ങോട്ടോടത് ഇങ്ങോട്ടോടത് അങ്ങോട്ടോടത് ഓട്ടിച്ചിട്ട് പണിയടാവേ. Listen, we won't talk about it. It's all about the flashes. The perfect utility. And leg shots for days. അണ്ണ ഈ Cloud9 ആണ് പണ്ട് ഷ്രൗഡ് ഒക്കെ CS കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന C9. കണ്ണല്ലേ ഞാൻ ആ സമയമൊക്കെ ഫുള്ള് നിർത്തിയിടേ. CS ഞാൻ ഫോളോ പോലും ചെയ്യണില്ലായിരുന്നു. എടാ ആ ടീമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ ആരൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെ കളിച്ച് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ. Cloud9 ഒക്കെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ടീമാണ്. Cloud9 ഇതൊക്കെ മറ്റേ ഡോട്ട എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് അവർക്ക് ടീം. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് FPS ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ സെറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടീമിന്റെ കോച്ചായി അണ്ണനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? കോച്ചിന് വേണ്ട ഒരു സാധനം പേഷ്യൻസ് ആണ്. അലക്സിനെ പോലെ ഒരുത്തരാണ് ഞാൻ. എനിക്കത് പറ്റും തോന്നണില്ല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ലൈവിലിരുന്നിട്ട് പലരെയും പലതും പറയണുണ്ട്. അത് കളി അറിയാന്നുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയണത് ശരിയാണെന്ന്. പക്ഷെ കളി ഒരു മീഡിയോക്കർ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കളി ജസ്റ്റ് കാണുന്നവർ ലൈവിൽ വന്ന് കാണുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. അവർ വിചാരിക്കും എന്തിനീ കുറ്റം പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കും. കളി അറിയാന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയണത്, എന്തുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള സാധനം. അത് ഇതിലൊരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു സിനാറിയോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അത് എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടൂല. എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ഈ കളിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് എയർ നോക്കുക, വെടിവെക്കുക എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ് 80% ആൾക്കാരും ചെയ്യണത്. അതല്ല ഈ കളിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് ചാൻസ് കിട്ടാണ്ടായി പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ള വിഷമം കൊണ്ട് എന്തൊരു വിഷമം, നീ എന്തിനു കണ്ടിരിക്കണം? ആർക്ക് ചാൻസ് കിട്ടാത്ത കണ്ട്? VLT പ്രാവശ്യം അസെൻഷൻ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ വാലറന്റ് സീൻ മൊത്തം മാറിയേനെ. അത് VLT പോലെ തന്നെയായിരുന്നു. SKROS ഏത് ടീമിലായിരുന്നു? ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അല്ലേ VLTയിൽ. ഇപ്പം നീ കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ VLTയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് അതെല്ലാം ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സിൽ ഉള്ളവരാണ് 3/4 ആൾക്കാരും. അത് മനസ്സിലായ? അപ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി ട്രൈ ചെയ്തൊരു സാധനം VLTയും ട്രൈ ചെയ്തു, നടന്നില്ല. എന്നിട്ട് VLT ഇപ്പം നിർത്തി. VLT ഇപ്പോൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി. പക്ഷേ ഗ്ലോബൽ ഇ സ്പോർട്സ് ഇതേ സംഭവം നടന്നിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ആവാതെ മുമ്പോട്ട് പോയി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നിനക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു. Again. I think Celsius probably has to be good for 2 there, but Demon 1 looking to clean up. Maybe wants a few more as well. He's got that rifle, but his players up onto the opportunities to shine all around. He's got the read. Remind me again why he's not in tier 1. Intangibles, man.
He's always had the aim. It's never been in doubt. I'm looking at a lot of tangible factors as to what you should have. Nice. Okay. 4 kills as Cloud. Shot To what you should. He's always had the aim. It's never been in doubt. I'm looking at a lot of tangible. ഈ ഡീമൺ വണ്ണിന്റെ ഷോട്ടിന് മാത്രം ഈ കമന്ററി പറയണേ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഹൈപ്പ് കൊടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഷോട്ടായിട്ട് തോന്നണല്ലേ ഇതൊന്നും. അതാണ്ട് ഈ ഷോട്ടൊന്നും വലിയ ഷോട്ടല്ല സത്യം പറഞ്ഞ. അത് നിങ്ങൾക്ക് കളി കളിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നവർക്ക് അറിയാതെ. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഇതില് ഏത് റൗണ്ടായിരുന്നു അത്. ഈ ഒരു ഷോട്ട് ഈ ഒരു ഷോട്ട് ഇത് നമ്മൾ ബേസിക്കലി അടിക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ടാണ്. ഈ ഒരു സാധനം ഈ വന്ന് പീക്ക് ചെയ്ത് വെടി വെച്ച് ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോണത് ഇത് വലിയ കാര്യമല്ലേ ഇത്. അത് അത്രയ്ക്ക് അവിടെ ഹൈപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല ആ സാധനത്തിന് സത്യം പറഞ്ഞേ. I'm looking at a lot of tangible factors as to what you should have him. Welcome to Gold Membership. Alfredo, thank you for the Gold Membership. Thank you, brother. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, മൊബൈൽ ഗെയിമിങ്ങിൽ പിന്നെയും സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചിൽ തന്നെ കളിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ടീമുകളിൽ കയറുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ടീമുകളിൽ കയറുന്നുണ്ട്. ടീമുകളിൽ നല്ല സാലറി ഉണ്ട് അവർക്ക്. ഒരു പ്ലെയറിന് 1 ലക്ഷം തൊട്ട് 4 ലക്ഷം 5 ലക്ഷം വരെ സാലറി ഉണ്ട് മന്ത്ലി, ഓഫ് സീസണും. അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഗെയിമിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടെ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു ദിവസം ആയിരിക്കും ഉണ്ടത്ര. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം കൊണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയൊരു മേജർ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് PC ഗെയിമിങ്ങിൽ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കൊറോണ കാരണമാണെന്നേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ഇന്നലെ മെന്നി അടിച്ച ഷോട്ട് ബെറ്റർ ശരിയാ, ബട്ട് ലൈവ് കണ്ടിന്യൂ ആയി കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫീൽ വരൂലേ, ചിലപ്പോൾ അത് ആയിരിക്കും എണ്ണ. അതെ അത് ഉറപ്പായിട്ടും വരും, ഞാൻ പറയാം. പക്ഷെ ഈ ഷോട്ട്സ് ഒന്നും അത്ര വലിയ ഇതല്ല. അത് ഞാൻ അടിക്കണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പൊതുവേ എന്താ വെച്ചാൽ ഡീമൺ 1 അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതൊരു ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തോന്നി. 4 kills as Cloud9 get up to 5. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നല്ല ഷോട്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞില്ലേ, ആസ്ട്രോ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് അടിച്ചില്ലേ, ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട്, ഓപ്പ് വെച്ചിട്ടല്ല ഫാൻഡം വെച്ചിട്ട്. അത് അതിനേക്കാളും നല്ല ഷോട്ടായിരുന്നു. എന്നാ അതില് Yeah, he can swing back in after he takes the TP out. Nice. That kill's filth. And great awareness to figure out that 4 പേരെ കൊന്നില്ലേ. നൈസ്. You do it. What's the money? Sort of picks up mantle in terms of that in the middle of the early knife. How'd that get broken? Actually getting broken. That was Vic, I think, as well. He's on that little box angle. That's nasty, actually. Mind. This round, we'll see how it plays out again. I mean, the whole reason for that lineup is that you're supposed to not be able to break it very easily. Or at all. Supposed to. And no one wants him. അവന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ വലിയൊരു പ്രോബ്ലം. And you're supposed to. Oh my goodness, that is a bit of a misplay by PXS, but listen, got to give credit to Team 1 again. This aim has been on point. Razer confident rating them. Oh, only to one time. Bit of util to this. Zepper from alternate angles. Oh, Zels is drilling out with this, mixing things up, but are you that's impressive? Lose to spoil the hand ever so slightly. Team 1 is in a very sore spot here. He's to aim well and aim true, and he's going to be able to do it. Straight in their faces. കളി തുടങ്ങാൻ പോണ്. ഓ, ഇത് അവിടെ ഇരുന്ന് കാണണോടാ, ഈ സ്റ്റേജിലെ ലൈറ്റിങ് സ്ക്രീൻ എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട്. എന്റെ അമ്മ, ഒരു വല്ലാത്ത ഫീലാണ് ഇത്. ആ ലാനിൽ ഇരുന്ന് ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ. എന്റെ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട്. It's okay. I got it from here. This is RRQ time. We see Jovi. ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ലെവൽ ഇല്ലെന്നാണ് ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തന്നെ അസെൻഷൻ ജയിച്ച ടീംസിന് റീജിയണൽ ഔട്ട് സ്റ്റേജ് കാണുമ്പോൾ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർ യൂസ് ടു ആകാൻ സ്റ്റേജുമായിട്ട്. അണ്ണൻ്റെ ഒരു ഓൾഡ് മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ് കുറച്ച് നാൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ കേടായി. ഇല്ലടാ, എൻ്റെ 2 കീബോർഡുള്ളൂ. 2 കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുക, 2 മെക്കാനിക്കൽ കീബോർഡ്. വേറെ കീബോർഡ് ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഇന്ത്യൻ പ്ലേയേഴ്സ് കറൻ്റ്ലി ആ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്കുമല്ലേ. ശരിയാ, ബട്ട് ലൈവ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഞാൻ വായിച്ചാണല്ലോ. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ റിപ്ലൈ. ഓക്കെ, സെറ്റ്.
First Pacific Trophy, and of course going to internationals, but they are going to be facing against DFM. DFM qualified to their first playoffs last year, but this year they've upgraded even further. They've taken down not only PRX last year, they're killing these walkers, but they also beat Gen G. They've taken down 2 Masters Trophy winning teams. DFM boots around the corner, but for now, എന്തൊരു വലിയ കിൽ റെക്കോർഡൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് ഭായി. ബ്രോ ഇന്നലെ എഡ്വേർഡ് ഗെയിമിംഗ് കളി കണ്ടു. അവിടത്തെ സ്റ്റേജ് കാണണം, കിടിലം തന്നെയാടായി. ആ ജയിച്ച എഡ്വേർഡ് ഗെയിമിംഗ് തന്നെ ജയിച്ചത്. Because their initial opponent Gen G was ജെറിനെ ആര് ജയിച്ചാര്? RRQ like they did Gen G. I'm sure the Japanese fans are hoping that DFM is going to look as good in the server as they are on this walkout. And I'm curious to see going straight into this Haven. It's something that's been comfortable for RRQ for a very long time. Haven കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള മാപ്പ് കാണാൻ പറ്റും. ബ്രീസ് മറ്റേത് കണ്ട് മടുത്ത് ബൈൻഡ് പിഴച്ച മാപ്പ് ഇടിച്ച് പണി അവരെ തന്നെ. ജയിച്ച് ചൈന VCT സ്റ്റേജിലേക്ക് VCT ചാമ്പ്യൻ സ്റ്റേജ് തന്നെ. അത് കാണണമല്ലോ എന്നാ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലടാ, ഞാൻ കാണാറില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാണാറുള്ളൂ, അല്ലേ കാണാറില്ല. കാങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വിഷയമായിരുന്നല്ലേ. ഇടിച്ച് ജയിച്ചു, വിഷയം. Are you hoping to see from RRQ? I definitely am hoping to see new things, and it's something that I would expect to see. As the meta evolves, you need to make sure that you're always bringing new things, right? So I hope he is putting his own stamp on it, testing out some new things, taking some of the old fundamentals and stuff that is already there, and then building on top of it. For sure. I mean, RRQ, you've seen them hit some very high heights and become one of the best teams in Pacific, even winning a stage last year. They don't want to be one of these teams that have been seated ahead in the bracket and be a little bit sluggish to start here in Kickoff. So Haven being picked into them, it's a map they're well familiar with. You've seen many Japanese teams in off seasons win many games of Haven, and the comp from DFM is global esports comp if I've ever seen one. Okay, guys, അപ്പം അടുത്ത കളി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും DFM വേഴ്സസ് RRQ ആണ്. നമുക്കിതിൽ മണിയെ അറിയാം, ജെംകിനെ അറിയാം, കുശിയെ അറിയാം, എക്സ്പെയറോനെ അറിയാം, ക്രേസി കൈ അറിയാം. ഈ ഡെഫമേഷൻ ഇവന്മാര് മുട്ടാൻ കളിയാടാ. ഇവര് രണ്ടുപേര് യാറ്റ്സൂക്കയും മേയും പെട്ടെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്ന 2 പ്ലെയേഴ്സാണ്. കഴിഞ്ഞ അടിപൊളി കളിയായിരുന്നു ഇവന്മാര്. അപ്പൊ ഹെവൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ. ഇപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, 2 കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനലാണ് അവർ കളിക്കുന്നത്. ഗൈസ് അപ്പൊ നോക്കാം, ജംകിൻ ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വിഷയം നടക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ഗോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഗോൾ വിടാം. It's usually Manya. I'm excited. Okay. It's a work in progress, and he's worked so much, and it's looking pretty good. Oh, he's been working on this since last year. This is awesome. We're gonna send it over to our casters, Quack and Komodo. എന്തിനാണ് അവന്റെ പേര്? He's been Yeah. I want to ask. He never played a right, and then RRQ is going to Detonation focus me. This comp? അതാണ് ഫുൾ ഫോം. ഡെറ്റനേഷൻ ആണ് കേട്ടാ. അവന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആൻഡ് ലീസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് മാപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ്? എന്റെ ഫേവറേറ്റ് മാപ്പ് ഞാൻ ജയിക്കുന്ന മാപ്പല്ല. എന്റെ ഫേവറേറ്റ് മാപ്പ് അസന്റ് ഹെവൻ ഒക്കെയാണ്. എന്റെ ലീസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് മാപ്പ് ഒരെണ്ണം അബീസ്. എനിക്കത് ഇഷ്ടമേ അല്ല മാപ്പ്, പക്ഷെ ഞാൻ ജയിക്കാറുണ്ട്. അബീസ് ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ കൊറോണ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഫ്രാക്ചർ ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ ഐസ് ബോക്സ് ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ ഒരു പിഴച്ച മാപ്പും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ബൈൻഡ്, അയ്യോ ബൈൻഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ലടാ. എനിക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും ജയിക്കൂല. അത് ജീവിതം വെറുത്താണ് കളിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചൈനയുടെ ഈ സ്പോർട്സിന് ബാക്കി റീജിയനിലേക്കാണ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോട്ട ചാമ്പ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത്, ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര വലിയ ഈവന്റ് ആയിരുന്നു. അത്രയും വലിയ ഈവന്റ് ഇപ്പൊ പോലും കണ്ടിട്ടില്ല. അതില് ചൈനീസ് ടീമാണ് ഫുൾ ടൈം ജയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൻ വിഷയം. ഇന്ത്യയിൽ ടീമില്ല, ഉണ്ടാകുന്ന ടീമൊന്നും നിൽക്കുകയില്ല, ജയിക്കുകയില്ല. ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെ. PC ഗെയിമിംഗ് എല്ലായിടത്തും ഇത് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ. From Zeta, from DFM, from the Japanese teams, they want to do something. They want to make a punch in Pacific this year, right? Taste of playoffs last year. They want more. And trying to really change the recipe may very well be the thing that they need to do. Definitely. Just go in for a big splash in this Pacific Ocean. But right now, starting things on the defense, RRQ already making a bit of noise.
And May's going to get some forward space over towards C. And can send Yardsker away as well to be more of a premium on towards Garage. But currently, RRQ, they're just going to send some util in towards B and be stopped at the gates by Smoke as May finds one yet. Yeah, there they go as well. Already getting the information. The grab while going through. Yatsko with the shots. He's going for a little bit more as well. Good little dig, but crazy guy with the kill at the end. So how do you want to try എല്ലാവരും കൂടെ അടിച്ച് ചത്തിട്ട് 2v2 ആയിട്ട് CT തള്ളി. ഇതാണ് കളി ഗൈസ്, ഇതാണ് കളി, ഇതാണ് കളി ഗൈസ്. വല്ലാതെ ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്യാനോ ഇതാണ് കളി. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ടീമിന്റെ അടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം CTയിൽ ഒരാൾ കാണും, നമ്മൾ രണ്ടുപേരുണ്ട്. അവനെ ഡ്യൂവൽ എടുക്കുക, അപ്പുറ സൈറ്റ് പോയി പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അല്ലാതെ സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. അവര് നമ്മളെ സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഇതാണ് കളി. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തോ വലിയ കളിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനാരിയോയിൽ. ഇതൊക്കെ എന്തോ വലിയ കളിയാണ്. പണ്ടൊക്കെ ഇതൊക്കെ കോമൺ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ CS കളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് ചെയ്യണൊക്കെ 2v1 ഉള്ള ആംഗിളിൽ പോയി ഡ്യൂവൽ എടുത്ത് അവനെ കൊല്ലുന്നു, അപ്പുറത്ത് പോയി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ വലിയ ദൈവിക കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്റെ അമ്മ എന്തൊരു കോളാണ് അത്. നമ്മളെന്തൊരു CT പോണത് ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്യണ സൈറ്റിൽ നിന്നിട്ട് കേൾക്കണമെന്ന് തീട്ടങ്ങളായിരിക്കണ തളർച്ചയാണ്. And RRQ have done real well. Bring that back into a first winnable situation and then closing it at the end. RRQ-നാണോ ഫാൻസ് കൂടുതൽ? എല്ലാരും വോട്ട് ചെയ്താ? Sparrow with just the ghost, the rest of the team with upgrades. Gotta be careful if you get too hungry for a kill. That was Yardsker. Playing with Timmy. പണി യാഡ്സ്കെ പണി. ഭയങ്കര പീക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. From what Ewok is saying. Yeah. For Jemkin Neon, I'm intrigued. We did see a little, just a little bit from the previous round, but right now, as things go, especially spotting out Yatska peeking that way. Yeah, അടിക്കാനൊക്കെ തലയ്ക്കാണെന്ന് മറ്റേ കിട്ടിയത്. Too much else. Yeah. Drone comes out towards lobby. Now, it was the defensive side as well that this comp of Paper X's in the off-season did the massive amount of damage on. Jemkin മുട്ടം വിഷയം പ്ലെയർ ആണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ആരെന്ന്? Waiting to see when the penny will drop. വൻ വിഷയമാണ്. You'd assume in the first buy-up round of theirs in the next one. അതുപോലെ തന്നെ മേ വൻ കിടിലാണ് ഈ സമയം. നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇവന്മാരൊരു കളി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ. അത് ആരുമായിട്ടാണ് കണ്ടത്? Unlikely, you would assume, but with the way that this is playing out, I mean, it's CTയിലൊക്കെ ആള് നിക്കണടാ. calling to come on back and oh my goodness. എടാ പോടാ. എല്ലാരും കൂടെ കേറി പണ്ണാൻ പറ്റിയായിരുന്നു. പക്ഷെ പോടാ, കയ്യിന്ന് പോയടാ അത്. എല്ലാരും വിട്ടിട്ട് അടിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. എല്ലാരും വിട്ടിട്ട് അടിച്ചാൽ മതി. അവർ തീരെ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യണില്ലായിരുന്നു. വിട്ടിട്ട് അടിച്ചാ മതിയായിരുന്നു. Yeah, not much you would assume that he's going to be able to do here. അടിച്ചു കളഞ്ഞു ജംകിൻ. That's what we know from him though. DFM വേഴ്സസ് ജെഞ്ചി. അത് തന്നെ ജെഞ്ചിയെ പണി അവര്. ഇവരാണല്ലോ ജെഞ്ചിയെ പണിയത്. ശരിയാ, മറന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടാ ജെഞ്ചി എടുത്തിട്ട് ചെയ്തു അവര്. ജംകിൻ നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 4-1 ജംകിൻ മുട്ടം കളി. തിരിച്ചു വന്നടാ അവൻ. ജംകിൻ They also have a little bit of an idea on where their opponents are going to be situated. എൻ്റെ ഇനി ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലാനിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് ടെൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം. ടെൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. പിന്നെ സെന്റിനൽസിനെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം നടക്കുന്നതല്ല അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജ് വേണം. ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു. സെന്റിനൽ ക്വാളിഫൈ ആളിയ പണ്ണു. You've got added cover with May as well, but he's also taken down. What is this though? Crazy guy. Well, he's crazy. That's what it is. He's absolutely lost his marbles. Found the first one. Dropped the smoke. Coming for the trade. Didn't expect അവിടെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കളിച്ചിരുന്ന രണ്ടുപേരെയും കൊല്ലായിരുന്നു. In this bonus round, you'd be looking all right. But from on yet, it is just that Marshall. മണി സ്പൈക്ക് എടുത്തോണ്ടാണ്. മണിയെ കുത്തുന്നതാണ് തോന്നുന്നത്. Hear them steps as the spike is retrieved and not expecting Seth to അയ്യോ ബുള്ളറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. മണി പ്ലാൻ ചെയ്തു. Not again. വേറെ ഒന്നും മണി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മണി പ്ലാൻ ചെയ്ത് നൈസായിട്ട്.
That would have been prepared for it at least, but you know what? The team's got this all covered. We're good. DFM is on the board. They are indeed 3 ഇത്തവണ alive as മാസ്റ്റേഴ്സ് well. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ടീം ഏതാണ്? നിങ്ങൾക്ക് സത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ജയിച്ച് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടീമാണ്. ഏത് ടൂർണമെന്റോ ഏത് കളിയാവട്ടെ ജയിച്ച് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടീം ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ? എല്ലാവരും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടീം ഏതാണെന്ന് അറിയട്ടെ. കഴിഞ്ഞ സെന്റിനൽസിന്റെ മാച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്ന? കഴിഞ്ഞ സെന്റിനൽസിന്റെ മാച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നാടേ? They got plagued by the way that groups and everything worked, but they would have made a massive run in that last off-season event. MIBR and Sentinel, PRX, Sentinel, MIBR, PRX, Global Esports, Cloud9, they also had the bonus of being able to watch Sentinel, DFM play the other day before PRX, seeing them in the series here. So have some ideas on what might be happening, although in this round they've got no clue about those 2 kills. Make it a 3rd and a 4th. This is ridiculous. Even catching on to the TP all the way to the back of stairs and onto the judge kill. It's going to be DFM. A quick, flawless round, completely red. Yeah, that is kind of disgusting from DFM, not going to lie. Catching them at the right time with the right aggression from G.Skill. You've got the TP from Crazy Guy as well. It's just ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് ജയിച്ചു കാണണമെന്നുള്ളത്. സെന്റിനൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സെന്റിനൽസ് ഇപ്പൊ നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അമേരിക്കൻ സെന്റിനൽസ് unless that's some sort of POV അല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ഓരോ റീജിയൻ വെച്ച് പറയണ്ടേ. MIBR ജയിക്കണമെന്നുണ്ടോ? ആസ്പാസിന് ഒരു VCT ഒരു ഡോമിനേറ്റിംഗ് ഇയർ വേണോടെ ആസ്പാസിന്. ആ കിടിലാണ്. സെന്റിനൽസ് MIBR ആസ്പാസ് ഉള്ളത് മാത്രം. പിന്നെ ഫെനറ്റിക്, ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ്, PRX. ഒരു ഒറ്റ ടീം ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒറ്റ ടീം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗ്ലോബൽ ഈസ്പോർട്സ് പറയും ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് കേട്ടാ. With an upgrade, the rest of the sheriffs as well, you could definitely argue an upgrade, but really what are you looking for? You see no aggression. മൗസ് ആമസോണിൽ 12K കിടക്കണു. ഞാൻ എടുക്കട്ടെ. അണ്ണന്റെ റിവ്യൂ കണ്ടായിരുന്നു. ആ റിവ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കടാ. ഞാൻ നല്ല സാധനങ്ങൾ അത്ര റിവ്യൂ ഇടാറുള്ളൂ. നല്ലതാണ് മൗസ്. നല്ല മൗസാണ് അത്. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതാ അത്. കിടില മൗസാണ്. TP is currently not towards the spawn, so he's not going to have a quick rotation towards the A site. Alright. സെക്കൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ MIBRല്. അല്ല MIBRലെ കളിയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി കളിയുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ലൈവ് ഇടണം. ഇന്ന് ഫുള്ളി ടൈറ്റ് പാക്ഡ് ആണ്. ഇന്ന് രാത്രി കഷ്ടം കളിക്കണ്ട. റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. Quick trades coming on through and quick snaps onto the next one, but Xpharaoh will find a trade of his own. Onto the site is May as well. One play spoiler against the spike plant. Oh, plant cancel ചെയ്തല്ലോ. It's enough. കൂടെയുള്ളവൻ അടിച്ചു. പക്ഷേ off of it after the spike goes down. Crazy guy ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യോ? It's Crazy Guy tucked in under hell. Cannot quite land it. Low health up against a fully healthy Yatsuka. Oh, Yatsuka കളി ജയിപ്പിച്ചു വീണ്ടും. Take the lead. Oh, Sess just runs out of ammunition again. MIBR അല്ലേ? എന്റെ ചെക്ക് MIBR ആണ്. How many times is Sess going to run out of ammo? എപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞൂടെ? നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല. ഇന്ന് ഇനി രാത്രി നല്ല കളിയുണ്ട്. സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച് ഉണ്ട് 3:30. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ രാത്രി സെന്റിനലിന്റെ മാച്ച് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡീമൻ വണ്ണിന്റെ കളിയുണ്ട്. അത് കാണാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ കാണാം. ഉറപ്പ് ഞാൻ പറയണില്ല. എന്റെ ബാഡി അപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ബാഡിയുടെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഇന്ന് എത്ര സ്ട്രീമാണ്? മുഹമ്മദ് സിക്കോ ഇന്ന് കുറച്ചധികം മണിക്കൂർ കാണും. ഇന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഈ സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ രാത്രി 9:30 ഗെയിം പ്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 10:30 വരെ 9:30 വന്നാൽ കടുക്കും. 10:30 വരെ. എന്നിട്ട് 3:30 വീണ്ടും സെന്റിനലിന്റെ വാച്ച് പാർട്ടി. 6:30 ഡീമൻ വണ്ണിന്റെ കളി. ഇന്ന് ഫുൾ ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ് ആണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഗോൾ. ഓക്കെ, ആ ഗോൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾ കൂടെ തരാം. മുഹമ്മദ് സിക്കെ ബ്രോയിന് തന്നെ തരാം. വേറെ ആരും അടിക്കും തോന്നണില്ല. അടുത്ത ഒരു ലെവലപ്പ് ഒരൊറ്റ ഗോൾ. അതെ മേളിലാണ് ഇവരെ നക്കണ്. ഓ നൈസ്. എടാ യാത്സുക അത് എന്ത് കളികളാ. സൈറ്റ് ഫുൾ വിട്ടുകൊടുത്ത് മാറി നിന്ന് മേളിയുള്ളവന്ന് കൊല്ലാറായപ്പോ അവരെ പീക്ക് ചെയ്ത് ഒരു അടി അടിച്ചിട്ട് പോയത്. അതാണ് ഷോട്ട്. അത് കളി. അത് ഷോട്ട്.
And he goes into dimensional drift, extra pressure. അതിനാരും ഒരു നല്ലതും പറഞ്ഞില്ല. കൊള്ളാം, നല്ല ഷോട്ടെന്ന്. അതിനൊക്കെയാണ് വാ ഊഹു എന്നൊക്കെ വിളിക്കുക. അത് എന്തൊരു കളി അത്. Trying to make use of that information, at least trying to capitalize it on towards Kushi, but onto the side it's Akame, it's Kaede, it's Xpero with trades as well. Akame and the rest of them now trying to push on through in towards Link while the spike continues to tick away. Lockdown comes in, Hunter's Fury deployed, and they will be marked down. Bit expensive at the end though, that lockdown goes down, but there's so much time for DFM that they could try and stick out a defuse if that wasn't coupled with the Hunter's Fury. So I guess if you want to try and maximize the ult at the end of that one, potentially you're not dropping down that lockdown, but you got to get that round right. It's a game of rounds, and Akame after that first tag, unfortunately, tired. Just 1 month old videos kandu then ippo idu ingane forced to come out from Yardsky. He's going for another Suez challenge. Kandu continue വളരെ nice ആണ്. Immediately pops. No, it is the ladder. Yardsky still gets away with one. Dirty done is ഇതാണ് കൈഡ എങ്കിൽ മറ്റേത് കൈഡിയാണ് കേഡി. That's going to have to be a bit of a breather for RRQ now. I mean, the biggest thing right now is Monyet's not being able to play this bloody game. 0 for 6. Oh, gets taken out time and time again before he sees an opponent for each charge. മോണറ്റിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. For Monyet as well, who's always so 4v5 മണിയെ തൂക്കി. മണി 0-6 കേട്ടാ. മണി അല്ലായിരുന്ന റീപ്ലേസ്മെന്റ് വന്നത് ജിങ്ങിനല്ലേ. Slowed down by mollies, slowed down by flashes. Flash on point. അളിയാൻ എന്തൊരു അടിയടാ അത്. കൈഡയാ കേഡിയാ എന്തൊരു ആവട്ടെ അവൻ കൊള്ളാം. It's just Xpero who has to tuck tail. RRQ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് CK ബ്രോ അടുത്ത ഗോൾ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 400 മുഹമ്മദ് CK ബ്രോ. 5v1 goal achieve ആയി. വിഷയം ഇനി ഒരു ഗോൾ ഇടാം. ആരെങ്കിലും അടിച്ചോ. The gate starting to close on Xpero. Level up goal ആണ്, level up. The hunt is on for the removal of his gun, though the economy isn't massively ഇത് കുറച്ച് കടുത്ത ഗോളാണ് അത്. flourishing for DFM, so you don't want too much of a hunt. They'll think better of it in the end, actually. Thought they Kai were Mone. more of a hunt, but Yatska? അടുത്ത ആഴ്ച നീ ആക്റ്റീവ് ആവണം. There's guns on the floor that നീ ഇനാക്റ്റീവ് കൊടുത്തോണ്ടാണ് മോഡറേറ്റർ മാറ്റിയത്. എന്തായാലും മാറ്റി ഇടാടാ എല്ലാവരെയും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വരും, ജോലി വരും. അപ്പം മാറ്റി ഇടാം. അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ഫുൾ സ്പാനർ വരുന്നു. ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയി. hold on to his though. That's the thing. Yatska. He's going to go towards spawn, so it should just be the stalemate now at the tail end as DFM will reclaim lead. And I wonder if we're going to have an early Phoenix have low pick rate in VCT series, right? You want to try and ഇവര് കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന ഏജന്റുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏജന്റുകളാണ്. ആ സ്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ഏജന്റുകളാണ് കളിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെയാണ്. വെടി വെച്ച് നേരെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ അടിച്ചടേ. ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നിയോണിനെ കൊല്ല. മനസ്സിലായ പോണ വഴിയെ ഫ്ലിക്ക്. Are you thinking that you're still okay with what you're hearing at the moment? പണി കളഞ്ഞേട്ടാ, ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇന്നോട്ട് ഞാൻ ഫീനിക്സ് കളിക്കാൻ പോണേട്ടാ. ഫീനിക്സ് ആണ് ഞാൻ. ഹെവനില് ഫീനിക്സ് ആണ്. ഹെവനിലെ ഫീനിക്സ് ആണ് ഇനി. കേറി ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് പോയടാ കൈഡേ. അളി ഇത് നല്ല ടീം കേട്ടാ RRQന്റെ. Not too bad at least for Xero to be able to find the one at the end. Droned out onto Yatsuka as well, but this guy is hungry. Oh mate, he's just so Yatsuka teleport ഒന്നും ചെയ്യണില്ലടാ. അവന് പേടിയൊന്നും ഇല്ലടാ. എന്റെ അമ്മോ. Gets double for his trouble. അളിയാ അവ എന്തൊരു കളിയടാ കളിച്ച Yatsuka. That's a big. അവൻ ചാടി താഴെ ഇറങ്ങി ഒന്ന് ടെലിപ്പോർട്ടിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചിട്ട് പോയടേ. Let's go Monyet. Let's see. മണിയെ കൊണ്ടുപോയി നടക്കുമെന്തോ. മണി 0-6 എന്തോ വരുന്നത്. അരുൺ ദാസ് ബ്രോ മെമ്പർ ഫോർ 18 months. ഈ ഇടയ്ക്കാണ് പിന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് റിന്യൂ ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരുന്നു. എവിടെയായിരുന്നു കുറെ കാലം. PRX TV എന്ത് അടിപൊളി മാച്ചായിരുന്നു. പവർ സാധനം സത്യം കേട്ട കിടിലായിരുന്നു. ഗ്ലോബൽ സ്പോർട്സ് തോറ്റു. നല്ല കളിയാണ്. പക്ഷെ അവര് അൾട്ടി ഉണ്ടാ വൈപ്പറിന് ഇല്ല. ഒരു കില്ല് കിട്ടിയ അൾട്ടി ഉണ്ട്. ഒരു കില്ല് കിട്ടുവോ? Even if Akame goes down, Yatsuka and Cess are together, so closer you go, Cess's judge becomes more potent. ഒരു കില്ല് പോയിട്ട് പിസ്റ്റൾ എന്തോ അടിച്ചു വന്ന്. Of course. പിസ്റ്റൾ എന്തിനാ കൊന്നളഞ്ഞ്.
ക്ലാസിക്കിന് വന്നതാണ് സെസ്സിന് ഗണ്ണ് വേണ്ടേ അവ എന്തിനെടുക്കാൻ ഓപ്പ് എടുക്കാൻ സെസ് തോക്ക് മാറ്റിയില്ലല്ലോ അവിടെ ഫാന്തം കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല കിടില്ല സത്യം എപ്പോഴും ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ഓ സെറ്റ് സെറ്റ് They are, getting a part of these fights more often than not. Busy with work and stuff. Good from DFM at the moment. അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഇവിടെ ലൈവില് വരണം. You're either going in towards A where ripping you, you're finding Glidex ripping you. You got May as well, which ഞാൻ വിചാരിച്ച കളി തുടങ്ങിയിട്ട് അവര് വെടിവെക്കണം ആവണില്ലെന്നടയി അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നെ പോലെ looking great for DFM at the moment. റീപ്ലേ കാണിക്കാനാണ് വിചാരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ റൗണ്ടില് ഓ 3-man പീക്ക് എന്നിട്ട് ഓൻ ചെയ്തിട്ട് പോയി ഓ അത് കിട്ടിയില്ലടാ just trying to find it right back for his team. Still no damage sustained for RRQ. അവിടെ അവസാനം വിഷം ഇട്ട് അടച്ചു വെച്ചു അവന്റെ വെടി സഹിക്കാൻ വയ്യ സെൽഷ്യസ് ക്ലൗഡ് 9 ഡീമൻ 1 ക്ലൗഡ് 9 വിഷ്ണു പിത്തർജിയുടെ ശിഷ്യനാണ് സെസ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് So where do you think that he might be playing from as well? It's all going to come down to maybe a little bit of lady luck blessing RRQ in this round as they start to ramp up a bit of noise towards this C-site. There he goes. Does have the overdrive as well as an option. Oh, nice. Neon ulti അടിക്കുമ്പോൾ ഈ കണ്ണും തലയെ കത്തിയിരിക്കാനാണ് ഒരു പ്രത്യേക രസമാണല്ലേ റിവീൽഡ് അല്ല കാര്യം ഉണ്ടാവും വെസ്റ്റിനകത്തല്ല അല്ലെങ്കിൽ കളിച്ചത് പണ്ണി ഈ മണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മണിയെ പണ്ണി ഇറങ്ങിയടയി ഇപ്പോഴും കണ്ണ് വേണ്ടെന്ന് സെസ്സിന് ഇത് വിഷയം കളിയാട്ടോ ഇന്നത്തെ ടൈം ടേബിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ കളിയൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകും എന്നിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇന്ന് 10:30 ലൈവ് വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ 3:30 വരെ ഇരിക്കണം 3:30 വരെ ഇരിക്കാൻ വേറെ 9 വരെ തൊട്ട് ഇരുന്ന 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 മണിക്കൂർ അതിന് പിന്നെ ഒരു 6 മണിക്കൂറോടെ ഇരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ചത്തു ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്നപ്പോ ഫുൾ മോണ്ടിയാണ് രാത്രി കളിക്കാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഡിസപ്പോയിന്റഡ് ആവൂലേ വാച്ച് പാർട്ടി മാത്രം വന്നാലേ 3:30 His reactions just bang on. There's that. എന്ത് പറയണ ദീസ് DFM ഇംപ്രൂവ്ഡ് a lot. എനിക്കാണ് പുതിയ മെമ്പേഴ്സ് ആടാ ഇതില് DFM-ല് എനിക്കാണ് യാട്സൂക്ക മേ ഒക്കെ പുതിയ മെമ്പർ അല്ലേ ചേട്ടാ ഡീമൻ 1 സബ് ഫോർ 1 മാച്ച് ആണ് നാളത്തെ മാച്ച് എഗൈൻ ഓക്സി തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ ഡീമൻ 1-ന് വീണ്ടും ടീമില്ലേ New composition, they were getting some very close score lines against the likes of Gen G and DRX where they got some wins, but they did lose against the now. Demon 1 so there's a lot of learning player curve now. What are they adopting from Jovi with his new ideas? What are they still taking from Ewok and his leadership? What is Warbirds coming in because the team's got to agree with all this as well, right? Is Son making the massive decisions too? So നിങ്ങൾ എല്ലാരും പറയില്ലേ എന്തിനടിച്ചാ കിട്ടും ഗെയിമിംഗ് വാലറന്റ് എന്നൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കാം എന്തെങ്കിലും വരുമായിരിക്കും അതാ വന്ന് പിടിയോടെ എന്തൊരു സെറ്റപ്പടാ ഇത് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഇവിടെ ആയിരുന്നടാ ചൈന ഇത് കണ്ടാടേ能不能调整过来，以及 AG 能不能顶得住对手的压力？双方已经准备就绪，接下来是让我们期待选手登场。ഇത് എന്താണ് ഇത് എടാ WWE സ്റ്റേജ് ഒക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു ഏടാ തള്ളേ
ഈ അമേരിക്കയിലുള്ളവർ ഏതോ മറ്റേ ഓലപ്പര എടുത്തിയാണ് കളിപ്പിക്കുന്നത് 10 PC അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഇട്ട്. എടാ തള്ളി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോലും ഇല്ല സ്റ്റേജ്, എന്നിട്ട് വീണ്ടും കറങ്ങി വരണ്. എന്റെ മോനെ, ഇതാണ് വ്യത്യാസം. മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ടീം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇന്ത്യയില്. ചൈന റീജൻ ഗ്രാൻഡ് ആണ് മോനെ. ഇവിടെ ഇത് എന്തിനാ ഇത്? എനിക്ക് VCT സ്റ്റേജിനേക്കാൾ മുട്ടാൻ സ്റ്റേജ്. എന്നാ ഹെൽത്ത് നോക്കണം. നോക്കാം നോക്കാം. വാച്ച് പാർട്ടി കോമ്പി ലൈവ് മാത്രം പോരാ. നോക്കാം വിഷയം. At the right spot for an opening battle. Oh my, this is brilliant. Yeah, but they are going to just sail on past him, and they could potentially try and bait his rendezvous if he chooses to just drive. The shoulder was spotted. Finally an opener for RRQ and an open sight that they can make their territory. Claim it in spades with the plant as well. Hold on to it though, but it's going to be the run it back from Kaide. They're going in fast and hot. Monyet able to slow it down. But here comes Hunter's Fury as well. Xfero tucked into the corner thanks to the beams. He's trying to stay alive, but sussed out by the flames. Akame landing a shot through the smokes, and it's complete and utter destruction from DFM. Lovely call from DFM to go in for the flood before the retake as well. Making them really fight for their own space on that side. Opening kill to RRQ, beat damned. Run it back for good usage, and also recognition when the blaze comes out to throw the hot hands in the corner. The graffiti angle is dirty. Can still be played by a member of RRQ. It's done. It's absolutely gorgeous to come through from DFM. They're setting themselves up for a real nice defensive side. And they've got access to a couple of brilliant ultimates in this current juncture as well. Tour de Force, Nightfall, and the Dimensional Drift for May. Dude, don't tell me he's at the right spot again. Just might be Sess as well, if not. Well, that's going to be the jump. Right through the corner of the door. Champion trying to layer on that utility, but look at the flicks coming through. Yatsuka able to land one down, Kaide as well from B. Still though, sight opened up. Yatsuka wanted to reclaim garage, a barrel spotted at the end. Yeah, that's unlucky, and Akame's just going to send the Nightfall. Real quick, tough pressure. Not safe enough to flash. It's just so in your face at the moment with that Phoenix. His team is setting him up brilliantly with a lot of that utility as well there. Even on that multi-frag round that we saw on the A site from him previously, and also being very self-sufficient. It's around where RRQ find the opening. They find the double, mind you, I thought. But it's as quick as that happens, they are brought back. Barrel stuff from Xfero gets the better of him. And it's just immediately looking to take the fight as DFM, where once upon a time we hesitant to go in for those situations. There is definitely a new flavor to this team with the new additions. 100,000 kill milestone achievement for Kushi, but you're going to need ഞാൻ അടുത്ത ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ. നിങ്ങൾ ആ ലൈവിലോട്ട് വന്നാൽ ഈ ലൈവിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണില്ല. ഞാൻ കളിക്കാൻ പോകണം. ഞാൻ ലൈവ് ഇടാൻ പോകണം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ വാ. കളിക്കാൻ മൂഡ് വന്നാൽ കളിക്കണം. എനിക്ക് കളിക്കാൻ മൂഡ്